It's okay? Ah. Qué pena, Leo. Okay, meanwhile, sorry. We are going to start. Thank you for coming. That today the problem is that all the students and workers are on strike. So sorry for this inconvenience, and thank you so much for staying here. Thank you, because I know that it's a great effort for you to stay here. We have here this round table is about content and children. In this roundtable, we have Julian Coles, digital media policy consultant, former senior advisor, BBC editorial policy, co-founder, Internet Commission, and trustee, ChildNet International. So thank you so much, Julian, for staying here. We have been together in different congresses, and it's a pleasure for me that you stay here. Also with Veronica Pastrana. I have been working also with her, thank you, Veronica, with a lot of amazing projects for children in our imagination that we want to do more. So Veronica, a children's TV producer and director, co-organizer of La Muestra en TV and for children, and co-founder of Gifts Kids Media. Yago, thank you so much. Yago is all the time in these issues involved so much, so thank you so much. He is in public TV, making a great effort during a lot of years for children television, working a lot with universities for improving the content with deep research about children, creating chair for children content. He is now the director of children content in Public TV Corporation. Izaskun. That Veronica has told me a lot about you, so thank you for staying here. She is branded content writer, script at Patito, script writer, and study editor for Clan TV. So if you want to add something that I have missed, please tell me. Is this fine? We can start with Julian Coles. That's right. Thank you, Julian. Patricia, thank you very much for the kind invitation. I'm really delighted to be here, and I think I'm going to enjoy this session. I want to start by my talk is about children and influencer marketing. And I want to jump straight into the beginning and talk about influencer marketing and regulation. What do we mean when we talk about influencer marketing? And here's a rough definition. It happens where a content creator builds trusting relationships with audiences and creates commercial social media content across various topics and genres. So the key thing is building trusting relationships with audiences. That's the gold dust. That's what everybody wants. We're in a situation in this industry with global reach. Some individual influencers take their message around the world, but there are multiple actors. The supply chain is getting longer. It's a rapidly expanding market. AI is playing its part. So I think it's a fair question to ask. Question one, has the market overtaken the UK's self-regulatory system led by the Advertising Standards Authority and the Communications and Markets Authority? Question two, could stronger backstop powers or statutory regulation do a better job? Those are key issues. I'm going to park those for the moment and come back to them. First, I want to look at children and their experiences. Children are big consumers of influencer marketing, but there are some challenges, some real challenges, some issues, because influencer marketing tends to blur the boundary between commercial and non-commercial content.
in a sense, that's exactly the point. That's what it's about. So, key question, how far are children able to recognize and act on the commercial intent of influencer marketing, particularly younger children? And the regulator themselves, the ASA, recognize that younger children really struggle to work out what's going on. They really struggle in this area. And I suppose it's not perhaps that surprising, because children may often see the influencer as a friend. It then becomes difficult for them to realize that the person on screen is not in fact their friend at all. Then, according to Sonia Livingston at the London School of Economics, who's a real expert in this area, these children are less likely to critically evaluate adverts by influencers, as the influencers can often appear trustworthy and honest. Well, the influencers may be trustworthy and honest. They may not be trustworthy and honest, but they aren't your friend. They're trying to sell you something. And this can create some tricky issues. Not only, so children are big consumers of influencer content, but they're also producers of content. And it's a very popular career choice. 20% of younger children apparently want to be YouTubers. And the top 10 UK child influencers have more than 60 million subscribers and more than 20 billion video views. And you can imagine how this can be a very successful family business, with an effective influencer child probably earning more, maybe a lot more, than the two parents in their conventional jobs. But key point is that there's no specific legal protection in the UK for child influencers. No protection at all. Because the performance rules for children to get local authority licensing do not apply to user-generated content. It's as if the last 20 years never happened. So if a child's on television, they need a license. If a child's in the theatre, they need a license. If a child is doing a fashion shoot for a glossy magazine, they need a license. But if they're on YouTube, it doesn't matter what the circumstance is, what the content is, no license necessary. Now that's the situation in the UK. In France, they have regulated, and there is a protective structure. So the hours are regulated for, the earnings are regulated for, the right to be forgotten is regulated for. And I gather that in Spain, progress is made there too, but I'm not going to talk about that because you will be the experts on that. And then one last thought in this area is that child consumers are more likely to trust other children their own age. That again is from Professor Sonia Livingston. And I mention this because if that's the case, then that makes for an even more effective form of marketing. And you wouldn't be surprised if the marketeers say, well, the best way to market to children is using other children. And that can cause maybe pressures, difficulties, and so on. Next slide. Obviously, influencers can be a force for good. They can be a real positive role model, and we can see that in sport and other areas. But there are risks of harm. There are real risks. And I think the Girl Guide survey actually captures this quite well. And it says influencer promotion of unattainable lifestyles and unrealistic beauty ideals makes girls and young women feel pressurized to be perfect. And you can see this, and by the same token, you could probably say the same thing of boys and young men. So this can have an effect on self-harm, on eating disorders, on suicidal thoughts, and so on. And then in a completely different area, you've got influencers who will be promoting the consumption of high-fat, salt and sugar foods,
They may be doing that with vaping, alcohol and gambling. Sometimes this will be deliberate. Sometimes it will be casual and not really thinking about the full range of their audiences. But sometimes it'll be a deliberate marketing strategy. And that clearly is a problem. Then you have the whole issue of misogyny and racism. And I think you can actually talk about misogyny as being a byproduct of marketing. If you look at Andrew Tate, he's an influencer who markets online lifestyle courses. He has millions of followers, and some of his followers may well take from him the example of misogyny, which is seriously problematic. Misinformation and disinformation are obviously another issue. So, to the nitty-gritty, where are we with compliance? Hashtag ad is a well-established sign which says very clearly at the front of the communication, this is commercial content. This is not editorial content. So you need to think of it in a particular way. It's easily done, but it often is not done. And this is about enhanced disclosure. So obviously there's a very low barrier to entry. How do I set myself up as an influencer? I get myself a laptop, I sit in my room, I want to try and generate a following, and then I will try and monetize that. So you don't have to pass an exam, you don't have to do any training. It is fantastically exciting, but there's also some challenges there at the same time. And I think that it's generally recognized there's a sort of mixed awareness of the fact of regulation and the need to comply with it. And the UK's influencer marketing trade body, the people who look after this in the UK, are very candid. They say, well, this needs more awareness, and interestingly, it needs more enforcement as well. And they're absolutely right, because if you look at the European Commission did a very big sweep last year in exactly this area. Only 20% of influencers systematically disclose commercial content as advertising. And the Commissioner said, I call on influencers to be much more transparent with their audience. So it's hardly surprising. Then in the UK, 57% of influencer ads were properly labelled as advertising. Well, that means nearly half weren't. And the ASA are quite clear. They say we need to see a much higher rate of compliance. Now, the DCMS Select Committee, the UK Select Committee, suggested a yearly monitoring exercise to test compliance rates so that we got something to measure over time. That hasn't happened. So the ASA did a little test 4 years ago, very small sample, and then they did a significantly bigger test last year. But there's no read across, there's no direct comparison, and they haven't been doing one every year. And it seemed to me if you're going to legislate about this or have a test of regulation, you really need good, routine, regular, up-to-date figures and a sort of consistent way of measuring across the piece. So what about the future? In the EU, you will know more about this than I do, but the Digital Fairness Act is being talked about a lot. And there may be tougher rules on disclosure of influencer marketing. There may be more protection for children against harmful content, but that's for the future. That's for next year. In the meantime, in the UK, there have been a few changes to the current self-regulatory model. There is more protection for children against adverts for products and services that are illegal to be sold to them. But we know that there's no statutory duty of enhanced disclosure, and there's no enhanced protection for child influencers. We've already seen that. And the ASA, the regulator, are very clear on this. They say it is not part of our job to regulate the employment of children. Nothing to do with us. So
then you have this strange voluntary industry pledge. And the fate of this industry pledge is slightly puzzling. Once upon a time, 15 years ago, the British government got very worried about children and commercial pressure and what they called child brand ambassadors. And they were very concerned. And the advertising industry and the big brands got together pretty quickly and came up with a project, a 2011 pledge on child brand ambassadors. So that was 14 years ago. And they got Procter & Gamble and Coca-Cola and Nintendo, really big players, to voluntarily agree to limit how they would employ children, the fact that they wouldn't in certain circumstances. And they said that young people under the age of 16 should not be employed and paid to actively promote brands, products, goods and services and so on. Now that was created in 2011 by the Advertising Association with the industry. And you may think it's too strict, you may not think that, but it was an active piece of policy making, voluntary, and it lasted for probably 10 years. And so I thought, well, what's happened to this now? I don't see any evidence of this. People aren't talking about it. So I rang up the Advertising Association a week ago and I said, look, can you help me? You know, there is this hugely successful voluntary pledge, but it seems to be quietly dying. I said, has it disappeared? Have you got rid of it? No. Are you promoting it? No. Okay, what's going on? Well, we think that there is more detailed guidance available elsewhere. So I'm confused. I mean, whether you thought that is too restrictive or not, it was very successful and you could build on this or adapt it. But that's where we are with the Advertising Association at the moment. And then one final slide here. My last thought. I had a chat with the boss, the CEO of the Advertising Standards Authority, Guy Parker. So this is a view from the ASA. He likes to, and I think there are a couple of interesting thoughts here. He likes to describe the ASA system as collective ad regulation, not as self-regulation. And he says self-regulation implies some marking of your own homework. But the ASA, he says, is strictly independent of the industry he's regulating, which is fine. But I think the fact that he has this sensitivity is interesting in itself. They have developed automated technology to find ads online, and that has been quite easy. It took them a few weeks. I think they're using AI quite a lot here. The data challenge has been getting access at scale to online ads, so in large, huge numbers. Now, I think I talked to them a while ago, and I think if you want to scrape Instagram to find out what's going on with influencers, what's going on with enhanced disclosure, you scrape it a bit, it's fine. If you scrape it at huge volume, then Meta's bots will spot this and they will aim to stop you. I don't know whether they found an easy way around it. I don't know whether, I imagine it's possible. You could go to a platform and say, please, can you let us do this? But do we think Meta would happily agree? I don't know. So they've had real problems in this. And that may be one reason why their research, why their testing is intermittent. I don't know. So that is, I'm going to wind up now. That is a sort of quick snapshot of where I think we are in terms of this area. But I just leave it with Guy Parker's last thought. He says, we were a reactive regulator. Now we're more preventative. And that sounds very impressive.
trying to get on the front foot, trying to anticipate in a world where the technology is moving very quickly, where the scale of operations is enormous. That's very impressive. But I think if you're going to claim to be more preventative, you need to be able to demonstrate that. And if you want to demonstrate that, I think you need more frequent, more transparent, more consistent monitoring and testing. So once a year, and doing it in a way where the testing is consistent. It's not very exciting, but for the legislators, for the policymakers, you need this sort of information. Now they're doing much better than they were, and they've got huge challenges, and they have made real progress. But in that sense, you could then have the policymakers looking at this and say they are transparent, they are accountable, and then the policymakers could say, okay, perhaps we need more power of enforcement. I'll leave you on that thought, and I hope some of that was interesting. Thank you, Julian. Thank you so much. It's a pity that because of the strike today, but we have all the roundtable recorded, so in streaming. So it's okay that we can debate with our students in the future. But a lot of things to think about your thoughts. Yago, sorry. Si vais a hablar en español. Despacito. Very slow, because yesterday was a problem, so slowly. Thank you. Thank you. Okay. Creo que hay... Perfecto. Creo que la charla que acabamos de escuchar es muy relevante, pero se enmarca en un contexto tremendamente complejo y que afecta a todo el audiovisual. Y todo parte de la ruptura de la cadena de valor del audiovisual. En el modelo tradicional audiovisual, en el que nos hemos mantenido prácticamente desde el nacimiento, ya no diría de la televisión, casi de la radio, donde unas grandes cadenas producían unos contenidos que generaban unos espacios que se podían capitalizar a través de la publicidad, generaba un círculo, no sé si virtuoso, pero efectivo, donde el dinero de los anunciantes acababa financiando las cadenas y los contenidos. Eso está roto completamente. Y eso está afectando a muchos aspectos. Por un lado, ya no tenemos una información fidedigna de lo que está pasando. No tenemos una información fidedigna de lo que, y especialmente cuando hablamos de menores de edad, de niños y niñas, no sabemos lo que están viendo, no sabemos lo que les gusta, no sabemos lo que les impacta. Vemos los efectos a posteriori, cuando de repente se pone de moda un nuevo peluche o se pone de moda un nuevo concepto, o surge un trend y todos los niños en Europa están bailando la misma canción. Pero no podemos ver hacia dónde van las tendencias antes de generar los contenidos. Esto nos está afectando especialmente a aquellos que venimos del broadcasting y especialmente del broadcasting público en Europa. La semana pasada, en el contexto del MIA Market en Roma, tuvimos una reunión la directora de contenidos infantiles de la BBC, el director de contenidos infantiles de la de France TV, el nuevo director de contenidos infantiles de RAI Kids, y la responsable de familia y ficción de la ARD en Alemania. Precisamente el objetivo de esa conversación era esa ruptura de la cadena que hace que cada vez nos cueste más llegar a la audiencia y que cada vez nos cueste más poner en valor las producciones que hacemos
especialmente desde las televisiones públicas, nos dio pie a un debate sobre intentar analizar qué era lo que estaba pasando y en qué riesgos incurríamos. ¿Por qué las televisiones públicas? Porque las televisiones públicas, especialmente las europeas, asumimos que tenemos varios deberes que nos marcan la Constitución y las leyes, y sobre todo unos deberes de construir Europa y construir una identidad europea y unos valores europeos. Y eso cada vez nos resulta más difícil. La financiación cada vez llega peor, poner en valor el efecto de nuestras inversiones que hacemos en las televisiones cada vez es más complicado por esta atomización de la audiencia. Y luego además nos encontramos en un terreno de juego que es completamente injusto y que está desequilibrado, y va precisamente por lo que hemos oído ahora. Estamos en un momento muy paradójico donde las grandes influencers son locales, pero las plataformas y los algoritmos que deciden qué influencer es el más relevante son globales, no son locales. Y sus intereses además responden, en términos generales, a empresas alojadas fuera de la Unión Europea que tienen unos intereses principalmente económicos, como es normal en cualquier empresa privada, pero que afectan a la sociedad europea. Cuando antes hablaba el compañero de cómo los influencers tienen una capacidad brutal a la hora de establecer tendencias, a la hora de mover el marketing infantil, qué consumen los niños y qué no consumen, lo más terrible de todo esto es que no solo están moviendo lo que los niños compran o dejan de comprar, están moviendo lo que los niños piensan y lo que los niños creen. Y eso está teniendo un impacto directo en la sociedad. Un ejemplo que nos salía en la conversación era cómo cada vez nos cuesta más llegar a los niños a partir de cierta edad. Las niñas aún se mantienen un poco más, pero los niños desaparecen. Los estamos perdiendo. Si al mismo tiempo analizamos la oferta que estamos generando de contenidos de calidad, en los últimos años quizás ha habido una sobrecompensación. Veníamos de contenidos principalmente de chicos y para chicos, y ahora tenemos unos contenidos donde los chicos les cuesta cada vez más identificarse. Eso es una corrección que tenemos que hacer en el mercado y que ya estamos haciendo. Pero el efecto de ese, ¿cuál es? El efecto es que hay muchos chicos que a partir de 10 años están solo en las redes sociales, están en estos entornos de influencers, donde los valores que se les están dando, desgraciadamente, son bastante perjudiciales para la sociedad. Estamos hablando de valores machistas, estamos hablando de valores autoritarios, de valores extremistas. Y eso se está viendo ya incluso en las proyecciones de voto de los chicos de más de 18 años en España y a nivel de Europa. Y esto viene de los últimos 5 años, los últimos 7 años. No se ha construido hoy. Con lo cual es verdad que estamos en un contexto donde, por un lado, la regulación siempre está 3-4 pasos atrás, donde modelos como explicaba, que han funcionado muy bien, como ha sido la autorregulación, el mercado publicitario, cada vez se quedan más en palabras vanas, porque realmente todo está en la indefinición. Y ojo, no es porque los influencers sean malas personas o tengan solo intereses económicos, es porque los influencers, no nos engañemos, no crean contenidos para la audiencia, crean contenidos para el algoritmo y para los filtros que ellos saben que tienen que pasar para conseguir la audiencia, con lo cual se tienen que adaptar a aquello que el algoritmo les reclama, tendencias, modas, formas, ritmos. Y eso al final hace que todo se atomice y que suene cada vez más utópico el concepto de autorregulación. Y me repito, no por los creadores. Hay muchos creadores, de hecho, con la implementación de las últimas normativas en España al respecto, me resultaba muy curioso algunos posts de algunos influencers pequeñitos en general, muy preocupados porque no entendían la legislación y no entendían lo que podían hacer o no podían hacer, así que habían decidido poner publicidad en todos sus posts.
los pobres que les ves que son gente pequeña que está intentando desarrollar un proyecto. Evidentemente los grandes que tienen detrás empresas, sistemas, agencias, están mucho más documentados, pero vivimos en un mundo muy difuso donde los únicos que tienen el control son las grandes plataformas y los que controlan el algoritmo. Y eso a un día en el que en España Google, por fin, no sé si por fin en positivo o en negativo, ha aceptado implementar en las búsquedas directamente toda su plataforma de inteligencia artificial. Lo cual es una noticia mucho más disruptiva de lo que creemos, porque el modelo de Google se basaba en controlar el algoritmo de búsquedas y en posicionar una publicidad de acuerdo a ese algoritmo de búsquedas. En el momento que cede el control de las búsquedas del algoritmo a la IA, ellos son conscientes de que pierden el control tal y como lo tienen ahora, con lo cual se les rompe el modelo económico. Fijaros que estamos hablando de un modelo económico que ha roto el modelo audiovisual, que no tiene tantos años de vida y que claramente ahora mismo vuelve a estar otra vez en riesgo, con el impacto que va a tener de nuevo en toda la cadena de valor. Resumiendo, porque me extiendo mucho y mis compañeros querrán hablar, estamos en un momento crítico donde es necesario foros como este, es necesario hablar mucho, porque las soluciones no son fáciles, requieren una implicación ya no a nivel nacional, sino a nivel europeo, y Inglaterra sigue formando, el Reino Unido sigue formando parte de Europa, aunque puntualmente ahora esté porque se siente europea y está con nosotros ahí. Debemos reforzar la financiación de producción de calidad para los niños y las niñas europeos, donde podamos mostrar unos valores y podamos mostrar una identidad y ayudemos a evitar y a poner ciertas barreras a ciertas ideologías que cada vez tienen más fuerza y que, no nos engañemos, amenazan la idea de Europa. Y es lo que nos queda, hablar mucho e intentar encontrar soluciones, porque la situación es tremendamente compleja, mucho más de lo que nos creemos, y hay que empezar a actuar ya. Gracias. Gracias, Yao, muy bien. Muy interesante. Verónica. Bueno, habla despacito. Sí, ¿vale? primero de todo, muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia, por invitarme a participar en esta mesa. Gracias, Julian. Gracias, Yago. Izaskun. Me he apuntado varias palabras en vuestras intervenciones. Voy a dejarlas sobre la mesa y voy a comentaros algunas de las cosas que hago como productora independiente en favor de crear espacios en los medios de comunicación en los cuales los chicos, las chicas y los jóvenes, recogiendo vuestras palabras, sean ellas y ellos, se autorregulen, evidentemente con nuestro acompañamiento, espacios en los que los chicos y las chicas hablen, es otra palabra que se ha dicho aquí, hablen, pero ellos y ellas con el acompañamiento de adultos, espacios en los medios de comunicación para los chicos, para las chicas y para los jóvenes, donde se identifiquen espacios en los medios de comunicación para chicos y para chicas, donde ellas y ellos tomen el control. Lo dejo aquí y sigo avanzando y recojo una cosa que ha dicho mi compañero Yago. He tenido la suerte de trabajar con Yago en varios proyectos y uno de ellos es de los que voy a hablar. Yago es una persona particularmente admiro mucho y creo que como director de nuestra televisión pública nacional hace un esfuerzo enorme para luchar contra los índices de audiencia y tratar de hacer contenidos de calidad que se midan con otros estándares de los que creo que estamos tratando de hablar y encontrar aquí para luchar en un terreno de juego diferente. Tú estabas diciendo, Yago, que el terreno de juego para nosotros, ¿no?, para los creadores independientes, para las televisiones públicas, es injusto y desequilibrado.
Y estoy totalmente de acuerdo. Claro que el terreno de juego es injusto y desequilibrado. Y yo os voy a compartir lo que tratamos de hacer para luchar contra el algoritmo. Y desde luego creo que nosotros no podemos competir en el mismo terreno de juego que en el algoritmo. No podemos competir en ese terreno de juego. Algunas ideas sobre cómo podemos competir contra el algoritmo en un terreno distinto. Primero, cambiando el terreno, el lugar donde jugamos. Para mí, el espacio donde jugamos, donde podemos jugar, es la escuela. Se llama Media Literacy, alfabetización audiovisual. Y ese es el terreno de juego donde podemos estar, no en estos otros espacios, en fin. Sí, casos concretos, cómo lo hacemos, cómo tratamos de luchar contra el algoritmo, contra la polarización, contra el odio. Pues mirar, no sé si tenemos conexión a Internet. ¿Tenemos conexión a Internet para poner? ¿Sí? ¿Podrías poner Aprendemos en Clan el debate? Sí, por favor. Aprendemos en Clan el debate. Uno de los casos... Lo que pasa es que si no. ponemos... Sí, bueno, puede. No lo sé si se puede, ¿eh? Pero lo vemos y luego hablar. Sí, simplemente para tenerlo. Para mí. Es que veo, pero cuando tú hablas y estamos poniendo audiovisual, perdón. Vale, pues entonces... We can luego... watch it, bueno. We can watch it and then we can talk. Bueno. Yes, we can watch the example and then we can keep on. ¿Cómo se llamaba? Aprendemos en Clan el debate. Aprendemos en Clan el debate. Sigo hablando, ¿vale? Si hablo muy deprisa, me es que haces así. Es que es mejor que no hables en español. Perdón. Que no entiendes. Ahí está. Sorry. It is an example. This is, bueno, maybe, okay, advertisement, of course. But maybe if you stay in RTV Clan, no in YouTube, but bueno, it's okay. Okay, but you can, okay, this is... El sonido como ayer. Bueno, doesn't matter. Ok, aprendemos en Clan el debate. ¿Cuál es el terreno de juego? Espera que lo pongan, por favor, que si no... Sorry. Bueno, viendo una peli de aventuras. Y lo que menos les gusta, ayudar en casa. Limpiar, hacer camas o ir a por recados son sus actividades más odiadas. Con estos chicos y estas chicas vamos a hablar sobre nuestros stop and we can stop and we continue. It's okay. I can explain you which is Aprendemos en Clan el debate, which is one of our I think it's a great space of discussion for children and television that take place in the public schools. So maybe if you can stop the video, and talk. So, okay, then we talk about Aprendemos en Clan and maybe we can... Okay. Vale. Estaba hablando sobre cambiar el terreno de juego. Y el terreno de juego, nuestro terreno de juego está en la escuela. ¿Cómo lo hemos hecho en España como productora independiente? He tenido la suerte de hacer un programa de televisión para nuestra televisión pública que partió de una idea, de Yago, en el que se preguntaba cómo podemos hacer un programa de televisión con los chicos y las chicas en el centro y en la escuela. Cómo podemos hacer grandes preguntas y poder charlar. Uy, lo sabía. Sorry. When I talk to... sorry. Aprendemos en Clan el debate. Es un formato de servicio público que viaja a la escuela para invitar a niños a preguntarse y a hablar sobre los temas que les afectan. Este programa de debate planteaba, con este programa de debate viajábamos a las escuelas públicas, hablábamos con chicos y chicas de 11 y 12 años sobre la muerte. Nos preguntábamos, ¿por qué no hablamos sobre la muerte? Nos preguntábamos, hacíamos preguntas sobre la democracia. ¿Es perfecta la democracia? Si queríamos conversar con los chicos y las chicas en las escuelas en este programa, que luego veían otros chicos y otras chicas acompañados por sus maestros. Seguíamos haciendo preguntas como
¿por qué se celebra el 8M? Hablábamos sobre el miedo. ¿Por qué los seres humanos tenemos miedo? ¿A qué edad hay que empezar a usar el teléfono móvil? Con estas preguntas y este programa tratábamos de establecer, primero de poner a los chicos y chicas en el centro para que conversaran sobre temas que les interesaran. Con estos programas y nuestra fortaleza de ser un programa para los chicos y chicas, investigaban sobre temas que probablemente no hubieran investigado si la televisión no hubiera llegado a su escuela. Usábamos nuestro arma de estar en la televisión, de querer salir en la televisión para que se pusieran a investigar, para que pudiéramos tener una conversación. Y este programa lo ven actualmente chicos y chicas en las escuelas públicas, los profesores, las profesoras lo usan como punto de partida para hablar sobre temas diversos. Este, para mí, es un ejemplo de cómo podemos luchar contra el algoritmo, proporcionando contenidos audiovisuales de calidad en los que chicos y chicas puedan identificarse, chicos y chicas tomen el control, chicos y chicas tomen la acción. Creo que fue un éxito. Logramos debatir, hablar en las escuelas con aproximadamente 1.800 niños y niñas en pantalla, fuera de pantalla. Los profes presentaban el tema a otros compañeros de clase y toda la escuela, parte de la escuela se ponía a trabajar en este tema. No sé cuál fue nuestra audiencia, no tengo esos datos en términos de audiencia y cuántos espectadores tuvimos, cuántos espectadores, eso no lo sé ya. Menos de los que merecía el formato. Bueno, menos de lo que merecía el formato. Puede ser. Pienso que esos 1.800 niños y niñas que estuvieron y otros miles de niños y niñas que han podido ver el programa, para mí son suficientes, porque creo que ese para mí es el estándar de calidad que tenemos que mirar. No el algoritmo, el tiempo, no el algoritmo que... el tiempo, el tiempo de calidad, conversaciones de calidad. No, ¿cuántas conversaciones de calidad podemos tener? No cuántas personas, cuántos millones de personas los están viendo. Para mí es un éxito y es una manera de luchar en un terreno de juego. Os comento otro caso que tal vez os pueda inspirar y en el que estamos trabajando. Nanook Doku Kids. Nanook Doku Kids es un festival online de cine documental para niños y niñas de 3 a 17 años que tiene lugar en las escuelas. Actualmente estamos en las escuelas de España. Próximamente estaremos en las escuelas de algunas escuelas de algunos países de América Latina y deseamos estar en otros lugares de Europa a través del Instituto Cervantes. ¿Qué es Nanook Doku Kids? Nuevamente, Nanook Doku Kids, no sé si me estoy extendiendo. No, está perfecto. Nanook Doku Kids, nuevamente Nanook Doku Kids, nuestro terreno de juego es la escuela, es Media Literacy. Nosotros invitamos a los chicos y a las chicas a formar parte de un jurado que ve documentales protagonizados por chicos y chicas, dirigidos por profesionales, y les invitamos a ver esos documentales protagonizados por pares que hablan de temas que les interesan, a debatir sobre los temas que sus pares ya plantean en la pantalla y a votar por cuáles han sido las mejores historias. Nuestro festival, los protagonistas dentro de la pantalla son los chicos, las chicas, y fuera de la pantalla son los chicos y las chicas. Ven, debaten y votan. Es una manera, una idea que les dejo para que se inspiren, una manera de luchar, o sea, de que los chicos y chicas identifiquen cuáles son los mensajes que están en el lenguaje audiovisual, que básicamente, o sea, que identifiquen los lenguajes, sí, efectivamente, como os estoy comentando, que
conecten, que hablen de los temas que les importan, como los temas que mencionaba antes, aprendemos en clane el debate, que conozcan la diversidad del mundo que les rodea, que conecten con ellos mismos. Y nuevamente es un espacio donde, como les decía, los chicos, las chicas toman el control y pensamos que es la forma de luchar, de estar y de armarse, perdón por los términos tan belicistas, o sea, que estamos en tiempos de guerra, no sé, bueno, no. Creo que me estoy... No sé si les ha servido de inspiración lo que estamos haciendo, pero realmente creemos en los niños, creemos en las niñas, creemos en los jóvenes, creemos en las maestras, en los maestros, y estamos en la universidad. Qué mejor sitio para empoderar a las maestras y maestros, empoderar a los niños y a las niñas a través de iniciativas en las que ellas y ellos puedan identificar los mensajes y puedan saber qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí, que se lo pregunten, es suficiente, estoy bien, no estoy bien, y bueno, realmente tengo mucho más que decir, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias, Vero, a vosotros. Muchísimas gracias. Okay, lots of ideas and lots of concepts here. I've worked both. I've worked on advertising, doing brand content. I've worked as a script writer, doing kids' content on public television. I have a mixed education. I came here, I studied here, comunicación audiovisual, and then I went to film school. So I have a leg on each field, so to speak. I'm not a producer, and I don't work on a broadcasting channel. I'm just a content creator, or I try to be. And I think there's a big gap here, because we've been talking about, rightly so, we've been talking of big companies, big broadcasting companies, and a break in the paradigm. And we've been talking about content creators at home. Anyone can be a content creator today if you have a smartphone and an internet connection. And that's true. But there's a lot of people in between trying to do content that are in no man's land. And that's a problem. I think in the end, I'm going to quote Bill Clinton, though it's not maybe the best example here, but it's all about what Bill Clinton said in the end. It's the economy is stupid. It's about money. In the end, it's about money. Who's paying for the contents, the good contents, the quality contents? It's the brands, whether we like it or not. So we have to try to do something to change that paradigm, because we have content on television, and you have to pay for the content on television. If you don't have content on television, if you don't have that money, what you need is time and good ideas. And that's what you find on the internet, that's what you find on YouTube, that's what you find on the social media. If I have a smartphone and an internet connection, I may be doing content for 1 year, 2 years, 3 years, maybe with no return of investment, so to speak, with no followers. And someday, something I do, for whatever reason, becomes viral, and I strike gold. Time's a luxury we don't have on television, because we need a return of investment quick. We need audience quick. If we don't get the audience, the content gets cancelled. So we have to find a way to, I think, balance that and say we have good content on television that maybe is not getting the audience it deserves at first, but we have to work to make the audience come to us. And we have to work with the algorithm. There's very good content on the internet. There's good influence on the internet as well. Sometimes they have the time because they have this drive to do something. I don't know, maybe Destripando la Historia is a good example of that. That's very good content. They're teaching history to kids with humor, with music, and they're doing it on YouTube, and they're a phenomenon now. But they started like two friends doing something because they wanted to do it and having fun. They didn't have the money to do it first.
So they invested their time and their talent, and they had a chance to do something. When you don't have someone to back you, to give you the time is money in the end. If you don't have someone to give you the money or the time or the talent to help you make that content, you're dead in the water. And that's what we have to try to do something about. Big companies have the money and they have the time because they have the money. The small content creators at home don't have the time, the money, but they have the time. And sometimes they have the resources as well. They can wait for 1 year, 2 years to reach 1,000 followers, 1 million followers. They don't mind. They don't need an instant ROI, return of investment. So it's completely different here. So I think we have to find a common ground there. And we have to find platforms where content creators and the people with the ideas can reach the big broadcasters and work together, which is something I don't think is that easy today. We look at the content creators on internet, on YouTube and on social media, and we sometimes look at them dismissively, as if they're just like, I don't know, they're not professionals, they're just kids doing things at home and trying to be famous. And no, there are very good ideas there, and there are people who want to do very good things, but we have to listen to them and give them an opportunity. And I think that's a bridge right now that we're not trying to, I don't know, to cross. I don't think there's something we have to do there to bring together those people with the ideas, and not only Mr. Tate, as you were mentioning before, Julian, which is, of course, a very important example here, because, yeah, the bad is the first things we see. But there are a lot of content creators doing very good things there who can't reach other platforms. And I think, I don't know, I lost track of what I was saying, but I think there's a real problem there. If we don't have access to people with the ideas and we don't try to work with them and find a common ground, we're losing it. Because we can work with the algorithm to create good content, and we can use it, and we can do mix formats, television and online, and video on demand. Video on demand is very big now, and we can work with that. But we need to try to find that common ground. And I don't know, we're talking about legislation, and that's very important. But in the end, I had some notes here. Oh yeah. In the end, that's very specific. That's not very specific. We have to legislate, but while we legislate, we're still creating content, and kids are losing interest in what we're doing on television and what we're doing in big platforms. Literacy is very important as well, but we have to try to find a way to capture their attention now and teach them while we're consuming the content at the same time. They want to be entertained, and they want to be a part of it. And I don't think there's such a difficult concept there. It's not rocket science, but we don't really know what they want before they want it. I don't know. I may be talking nonsense now. What I mean is what Julian was saying, or maybe it was Yago. We don't know what's going to be a trend until it's a trend. Was you right? And that's true. But we can study, and we can learn, and we can listen, and make them a part of the conversation, which is what Veronica and Yago did with Aprendemos en Clan, make them a part of the conversation. But we have to find the people wanting to do that content as well. We have to give the open door to people wanting to do content. I cannot go to Yago, well, maybe I can because I know him, but I cannot go to a big broadcasting or a big brand with an idea, because the brands want instant money or instant return of investment, and public television need to pay for the content as well. So they're going to say, okay, that's very good, but I don't have the money to do this. And if I have the money, I don't have the time to let it become something, because I need instant audience. So that's a real problem. We have to change that paradigm, I think. And I think I gave a lot of ideas, and I went all over the place at the same time, I'm sorry. But I think the main thing is that brands
pay for content on television, and that's a fact. A lot of cartoons were created to sell toys. The first idea was not the cartoon, the first idea was the toy. And then they made a cartoon to sell the toys. And that was 40 years ago, since it's still the same now. Brands create the content on main television. They did it now before, they do it now. They have the money, and they want, of course, the kids to buy the things because they want a return of investment, and they want it now. And that return of investment is most of the time money. I'm generalization. I'm not talking about public television, of course. The return of investment for the content creators at home, that kid that wants to become a YouTube, it's followers. They don't invest money. What they want is followers. And with followers, of course, afterwards come the brands who say, hey, you have 1 million followers. I want to reap the benefits of your 1 million followers, and why don't you talk about whatever, and I will pay you. And that's different. But the kids at home created content. What they want at first is followers. That's what they want. Fame, interaction with the followers. So their investment is different, and their return of investment is different. We have to find a common ground between those things, because we cannot break that. That's what they want. And the content they're creating may be good or may be bad, and we got to work with that. But we have to find a way to get the television content not to be that dependent on audience and or the money to create the product, and those kids at home doing content on social media and getting the audience, because they are getting it. They have an audience sometimes that we don't have on television. So I think that's... Es verdad, pero hay un punto. En el... Lo van a entender, Yago, porque además no está Maciek pero I can translate. Sorry. No. You are right, but there are a point. In the traditional market, Yeah. all the producers, Yeah. when you come to a public broadcaster or a private broadcaster, you know the rules. Yeah. You know the target, you know what you can do or what you couldn't do, or where are the limits. Yeah. Okay, if I try to buy an anime showing in Europe, you take off blood Yeah. in broadcasting. Yeah. Okay, or not, or whatever. The problem with the kids that are trying to be YouTubers or influencers are growing up in audiovisual culture, as you said, the views and the followers and etc. That they don't know, but they learn to be as profitable as possible. Yeah. For example, now we have a magazine that is every day, one hour per day, 7.5 is live, and we try to have influencers. We try to have this kind of personalities to be, as I said, truly for the kids, to develop this truly for the kids that we have lost as broadcasters. And one of the problems that we have is when the production company suggests that some profiles, and you see the profile of the influencers, and in the first look you say, okay, it's perfect. It's a boy that is very making content about the reality to be, by example, from an Arabic community and talking about the reality and whatever, and say, okay, it's perfect, it's marvelous, it's the kind of thing that we need. But when you enter in deep in the profile, Yeah. you start to see things that say, as public broadcaster, this is a bit rude for me. Yeah. Because it's not about big things, it's about details. Yeah. But details that for a public broadcaster are really hard. You know, when we have Aprendemos en Clan el debate, we know that will be, I don't remember, not problematic, but we will talk about some issues that for part of the society are not really comfortable with this. Yeah. And we assume this from the beginning. If we talk about sexuality, we talk about some ideas, we know that there are part of society that don't feel good with this kind of the debate. But we assume this from the first minute. Yeah. In this case, it's different because we are trying to find truly profiles
but at the same time that are into our values. And that's the difference. When I talk about the algorithm, I talk about this. Yeah. So we need probably work more in the schools, Yeah. so the creators identify themselves that, okay, if we are making jokes about hit women, it's not a joke. Yeah. It's not a joke. Yeah. One of the It's a red line that Yeah. we don't cross. one of the things that I think there's a lack now is I went to film school and I learned to, so to speak, study how to write scripts for television, how to write scripts for films, how to do content, how to adapt novels to make. Nobody taught us about content for kids. No, no, no. We cannot learn how to write for kids. Totally, That's totally. Content or fiction. Yeah. No one learns how to. You cannot go and study. I want to be a writer for kids. It's the same with literature. It's the same. and Yeah. and that's a problem. That's one of the things Totally. I'm saying. We're not, and that's something that we should address really. I learn by doing, Totally. and you try and you fail, and sometimes you fail spectacularly, and sometimes you do some good things very good, but you learn by doing. Yeah. And we don't know. And you're 30 years old or 40 years old, and you have to put yourself in the mind of a 11 years old kid, and you might be successful or you might not. And you have to learn to think like them and feel like them to write for them. That's very Can I difficult. try one thought, following on from what you're saying? Yeah. This is a slight sideways move, but I work for a charity, a children's charity called ChildNet International, among other things. And they started 5 or 10 years ago, they started a thing called Digital Leaders. Yeah. And it's not unique, other people do it too. But in terms of, so what they do is the teachers help some of the children, primary and secondary school, to get a really good handle on the kind of issues that children worry about. And it might be safety, it might be, but it goes much further than that. And the idea is, I think, that the digital leaders will be children who other children look up to. And they are, they don't have to be goody-goodies. They can be very good at sport, or they can be great at poetry, or they play music, or whatever. But the thing is that that the other children will listen to them. And they'll probably listen to them more than they'll listen to their parents. Mm-hmm. And they'll probably listen to them more than they'll listen to the teachers. Yeah. And so, and it's not a sort of, don't do this. It's just, here we are a little bit more experienced, we've been in this tangle, we've had that problem, or we tried to create this content, and you can learn from us. And it's been really successful. It's not unique, but it's really in primary and secondary schools, and it doesn't solve it doesn't solve the problem with the algorithm. But in terms of a good example, in terms of a voice which children trust, this can be a really useful way in school of helping children find the right way or avoid falling down rabbit holes. Yeah. I'm totally. Thank you, Julian. Yes, I would like to say just a few words because we only have 10 minutes and maybe the audience want to ask. We have for 2 or 3 hours more, so it's very interesting this debate for me, of course, because I am, researching during my last 40 years about this issue, 38 years maybe. From 1992. I would like to say that this afternoon we have children here as experts in researching, as experts in leading, because we are working with platforms, children platforms. Because I am sorry, but I am surprised, and in a lot of congresses we are used to
to see a lot of communications researching on children, but as objects of the research, not as subjects. And for us, during the last years, I don't know how long, we have children and young people testing our questionnaires, debating with us, and listening them about the issues they want to listen. For example, we have been here debating with ministries, education ministry, or people who are leading the political digital policies in Spain or Europe. Because sometimes children and young people told us, you are in a school teaching us things that we know, but we need another things, and you are not listening us. We have a lot of reports in our webpage in the European project called Safe Internet for Kids, with a lot of reports with these opposite opinions between policymakers and children. So for us, always a long time we listen to young people, because it's impossible to research if we don't know what research. So I think university, more public universities, we can research in an objective way, because we don't have any interest. We are not brands, we are not, so Yago, we are here for helping how and what children are thinking about content, because we know it. We have a barometer that we are going to present this afternoon with the results about what are children and young people thinking about content, advertising, and so on. We have this, and we do it every year, no? So that's mean. And Izaskun, you told a very important question. We are not here, and it's very important, of course, media literacy. You know that my research is about it, digital literacy. We need to do it because we cannot stop screens. We can maybe stop a screen in the school, we can do it. But we know that in the free time, they are going to use a screen, and they need media literacy. That's the point. And it's very important that universities, platform, public issues, we work in the same way, no? So that's the key question. Work together, because they need to know. And I'm surprised because also Izaskun, you told about it. They are not only audience kids. They are creating content, so they need to know how to create this content. Also, you know me, Veronica, I have been working in favelas in Brazil, also in Colombia. I'm going to Colombia now in November, because there they have local radios in the schools, and kids are leading some opinions about it. So I think the key is that listening and try to empower them in some spaces. And of course, schools, teachers are very lost about social network and everything. So sorry for my words, because we don't have time, and maybe the public want to ask something about this interesting roundtable. Bea, Feijóo. Better in English, yes. Better in English, okay. Yes. So I am a professor at the university. I am colleague of Patricia, and for me it's a really pleasure having here another interlocutors different from researchers, because for me, Veronica, I think that she talked about media literacy, and as Patricia said, we are researching, and we, thanks our good work, we have to say, we have got plenty of projects with public funds, but we have a really challenging problem that with, for example, now we are managing with the project we need to access to schools.
to learn or to teach about digital literacy. We have designed a complete project in which we are completely agree. We agree that the way of education, because the regulation is a step behind always. For this, but we have an enormous challenge of getting of the schools opened. And now, for example, I am dedicating most part of my time to convince directors of public, especially, and private schools, but private is different, but I have to knock plenty of doors to get free, because I am not asking for money. That this is my first sentence when I knock a door is, I am not asking for money. I have the money, the public funds, and it's impossible for me getting the access. And we are ready to teach students, and we have scientific data in the knowing the manner in which we have to teach. But for us nowadays, it's challenging arrive in the schools and the industry. In our case here in Spain. And Patricia could confirm my words, because we are in the same project, a project that we think that it's the way of competing, fighting with this, with the algorithm, that it's educating children, because children have rights and duties. I think that is the way. Sorry, and I don't know if the researchers don't have the same power of the industry, of the television, and maybe, I don't know what is the problem, but we are in the same path, but with this problem, so with these circumstances. We have had the same problem. Okay. We have had the same problem. I feel better. It's really complex to go to the educational community. What is forgive me for asking a basic question, but what is it the schools are worried about? Because in the UK, the charity I work with, they put a lot of their staff into schools, often in the evening, and they will do sessions sometimes with children, sometimes with teachers, sometimes with parents. Yeah. And the schools are willing. Some of them are very interested. Some of them, sometimes parents will turn up, sometimes they won't. But generally, it's regarded as a good thing. Spain is different. Sorry, but I'm Spain just curious about the issue. Is it politics? It's a problem of how we are, how is structured the public education in Spain. It depends. Normally, it's about the timing in the schools, because the teachers don't have enough time for allocate this kind of projects. So it's time pressure. Yes, it's small things. Yep. Yeah. But make it really. Forgive me for asking. I'm just. It was just interesting. Okay, solo una nota. Creo que la base para. Mejor puedes verlo. Oh. Yeah, I'm going to try it. Okay, I think the key is something that Julian said at the beginning of your presentation, and is to build confidence relationships. In this case, not with the audience. In this case, is with the schools. And the key is that you can't arrive to the school to say to the teachers what they have to do. You have to work with the teachers to understand the school, to stay in the school, but to stay really. To go to the assembly, to go to watch what the children with 4 years old children or 6-year-old children, 11, 16 are doing, and how the teacher are doing their values work all the days. And with this, you can work with the children in the school. Now, I can say that our festival documentary, Nanook Doku Kids, in his first edition, we get to arrive to
I don't know, 70 provincias, provinces in Spain, and we can reach in 1.5 months to get 8,000 children that watch our documentaries, and we get that the 5,200 children vote for his favorite documentary. How we get it? With many years, getting the confidence, with honesty, and with a real desire to work with teachers to get the children and to put the children in the center, and of course to build something interesting, I think, as Nandugu Kids, that connect the stories of the children with the children, because in our documentary festival the films are, the character of the films are children that get with other children. And I can share this this particular I think success for me, and if it can be inspirational for you, we can talk. Jonathan. Thank you, Patricia. Jonathan Hardy, I'm a professor of media from UK at the University of Arts London. So it's a great pleasure to hear all of you, and I do apologise for missing the start of the session. One of the issues we have in the UK coming up is the review of the BBC, the main public service broadcasters charter, and we'll be feeding into that debate. And I just wanted to share with you that priorities for the BBC include tackling disinformation and using technology and AI to help, not harm children. Those are amongst the kind of lead priorities. I really liked what you said on schools, Veronique. That seems to me a really key issue, though we must recognise that Google's there too, and the companies who are squeezing out space for public media want to occupy space in schools and in the curricula. But I just wanted to invite a wider vision and see what you think. Public service media was an experiment of the 20th century. In the 21st century, don't we need to emphasize the public service element and think of that in broader terms, so that public service is more connected, integrated, networked with libraries, with schools, with community arts, with community sports, and think of a vision of public service which can curate and manage content and services. And I invite you, I think that does raise issues of brand safety for public service media, for how it does that role of connecting to expression and content and manages that. But we need public media to be much more in those spaces, as Veronique said, including in education and curriculum. And I'd just be really, and finally, I'm just interested in where the debate is about public media in Spain on YouTube, both using it, but also the issues of prominence. Is there a demand for prominence for public service media to tackle the algorithms in those social media spaces? Thank you. Thank you. Totally. We have this kind of debate. It's not. I entered in RTV in 2009 to develop all the kids online platform. So I comes from the digital world, not the broadcasting world. And it's really hard to move the mentality and the soul of a big company as like the public broadcasters. And one of the points is that we create quality content and put this content in the society. 20 years ago was in television and radio. Now we need to be in social media, YouTube, etc. And it's really, it's complex, because at the same time I say, I need to be in YouTube, but if I be in YouTube, I'm losing the control.
because the kids watch YouTube and watch my content, but they don't know that is my content. And this is really, really complex. And we work in this way, and we try to create different content, like all the project of the Aprendemos, and we try to be involved in co-production of series to be sure that our values are into the series, animation series, sometimes more commercial, sometimes more public, but try to be there and try to be in the industry. The problem is that when we can work, but we know that at the end, when we try to work with YouTube, with TikTok is impossible. We know the barriers, and we know the barriers. It's the same when in the past we work with the main audiovisual groups, with Disney or Warner or Paramount, etc. You know that you are in really, really weak position. You know, and that now is the same, because, by example, we need to put our content, especially when we are talking about co-production of animation, that we only are a little part of the co-production. This content must be in VOD platforms. But we know that when this content go to the VOD platforms, our brand disappears. If this content is a success, it's the content of the platform, not ours. And this is the kind of thing that we are trying to work and trying to put our logo and whatever and try to communicate but it's hard. It's try and error, because sometimes you have something that is so specific and society recognize that is your content. But most of them, they only recognize the content and don't recognize your effort. And for public service, it's dangerous. Because if society don't believe that you're useful for the society, they start to thinking, why I pay for that? And this is the key of the audience. It's not about to be commercial. It's about to be relevant to the society. Yeah. Because if not, we couldn't only say, no, give me the money. Give me your money because I'm a really good boy and I will create marvelous content. We need more. And but you're right. We need to change our mentality. And by example, when we are talking, one thing that I heard in the industry, no, to achieve kids, you only need to put the content on digital. No. Say no. You're wrong. When you put your content in broadcasting, you have the control of broadcasting because are limited broadcasters. When you put your content in digital, you need to spend at least 1/3 of the budget of the content in marketing. Because if you spend money on marketing, you don't exist. Marketing is position the content, distributing the content, etc. And this is a change of mentality that we don't have in all European broadcasters. BBC obviously is more bigger, have more, but at the end, we are thinking as broadcaster, and we need to think as maybe content creators, maybe distributors, maybe the voice of the society. But it's time. Yeah. A thought to add to that, if I may. This is in deep history, but it was a problem. I used to work in the editorial policy area of the BBC, and I looked after all that online and interactive policy, and I made the policy for 20 years. And we made lots of mistakes. But one of the things that I had to wrestle with was about 14 years ago, we were working with YouTube, we were working with Twitter, Facebook. On YouTube, there was a lot of content, a lot of CBBC and CBeebies branded content designed for children, which was appearing on the general YouTube channels. And the way the algorithm worked was, it wasn't in the children's area, it wasn't YouTube for kids. The way the algorithm worked, you could have 20 things that turn up on the right-hand side, and some of them would be totally inappropriate for children to see. But this was children's content, BBC branded. And YouTube were not, this stuff was pirated, just uploaded there with no permission.
and we had to decide what to do about it. And YouTube weren't very keen on removing that copyright content. So we came to a deal, and it was a messy deal, and I don't know whether we did the right thing, but we said, okay, we will allow the legitimately CBBC's and CBBC's content onto your kids' channel, which is actually safer, where the 20 are not likely to create horrible difficulties for our brand and our reputation. We'll put that there, and we'll have links back to the BBC. And you, in return, will clamp down on the copyright and just get rid of that stuff on the main channels. And I still don't know whether we did the right thing. And reputationally, I think we did the right thing. But there is a loss of control. And how often did people link back to the BBC? Probably not very often. But that content got seen a lot. Yeah. And it was BBC branded. So on balance, and I tried this on my really tough sort of child protection people out there and said, look, here's our dilemma. What do we do? And they said, yes, you should do this. This is the right thing to do. But all that time ago, it was, hang on, your content is working for you, but it's also working for somebody else, and you are progressively losing control. Yes. Sorry, we are also time, so just quick. Yeah, I have. Okay, so my name is Linus. I'm an associate professor in media communication from Sweden, and I recognize a lot of the discussions here about public broadcasting and programming for children and so on. And so there's a lot of things that I would like to discuss. But my question that I initially had was for Julian, based on your presentation, and it was interesting to hear about the possibilities with the ASA organization, but as I understand it, it is an industry organization for advertising companies. And I think that the business model where you had advertising agencies who worked with brands that were to be advertised in commercial media settings, isn't things different with influencer marketing, where I think that the marketing is part of the genre of the content? So do they have some kind of agency actually to work in this field, you think? As I understand it, there's a huge move for brands to say, we're going to take this control, we're going to take the creativity in-house. And we take it in-house, and people like Diageo have taken the whole thing in-house. And then a lot of their ads are now AI-based, and you can have one ad and they go to 100 countries, easily translated. So they think that they're saving money. But when you take it from the advertising agency and you take it in-house, you lose the corporate wisdom of how to do it, of the crudely the compliance, the right way to do things to worry about, like enhanced disclosure, for example, that this is actually a form of advertising. So, and I think this is a huge experiment as the advertising industry changes. So I'm not an expert in this area, but I think it is changing substantially. And I think one of the consequences is that things like enhanced disclosure sometimes get left by the wayside because the people who would worry about that are not there anymore. Thank you. Does that make sense? Yeah, and I think that this also is about control and loss of control, as a lot of things that we have been discussing this morning. Yes. Okay, so I thank you so much for this amazing round table. You can keep talking in the coffee. You are invited to take a coffee if you want to, or if you have time. And maybe in 30 minutes we can start with the conference of my colleague Inés de la Ville, that is about understanding the process of children datification. Okay, so you have 30 minutes for it. Thank you so much. Thank you, Yago, Julián, Verónica. Estás con mucho que hablar. Gracias a ti. Muchísimo que hablar.
Poitiers University, and she leads the center, the European Center for Products for Kids. And this center is also dedicated to teaching and research about industry, and it's called CEPE Angoulême. Angoulême is a place very amazing. It's a place where some industries, audiovisual industries, are based. So, and Ines has contributed a lot to make creative industries in this center. So all her researchers are based in Consum, and she founded the association and the Congress CTC, which is Children, Teens and Consumption, that we are working together. And also she has an active role in Young Consumer Journal. The conference today is about understanding the process of children datification. Thank you so much, Ines, for staying here with us. Thank you. Thank you very much, Patricia, and thank you also, Beatriz, for inviting me to share a few thoughts with the audience today. I'm working as a full professor at the Business Administration Department of the University of Poitiers, and I run a master's degree entitled Digital Youth Marketing. So we are in the middle of discovering all the creative forms of marketing aimed at children, and try to reflect on this to train future marketing managers who have to be conscious of their responsibilities towards youth and children. So the topic today, Patricia and Beatriz asked me to deal with, is this idea of children datification. So I would like to apologize first of all, because it's a work in progress. So maybe you will find some ideas very evident, very well known, but I think we should go back to the basis, and I would like to recall a few dimensions to understand what is this process and the problems, of course, it raises. So the first thing I would like to recall you is that is that economists have already worked a lot on cultural and creative industries for a long while, and they have shown that the platform economy is really the evolution of the media industry in general. When you own a television, you have to offer a content to bring an audience to listen and to enjoy this content. And then once you have gathered this audience, you can ask advertisers to, of course, advertise, and then you can monetize the audience you have been building for maybe months of years, etc. So the platform economy is just the evolution with new technologies of this media economy, and this media economy is characterized by what they call the two-sided market at first. Television, they had an audience, and they can monetize this audience to advertisers. So there are two sides, users and advertisers. But of course, in a platform and with the digital Web 2, users are becoming prosumers. They are also users, but they are also producers of content. And then the user becomes a content provider. They create short videos on YouTube. They create unboxing videos. They can create content and become influencers. So
these relationships become more complex, and that's why now economists consider that in the cultural and creative industries we have to talk about multi-sided markets, because of course you can have a lot of data given by the way users use the platform, the kind of content they upload to the platform, the content they just watch on the platform, etc., etc. And of course, these fluxes of data need to be interpreted to become more and more efficient in targeting, in offering some contents, and also advising the users of the platform to keep them as long as possible on the platform, because it is a key argument to convince advertisers to invest in the platform. So just we have to link and not to forget all the knowledge that economists have developed on these cultural markets that are becoming more and more complex, and that are undergoing this process of platformization that brings a lot of different fluxes of data that need to be mastered and analyzed by mechanisms and, of course, artificial intelligence. So this is the first point. The second point, and of course I won't learn you anything on that point, is that a lot of work has been already done on children and advertising, and also advertising literacy of children and digital literacy of children. And what we have noticed in our trainings, in our teaching, is that there are different ages regarding digital literacy. And of course, the evolution, the understanding of advertising evolves with very specific issues to be dealt at different ages. So before 7 years old, a child has a very limited understanding on the persuasive intent of advertisements. For a child, a young child, advertising is information, is really enjoyable, because they can learn a lot of things about some products, but sometimes some ads are problematic. For instance, in Sweden in the 80s, the Barbie doll was enacted in an ad, moving herself in her house, sitting on the canapé, watching TV, or going to her kitchen, etc. But when the little girls were offered a Barbie doll, at that time the Barbie doll couldn't really, move her legs or her arms. So the little girls were very upset against Barbie and the brand Barbie, because the information given in the ad was false. Barbie wasn't able to move, and the doll itself didn't correspond at what they could see on the advertisements. So the idea of that advertisements is information is very important at that age, because for them, of course, for young children, the ad is not displayed to persuade them, it's just displayed to inform them about a new product, etc. So from 7 to 11 years old, children start recognizing the persuasive intent with parental assistance, but they still consider it's somewhat neutral information, and they are very interested, of course, in discovering new brands, new products, because it's very important in the courtyard at school when they have to discuss with their peers to show that they're interested in novelty, and children, of course, are very curious and very interested in knowing new things they can bring in the
at school to become leader of a group or to be considered in their peer group. So the social relation is very important here in the way they use advertising. From 12 years and on, some work by our colleagues in the Netherlands has shown that it's only around 12 years old that adolescents really understand the link between their surfing on the internet and the personalized advertisements they receive on their accounts. So it's really late. It's not so easy for a child to understand the link between his surfing and the content, the ads he will receive afterwards. And of course, as soon as they grow up, adolescents don't perceive advertising as negative per se, but they want ads that bring them something interesting, new insights, new values, and they like humor, they like celebrities, they like music artists and special effects. So the ways the ad is produced with all these special effects is very important also for them to appreciate an ad. So this is well known, you won't learn something new, but we have to remind that. Also, you know very well that the problem, I would say, of understanding ads is also to balance affective and cognitive levers, and we could add even social levers now with the web, the Web 2. Of course, certain forms of advertising rest on affective levers rather than purely cognitive levers. And this is very well known for adults. Don't believe that adults are always, you said, balancing risk opportunities or trying to understand the best offer on the market, etc., trying to arbitrate between two products in a very rational way. We know that adults react emotionally to a lot of messages, and they're not systematically rational and making calculations. And of course, this is a very important feature to understand the way children relate to these digital realms, because of course children are immature in their critical thinking. They cannot understand the persuasive intent of some discourses, and of course they are impulsive also in their way, and they relate to a character, to a message, etc. So that's, you know, that brands have created a lot of characters to directly communicate with children, even though they don't read. They are unable to read the brand, they recognize the brand character, and this affective relationship, the friendly behavior of the mascot will, of course, help children love the brand, even though they don't really understand the persuasive message. Okay, so we know everything about that. But what is a little more new in this landscape is that digital marketing has now new tools to develop a strong relationship with children and young people. It can appear like special offers, sponsored content, but sometimes not so obviously sponsored, even though there are a lot of pressures now to reveal that content provided on platforms might be sponsored. Influencers content, of course, advert games, for instance, etc., etc. I could, of course, make a longer list about all these new techniques. And it means that through all these elements, you can collect data about the user, the consumer, the child, the adolescent, and
you will have a persuasive design that is mixed with affective dimensions, and also some subconscious approaches are used. For instance, linked to rewards, to loot boxes, to I would say random rewards, and this is very appealing and very engaging for young people. So marketing driven is founded on personalized behavioral analysis, and also at the same time is really driven by machine learning and artificial intelligence. So you will find all these complex tools on every, I would say, media children use. Could be internet websites, social media, but also mobile apps on mobiles, but also on laptops and PCs, and also the Internet of Things with all the smart techs powered by data in toys, etc. So you know also this new landscape of all the I would say the sponsored content children are exposed to, and also all these interactive objects that finally gather data from the behavior of the child or the adolescent. So I would like just, we worked a little on Roblox to try to understand the complex business model of Roblox. And you know this platform with also increasing still in phases of growth. So this platform is really an interesting platform because the user is really at the center of all the proposals of the platform, and the user is a player, but he's also a creator of video games. He can create a lot of assets for other players to use them and buy them and use them in their own video game creation. So it's this platform hosts user-created sandbox-style gaming experience for other players to visit and also to elaborate. Some figures they're not updated. I think they're from the middle of the year to 2025. But of course, things have been evolving since then. But what we can see is that children under 16 represent 60% of the users of this platform at that time. And nearly 80% of the users of Roblox play on their mobile. So I think that's very important because you can see the mobile is an extension of the oneself as a consumer, and through the mobile you're connected to, of course, your bank account, but you can be also connected to your friends through networking. You can be connected to some leisure activities. So it's really a way of expanding yourself and being able to have the ubiquity gift, to be in several places at the same time, to discuss with different people. So now it's part of our identity as consumers. So what is interesting in the Roblox platform is that, in fact, you need to give your consent only once. And that's why we were very surprised to discover that. In fact, Roblox is a platform that includes commercial transactions, as the players can create with the studio Roblox, their own video game, but also they can buy from other players. It's the sandbox activity, some elements, some schemes, some elements to improve their game and try to capture and create and capture some audiences. So
on what was interesting is that Roblox only verifies the age of its user and asks for parental consent at the first purchase of the in-game currency Robux with real money, or when you enter the Roblox, I would say, developers platform, and then they ask you if you are more than 18 years old to get into transactions, more professional transactions. But in fact, when you're a simple player, you want just to access on the 40 million experiences that are offered on this platform, you need to give your consent once. Okay, and with parental consent. But if you give this consent once, then you can access all other transactions that take place within the platform by using the Robux currency, which is this in-game currency. So when you are playing, you have the opportunity to gain Robuxes, you have the opportunity to buy Robuxes with real money to improve your experience in game, or to perform the game quicker than other players, etc. So there are many possibilities to use this Robux currency. You can use, of course, these Robux currencies to buy virtual items. You can also buy loot boxes with this random reward I talked previously, which is very addictive for children, because if you're always hoping to get a better reward, or to so you still buy loot boxes, and this is a psychological phenomenon that is really also that has been evidenced for adults and not only for children. You can participate to bidding or gambling-like systems. So you can, some items while you are playing on an experience can be just you can find some kinds of auctions, some kinds of if an item is demanded at a specific time by a lot of players, suddenly its price skyrockets, and you don't, as a player, as a young player, you cannot really understand why, and you don't understand really the system behind, but you're exposed to this kind of way of playing. Of course, you can, as a minor, sell your own designs to other players, so it's a possibility also to earn Robuxes, and creators can increase their Robux earnings if the cosmetics or the games they create attract premium users. That it means subscribers that Roblox also, I would say, identifies very easily. And so if you attract the users that pay the highest price on Roblox, you will get more Robuxes, or you will be recognized by the platform as a good participant and a good user of the platform. But of course, this means that playing and conceiving video games means also paying, and that all the system is organized as a transaction, as a big market where the creativity of children and adolescents are meant or are aimed at ending as a commercial transaction. So you cannot really give. You have assets that you've done. You have to sell them in a marketplace, etc. So this is a huge market, finally organizing a lot of transactions based on children's and adolescents' creativity. So playing means on this platform paying. Of course,
Roblox, it's also interesting because it's a kind of metaverse. It's grounded on the keystone is the avatar. You cannot play on Roblox if you don't create your own avatar. So the reflections about the meaning of an avatar are also being explored by several researchers. But what we could consider as the key element of the child avatar is very important in consideration of this marketplace that Roblox organizes through the in-game currency Robux to monetize every activity the child develops on the platform. So, for instance, in the same idea is that the idea that metaverse there's been a big fashion about the potential of metaverse for marketing managers and for brands, etc. And Meta, for instance, lowered the recommended age for using a headset. Previously, all the manufacturers of headsets to experience virtual experiences were recommended at 13 and not younger because it's a problem of, I would say, a biological problem of having the eyes in the right position to be able to perceive the 3D dimension in a virtual space. And before 13 years old, it's difficult to get the right distance between the two eyes. And so the norm was the adult children. But finally, Meta considered that at 10 years old, a child could wear a headset for long hours and also be involved in this metaverse. And this is the comments by Mark Zuckerberg. What could possibly go wrong with combining the immersive properties of the metaverse and spending-inducing design, especially when it's targeted at minors? So there's no problem I would say, in specific ideology, liberal ideology. It's important that children become competent consumers, competent users of platforms, and also being competent actors on marketplaces. So children are savvy, children are able to learn how to behave in market environments or commercialized environments. So, of course, in that perspective, there is no problem to initiate children to these practices. But the key problem, in my opinion, that avatars raise is that, of course, they are the keystone of different business models, and especially of Roblox model. But of course, the avatar is the keystone piece of any metaverse that would be aimed at children and developed for this audience. So the interesting thing is that you want to enter a metaverse or you want to play on Roblox, and you have first of all to design your own avatar. So you have to decide how to introduce yourself, present yourself to the other players, and you are offered some free elements to customize your avatar, and also you're offered paying elements to create your avatar, the person who will represent yourself in this virtual universe. And the very interesting thing of the avatar is that it makes the privacy paradox disappear.
there's not anymore any privacy paradox. You don't have to try to calculate if you can give some personal data to obtain a free service or things like that. No, the avatar is really 100% trackable. So there is no privacy paradox. There is no more privacy. Every move, it's like the police, song. Every step the avatar will take, every move, every breath, etc. The avatar is fully trackable by the system. So it means that you give everything. You give to the system, to the artificial intelligence system, and to the recommendation system. They analyze every move, everything you will do in these virtual environments. So the avatar, what is the avatar? The avatar is a kind of data generating machine. Every move the player will do, if he hesitates between two games, if he hesitates to buy some Robux at certain points of the game, etc., everything will be analyzed, will be tracked, and will be used by the platform. And of course, it allows Roblox to have a very detailed understanding of its different audiences and the way they can improve the monetization of the way players play on this platform. So we know that algorithms collect large amounts of data, and sometimes we are not aware that even eye glazes, voice, music, environments, movements, body positions, way of walking, the applications we are using, the time we spend engaged in a game or in an activity or in an experience on Roblox, the spending we're making on which kind of offers we accept to spend money, what are our hesitation, if we engage in gambling, etc. So they know everything the avatar does, and they know everything the player does, and they know exactly when the player hesitates, when the player maybe might be reluctant, or so they have a very, very detailed knowledge of each player. And of course, in this immersive environment, the mechanisms of recommendation, etc., create a kind of social pressure because the avatars, you're an interesting player if your avatar is wearing some brands, and if you use only the free elements to customize your avatar, you're considered by the other players are really a not very interesting person to interact with. So monetization is really part of also the characteristics of the avatar. You need to be well-dressed, you need to expose brands, fashionable brands, and to show that you're spending money to access some groups, to access some circles, social circles, to play in this virtual environment. So, of course, all the games that are developed as they're aiming to monetize, and all the whole system of Roblox is really made to monetize play. There are a lot of dark patterns that are at the very heart of play. You're playing, but you're also under pressure of social norms and also dark patterns. So that's a big issue for children and adolescents on this platform. The consent to use virtual currencies, all this, I use Roblox as a kind of platform that exemplifies
a lot of problems because it's really made to monetize. And you know that the founders recently said that 80% of the users are not spending money. They're just looking at different experiences that are offered on the platform, and their objective is to monetize this audience through advertising. So even though if you try not to spend money on Roblox, in fact, you will be monetized as an audience. You will have to, I would say, undergo some ads to be able to continue to spend time on the platform. So either you spend, either you're an audience for advertisers. And of course, this extreme conception of playing as a means to pay, to monetize, of course, has entailed some reactions. And recently, the European Bureau of Consumers Association has published a paper showing that virtual currencies were causing a lot of problems for children to understand what it means paying and to understand what money means. And they, in their research, they published this working paper. They said video games hide major issues. Of course, harmful commercial practices, including loot boxes, deceptive designs, dark patterns, aggressive marketing to children for in-game spending. And Roblox, I think it's really, and it's, of course, it's a platform with Ubisoft, with Fortnite, with other editors of video games are, would say, targeted by this study. And the recommendation of this Bureau of European Consumers Association, it's simple. They say we should ban the in-game and in-app currencies, because when you have Robuxes and you have to pay in euros, for instance, the problem is that the platform offers you a kind of, you can buy, I don't know, 200 Robuxes, and it's a price in euros. But when you're playing your game, maybe you only need 150 Robux to, I don't know, to pass another level, etc., or to buy a specific item. But you only can buy 200 Robux. And so finally, children don't understand the correspondence or the correspondences between virtual currencies and real money. And things are very complex for them, because sometimes you have promotions. You won, if you buy, I don't know, a bundle of Robux, etc., you will have an additional 50 Robux appearing because you've spent time playing the experience. So finally, children, they cannot understand the equivalences between virtual currencies and real money. And of course, this is very problematic because they can spend a lot of money, and the system gives them virtual money at some times during their playing. And of course, this creates a big mess in their mind about what is the value of money and what is the value of real money, but also of virtual money in the game. So they ask, they target 7 editors of video games explicitly in this study. As I said, Fortnite, Roblox, Ubisoft, etc. And they ask for a ban
of the in-game currencies. And you can see it's a very, I would say, interesting proposal, because, of course, it would change the whole business model of these platforms and the video game industry. So it's not just an NGO trying to just make visible a little problem. It's really a very important action, as it is a way of reconsidering the basis on which business models in the video game industry are built. So I don't know what will this initiative, what will be the end or the result of this initiative, but I wanted to let you know this initiative, and I think it raises a very good question about playing and paying. So this issue is one of the next issues I think the industry of video gaming has also to be aware of, and trying to find new solutions to monetize that might be less confusing for children or adolescents. There is another study interesting also by the NGO Fair Play, that was edited in February 2025, and the study is entitled Buying to Belong. Is a study conducted in the United States, interviewing players between 9 to 15 years old. So in this study, that the researchers try to develop a comprehensive approach. They try to analyze the discourses, corporate social responsibility, and other kind of discourses from the industry. They organize 5 online focus groups with 7 players, and they had sessions of participant observation while playing in within leading social gaming platforms such as Roblox, for instance. And finally, we all know that adolescents and young people really are ad adverse, and they don't like ads when they consider these ads are intrusive. They intervene in their play experience, this flow of playful experience while they're playing, and if they disrupt this playful experience, of course, they are really deconsidering this kind of intrusive ads. So. In fact, the social gaming platforms, they are very aware of that, and they're using other ways of monetizing based on the capacities, the creative capacities of young people. So it's exactly what happens on Roblox. You can create your own video game. You can use the Roblox Studio, all the elements, the devices that Roblox offers the player to be able to create his own designs, his own backgrounds, etc., and his own game mechanics. You have community-oriented marketing techniques. So you enter a community, you are involved in social relationships with other players to buy, I don't know, customize your avatars, or buy some designs or sets made by other players. So you're involved in a community activity around and focused on this idea of sharing new ideas, new creations, etc. And you see, the other way is trying to intersect social gaming and monetization. And a lot of games like that will
ask the player to invite their friends, to invite their social network to enter the game or to join the platform, and then they will earn Robuxes, or they will be offered virtual currencies to be able to develop or have better success in playing their video games. So, as intrusive ads are not accepted by adolescents, all marketing techniques have found other ways of using the capacities and also the needs of adolescents. They have creative capacities, creative abilities, but they have also social needs. They need to be linked to their peers, to enter communities, to be on their own, sometimes far from the adult realms, etc. And all this is really, really well mastered by digital marketing techniques. So this study is very interesting by this NGO Fairplay, and they give an example of they created their own 10-year-old Roblox avatar, and you can see the price in Robuxes of every little item you will use to create your own avatar. So even the hairstyle is paying, not the skin's color. The skin's color is free, but you see all the rest, almost everything is paying. So this is the first step you will give just to enter the Roblox universe. You have to create your own avatar. And of course, this avatar is also a way of entering in a kind of social competition with other players that are keen on spending more money to get the best brands, to get the unique accessories or items to personalize their avatars. And so without really being aware of that, you enter in a social competition based on financial issues. So what the study they conducted reveals is that nearly 60% of players buy virtual goods to customize their avatars. So the business model works. The majority of players don't only use free items to customize their avatar. So nearly 60% also of Gen Z gamers believe that styling their virtual avatars is more important than styling their physical bodies, their real, actual physical bodies. So the avatar also, children project on the avatar their aspirations. There is an aspirational dimension of the avatar. They want the avatar to be what they cannot be in real life, you know, and it's important for them to project on the avatar all their dreams, wishes, and also maybe fashionable ideas they would like to have in their real life, but they cannot afford maybe in their real life. Okay, more than 80% of the children and the adolescents they have been interviewing acknowledge that their offline style is at least somewhat influenced by their avatar's style. So this is what I call the aspirational effect. They aspire. Their avatar is a kind of enactment of what they would like to be in real life, and they try in their real life finally to correspond, depending on their financial capacities, etc., to what the avatar presents to the other gamers. And
interesting too in terms of monetization. Half of the users indicate they would be extremely likely to wear a brand's item offline after trying it virtually. And you can imagine the strength of this lever for brands. Brands are really, if you read this little idea, brands really have an opportunity. If they are present in different through different forms in the metaverse, they can really influence purchase behavior of adolescents. And you know that brands, for them, it's sometimes very difficult to communicate to adolescents how they are adverse of intrusive ads. They don't like intrusive ads, and this is not intrusive because it's just aspirational. You decide how to present your avatar to the community of players, and of course it's a good way for brands to try to interest their future customers, their prospects, to their items and their brands. So you can imagine the strength of this discourse as far as advertisers are concerned. Of course, what this study also underlines is their social dynamics are key, as I showed previously, in the way these platforms monetize young audiences and adolescent audiences more particularly. So there are several trends, and in these trends, they say community development and engagement is the key lever to get adolescents and children spend time on the platform. Everything is done to convince the player that he enters in a community of players, of young people loving video games and playful experiences. They have tools to develop their own ideas of specific games plays, also backgrounds, etc. And of course, engagement. They are also, they receive Robuxes, for instance, if they stay, if they're active, if they convince or they sell through their experiences, they are attracting premium users, as I underlined previously. So players' interactions, exposures to brands is key in this kind of virtual economy. The trend two is the idea that the game can be accessed, or the platform, from any device, anytime, in any place. So the accessibility and also the way of keeping the progression in the game. You can leave your PC, but you can take your mobile and you will resume the game where you just left it, I don't know, the day before or 1 hour before. So you can change devices, but the experience of playing is really frictionless. You can really continue to live your experience, and this is a very strong way also to engage young players to remain and to spend time on the platform. So this idea of frictionless, your game experience will never be hurted, never be transformed or just stopped because you change your devices. The third trend is in the discourse is, of course, is to say these platforms
where children are prosumers, they are consumers but also producers of cultural content. It's a way for them to exert one of their fundamental rights, the rights of self-expression. Children, they find tools in the Roblox studio to give shape to their creativity, to express their creativity. They have new ideas of gameplays, etc. So it's a lab where they really can express who they are and also can show their creative capacities to a community that is interested in this activity. So authenticity is also, of course, a way for these platforms to say we provide children with new tools to exert their rights, rights of self-expression and creativity. Diversity and inclusion, it's another trend that these kind of virtual platforms develop too, and saying, okay, we offer a lot of different, and you remember they were free, colors of skin, etc. So we finally represent the diversity of cultures, populations, but also brands, markets. We represent real life, like as it is. So we include, it's virtual, so we can also give access to a lot of children that would be deprived of certain kinds of games, of play, or social relations. So, okay, so the problem is that this inclusion goes compulsory, means paying the presentation of your avatar, and the customization of your avatar is paying. If you only use free items, your avatar will be deconsidered in the cultural way of playing on Roblox, for instance. So this is another issue. Intellectual property, for brands it's very important, and of course you know the conversion funnel: acquisition, retention, monetization. So this works very well on all the experiences, and when children create their own experiences and upload them to Roblox, then they are little by little they have to enter this conversion funnel, because all the system on Roblox is meant to organize the monetization of any transaction, any move the player does or the creator of an experience does. And also, there is this phenomenon of parasocial relationships that some players think they think they have a very special relationship with some other avatars or some brands or some other experienced designers of video games. So it can be also an issue of vulnerability for children. And of course, time-based and scarcity marketing tactics, the fear of missing out, it's very present on this platform. So if you're forced to go to school for a few years a day, then as soon as you have a little moment of freedom, you will reconnect on the platform to know what happened, because of course these persistent environments, they evolve even if the player is not there. And so it's a way of also engaging the player to come back as soon as possible to know what happened in the experience he was part of. And
the idea of user-generated content. All these platforms have subtle business models to share revenues with the creators of video games, creators of items, of assets that can be sold on the marketplace they organize with other gamers. And also brands, finally, are introduced, presented as members of the community. So the proximity these platforms create between brands and social issues, social events, social relationships between players is also a key trend in these digital environments. So the problem is that all these studies have, and there are many others, of course, it's just two examples I give today, they really point out and highlight the problems, the issues these persistent digital or virtual environments raise as far as children and adolescents are concerned. But of course, a lot of countries now are aware of this impact also on mental health issues. There are a lot of informations now raising on all these issues, and a lot of countries are now trying to design draft legislations in the UK, in Australia, in Canada, in the USA. Things are evolving. In France also, I will just give you some examples of what's happening in France. But you know that Australia has edited a kind of ban on social media for adolescents under 16 years old. But in fact, a lot of investigations, recent investigations, show that even if this ban is now really official, adolescents are very able to circumvent such prohibitions and find ways to be exposed or to purposely go to fetch some specific content or forbidden content for them. So even though the ban is officially pronounced, the capacities, children's capacities and adolescents' capacities to circumvent with some techniques these bans is the real problem. Okay, we can perform as in the performative sense to state a ban, but the problem are the actual practices of adolescents that are very able sometimes to circumvent some prohibitions and finally to be users, illegal users, of course, of such platforms. So it's not because you try to perform a ban that it will work. So some considerations about what's happening in France. In France, you know that consumers really trust someone they know or they think they know, parasocial relations, better than just an ad, a classical ad. So the Generation Z and adolescents are very keen on trusting people they know, and they they consider influencers as their friends, are people that really are giving them information and not trying to just display a persuasive discourse as an advertising. So this is important and hasn't really changed in the last years. But in France, we had two recent laws trying to regulate the work of influencers, a law in 2020 and another law in 2023.
their aim is to protect the young child who is an influencer, who works and to create videos, to do unboxing of toys and things like that. But in fact, in France, since before this law, they weren't protected. It means that their earnings, their channel was able to create, they were, of course, used by their parents, and we know a lot of parents that have quit their job just to become the producers of the videos their child influencers were able to imagine and create. So this law now is inspired by the law on the earnings of the child actors, and it preserves the earnings of the child in a specific account until its majority. So parents can use a part of the earnings, of course, to buy better technical cameras or etc., to do better videos, but in fact they cannot really spend all the money their child, the minor, has generated. So that's and the law in 2023 is more about protecting the image of the child and its rights, its own right to be exposed publicly when their parents are doing some parenting. Or so it's another step to say children sometimes, when they grow up, they can disagree and they can ask finally their parents to cease their activity, or at least to find other children to expose them in their parenting videos. But of course, we have also a self-regulation body, the RRPP, l'Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité. You have the same in Spain. It's an association with 800 advertisers and brands, members of the association, and they have been trying to develop what they call a certificate for responsible influencing or influencer. So they have developed new certifications, how to be a responsible influencer, to know the law, to know what kind of products are banned from advertising, alcohol, of course, but also, financial services, etc. And also they are developing every year a new certificate to try to update and to try to form the influencers, and also platforms that are favoring exchanges, the circular economy, or this social economy. So it's a good way to try to make influencers more professional, or increase their professional ability and responsibility. But the real question, the actual question is, does self-regulation actually work? Does it have an impact on the way advertising and the way the playful activities of children are monetized on different platforms? So we can say, for instance, a few elements I've gathered. Minecraft continues to expand its global consumer projects program. So no, it's Minecraft. It's a platform. TikTok Shop. Great, we have created now, you can, if you see a content on TikTok, you can immediately shop without any friction
Okay, so you can directly, as a user of TikTok, now buy the item that is promoted. And don't you see on March 2025, the CEO of Roblox tell parents, if you're worried, keep your kids off Roblox. So it's the traditional, I would say, way of when there are some controversies, is the way of giving the responsibility to parents. Of course, if you don't want your children to eat junk food, okay, it's the parents' responsibility. But the problem is that junk food is massively and heavily advertised on TV, on all these platforms, etc. So can parents be efficient to, I would say, resist this promotional pressure? And it's the same here. Parents, if you don't want your child to be at risk, don't put him on Roblox. But all the dynamic of Roblox rests on the social relationships among peers, just to join your group of friends, playing an experience. So all the discourse of the platform is the reverse, is come and join and play with your friends, with your mates on this platform. So you see, not very easy to see any change in the way the platforms attract young people to their own activities. Of course, in Europe, we have the DAR and we have the Digital Services Act that changed a little bit the framework, the legal framework. So just to remind you some of the new regulations. So personalized advertising is really forbidden for children under 13 years old. Providers, they should take appropriate and proportionate measures to protect minors, but you know, the problem is that we have to interpret all these beautiful adjectives, appropriate and proportionate measures mean in specific situations. Any commercial advertising based on profiling is prohibited once the platform is reasonably certain that the recipient of the service is a minor. The problem is reasonably certain. How can you prove that the platform knew that it was a minor and has treated this user as a normal user, as not a major user? Regarding content, platforms must ensure that minors don't have access to violent or pornographic material. So, okay, that's clear. Platforms that are primarily directed at minors or which are used predominantly by minors should make particular efforts to render the explanation of their terms and conditions easily understandable to minors. And there was a very interesting, artistic display showing they had just printed the terms and conditions of the 5 or 6 main social platforms, and they had printed them on sheets of paper, different colors, and some of them they covered a wall and all the soil of a room. So they were just, if you print them, you can see that it's a document that makes several meters, maybe 5 meters, 6 meters. Okay, so no one is able to read the terms and conditions, and we just say, okay, I want to use it, and I said, and we don't know. And we don't know that we give everything to the platform. Even though the platform is not the owner, because on Instagram, for instance, it's very well done. They say the platform doesn't own
your properties, your pictures, your everything is yours, but we can use them as we want. So, okay, they haven't appropriated the content you upload, but in fact, they can use it as if they were their own content. Among the primary duties is the obligation to respond to all reports, particularly those from trusted flaggers that national authorities may designate. So in France, we have now one or two trusted flaggers that have been designated and that are receiving all the all the reclamations from users of this platform. So the problem is they have now to sort them, they have to treat them, they have to see what are the main topic of several complaints, and then to ask platforms to answer. So they have a big work now of organizing this information to force the platforms to answer on specific complaints coming from the users. Okay, so you know that the Commission, European Commission, has tried in June has proposed some draft guidelines to try to protect minors, so verifying user age, improving how content is recommended to users and reduce the risk of children being exposed to harmful content, placing children's account on private by default, some propositions done by the European Commission, best practices for moderating child-safe content, and child-friendly reporting channels to support for users. Children, it's a dark pattern, and guidance, for the internal governance of platform. So these draft guidelines could implemented until last June. Of course, a lot of bodies, professional and individuals, and also consumers association have responded and have given their opinion on these guidelines. Of course, now the problem is what to do and how to enforce the best, I would say, guidelines to force these platforms to be compliant with the DSA, the Digital Services Act in Europe, concerning the protection of minors online. And what is interesting is, for the first time, when you could read all these guidelines, you could discover for the first time that marketing risk and commercial profiling risk and financial risk or dark patterns, etc., are included. It's the first time that the consumer, the way the consumer is exposed to unfair commercial practices or problematic monetization practices is really highlighted in these European guidelines. So I think it's interesting, and maybe it will help change a few things in the future. So now to conclude, I've been very long. So the idea of dark patterns, you know, the GDPR in France, in Europe, and the DSA in Europe also forbid the existence of dark patterns. Dark patterns are patterns that influence the consumer decision making, leading the consumer to make decisions that go against its own interests. So it's a way of, well, and you see, for instance, this idea of virtual currencies paid in real money. But if you change the virtual currency, the rate permanently, because you want to promote or you want to, I don't know, make some engage more the player in the game, etc. So
It creates a dark pattern because the player and the young player, the adolescent, is unable to understand the real value of these two monies and the trading value of the virtual currency, but also real money. So the European draft guidelines go beyond. They are more accurate than the DSA and the GDPR, and they propose to ensure minors are not exposed to persuasive design features favoring engagement or extensive or overuse of the platform, so the time spent on the platform, such as scrolling indefinitely, automatic triggering of video content, notifications, artificially timed to regain minors' attention, artificial notification, misleading false social notifications, for instance, saying that your friends are waiting for you for such an event or something like that, virtual rewards for repeated actions and engaging with the platform, and they suggest to introduce effective time management tools, and including nudges to create fictions, real frictions in the game experience. So it goes against, of course, what the platforms try to do. I said to you that having this frictionless experience going from a device to another, from the PC to the mobile, etc., to the tablet, this frictionless experience, in fact, the draft guidelines suggest to create real frictions to help the minor understand the experience is really living, and the way is being engaged beyond his own will on these playful experiences. Also, ensure that any tools, features, functionalities, settings, prompts, options, and reporting, feedback and complaint mechanism are child-friendly, age-appropriate, easy to find, access, understand, and use for all minors. And of course, this is a big issue in terms of dark patterns, because sometimes you know that it's easy to get an account to subscribe a service, but it's very difficult to just try to close the account and to unsubscribe. And it's much more difficult, and you have to search for very little information hidden in parts of the screen, and so it's not easy at all to unsubscribe from these platforms, or the way to do so. Sometimes it's even monetized, so it's a little bit difficult to try to escape a platform once you have subscribed and you're a regular user of the platform. So to end, to tell you this is a work in progress. It's I've tried to gather some ideas about the difficulties of marketing to minors, or making, I would say, conscious digital marketing aimed at young people. And we are still working on this project with colleagues from the law faculty, and we are organizing a workshop. You're all invited to join us in Poitiers in 1 month. And the topic, because you see now the struggle is on legal basis with the RGPD and also the DSA, Digital Services Act, the Digital Markets Act. The struggle is now moving from self-regulation to regulation. So now several countries like England, Australia, Canada, USA are really reconsidering the legal basis of the relationship between digital
activities and the relation they offer to young people and adolescents. So we are working on the idea of the best interest of the child. You know that the best interests of the child is really an improvement issued by the International Convention of the Rights of the Child. But the problem of this notion that it's sometimes difficult to understand, difficult to apply in a very specific and to justify its application in specific realms. It has been used in family matters. It has been used in health matters to inform the young patient and also to obtain his consent to undergo some treatments, etc. But this notion has not been really used in considering what are the rights of the child in digital realms and legally what does it mean to be able that children have rights in these digital environments. So we are working we will try to understand the origin of this notion and its scope, also to try to understand if minors are conscious that they have rights in digital realms and the way they exert their rights, and sometimes the rights maybe they don't think that they are entitled in digital realms. Of course, it will also be an opportunity to discuss corporate social responsibility towards minors from digital platforms, and also some initiatives, some legal initiatives, some that recently have tried to use this idea of the best interest of the child against some actors of the digital economy. Very recent decisions, legal decisions made in France are interesting in that respect. And of course, one key issue of all this, if we speak about children's rights in digital realms, it means that children's participation is really at the very heart of all these discussions, because of course they can be involved in the design of digital products or services that are intended for them, but also maybe they could also participate in the definition of what are the best interest of the child in the digital activities they realize and they are keen fond of in digital realms, because it's a way for them to express their creativity, to spend times with friends, to develop new ideas, to discover new things. Okay, so that's the end of my presentation. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ines. Now we have a few minutes for 2 or 3 questions. Do you have any questions to Ines? Jonathan? Valerie, thank you so much. That was fantastic. Jonathan Hardy, I'm a media professor from the University of Arts London. I wanted to ask you, and I don't mean to be unfair, but something you didn't cover fully that I'm very interested in connected to Roblox, which is evidence of the deals between the brands and the platform. Is there research? Have you done research that looks into the amount of money spent, the nature of the deals, what kind of brand control there is? I also wanted to ask you, because you turned to the legal route and self-regulation, is there a route for brands feeling vulnerable to protests about their involvement? In other words, is there a way, is there any evidence of challenging brands
for their presence on Roblox or their behavior on Roblox? Is there a sort of civil popular movement route that might have any purchase in this space? Thank you. Okay, thank you very much for your question. We don't have figures about deals involving brands and young audiences and specific products, but what I can tell you is that we are close from different brands in the cultural industries through our master's degree, and they all consider they have to be there. And there's no question. They all need to promote their, even if it's companies that create cultural content, Paramount or Disney or etc. They need to be on Roblox just to capture the attention of these young audiences. You know that we are in this economy of the attention economy, and you have to be present where young people spend time. And they spend time on Roblox, and that's really true. If you see the figures that the management of Roblox gives to the financial analysts, but you know that they're successful in attracting young audiences to spend time playing with their it's more than but more than 50 million game experiences. So I don't know the amount of the deals. I know that some brands try to be present in specific games. They avoid being placed anywhere by the platform. They ask to be in specific games where maybe monetization is not so pushed so far away, you know. So the only way they have to master the image is to choose some games where they accept to appear, because they are games more friendly, or that not all they avoid gambling, they don't use certain levers, but the way for brands to be responsible on a platform they have to be from their point of view is maybe to try to channel or to shape the kind of games they want to partner with. That's my first answer. And I don't know if brands feel vulnerable of being on Roblox. I think they have to think a lot before deciding to go to Roblox, especially to define at what conditions they accept to be on Roblox, and the conditions could be to choose the good experiences, maybe to create their own experiences, but some brands, luxury brands, have done that. Gucci has created his own universe, a metaverse on Roblox, etc., in other platforms too. So I think they have either to create their own game or gaming experience, gamify their brand, or to choose the games where they accept to appear, because some games can have a social impact. Not all games on Roblox are awful. Some games are interesting as far as values are promoted through the games, but when you have 50 million experience offered, you have to be very, very accurate in finding the good experiences that could match the DNA of your brand, and that you can do kind of a co-branding with these gamers. But you know also that on Roblox is changing its business model with a very, I would say, a new challenge for them is to become the first platform where video games will be distributed, like Steam or
So in another way of positioning themselves as distributors, they have changed their business model to give more earnings to the creators, video game designers, etc. And they're now becoming more professional. So they're really changing their audience too. They want professional game designers to come to create works and to sell their experiences through the business model and many ways to monetize everything on Roblox. So it's a new challenge for them. They're really moving to another way of building experiences based on video game designers. It's what I understand of their evolution. Okay, thank you. Carmen. Carmen. Y podéis hablar en español. No contestaré en español, pero entiendo. Gracias, Inés. To be Better in understood English, the if you question can. by other non-Spanish speakers language, I will do it in English. Okay. Well, thank you so much. I wonder if, regarding to study the best interest for the child, we could go in deep with questions from a sociological point of view, even maybe ask to their own child, because you finished by saying maybe we could ask them what do they think that's their best interest, because I find there is lack of a meaning of playing without rewards. We could also think about the role of the community, the relations or the friendships or relations beyond playing, the role of creation or self-expression beyond buying, and the role of diversity beyond buying the same things, because they are always choosing what is already offered. So another thing is that I find that prohibiting advertising alcohol to youth, for instance, just move the context. Instead of in advertising mode, it move it to the events, but they are still consuming alcohol. So I wonder how to do this if we ban advertising or trying to, let's say, work on self-regulation. We should also find what is the best context for them to assimilate all these ideas or discussions beyond the means of communication they are exposed to. Thank you so much. Okay, I fully agree with you that we don't have to forget the sociology of childhood and all the studies of these colleagues working on this sociology of childhood. And of course, even though I have highlighted I would say, the dark side of these platforms are also a place where children socialize, where children play, where children really discover new things, are curious, develop new relationships. That's true. And we cannot just say we have to ban young people from these platforms. But the idea wasn't that. The idea was how to try to make the platforms become more aware of their responsibilities towards children, adolescents, and minors in general. And I think this is the key issue in the coming years. It's not to forbid or but try to help platforms become more conscious of the impact and sometimes the harmful impact, the way they process data
coming from children, and the way they push monetization maybe sometimes too far, promoting loot boxes, things like that, or gambling activities, etc. They have to reflect on that, and they have to take measures to make decisions about the limits also of what they can offer as I would say, a socially acceptable experience for children. Okay, but I agree with you that there are places where self-expression is very important. But there is also these platforms are also means to promote social norms and really to enforce social norms and commercial or commercialized social norms about wearing branded clothes, etc. Living through brands and also communicating through brands with other children. And so the what could be questioned would be the central place given to brand and branding in the way children interact one to each other. And maybe that's what we could really question in real life. Also children, of course, play through brands, through games that are designed by companies and that are branded. So you cannot escape the commercial I would say realm. We live in a commercialized or in a mass market culture. So okay, and it's true that advertising of alcohol have moved from classical ads, I do say, or press ads to events. They're present in events, social events, sports events, where a lot of young people are present. But at the same time, we could see, and I think we should investigate all those themselves. They circumvent the protections that are meant for them. Because, you know, the culture of adolescence, it's a culture of transgression, and the best thing to do to interest an adolescent to something is to forbid the access to this content. And the adolescents, okay, it's forbidden for me, so okay, I will try by any means to find a way to discover this content, etc. It's a complex move, because adolescents are very clever, very savvy, sometimes from a technological standpoint, and they can really circumvent some measures that are meant to protect them. But in fact, their culture is just to transgress the limitations that we try to impose on them, thinking that's the best solution for them. Mm-hmm. The last question, please, because we are late. Anaid, el micro. Aquí. Last question, Inés. Thank you. No, it's not working. Thank you very much for your presentation. I just got one question. Everyone else in the room may know the answer to this, but I'll ask it anyway. What is the origin of dark patterns, of the expression dark patterns, please? I don't have my notes with me, but it's a professional expression. We could give you, if you write to me, I go back to my notes, but I know it's an expression given by professionals and that has been used afterwards by academics, as it occurs very often in management sciences. Practitioners first invent new practices, new names, etc., and then the academic, I would say, community will use these terms invented by professionals.
So the term, I don't remember exactly the name of the person, but has been invented by a journalist or at least a practitioner to signify these specific situations where the consumer or user lacks an information or hasn't all the possibilities offered to make the best decision. And then it will make a decision against its own interests. So sometimes they don't give you an information, or sometimes they push you saying, you know, in the website, they say, this is this offer, this is the last offer we have on our website for this hotel, and it's totally false. But in fact, you believe that, and you think you have to choose very quickly your hotel, and you don't try to find more information or etc. So it's a small example, but dark patterns, there are many dark patterns. We made a study here with our students, and we explored 24 apps, mobile apps for young children, etc. And we found an amazing number of dark patterns based on the time you spent online, based on the monetization, based on the fact that you have to watch some ads, for instance, to be able to pursue your play on the in the game, etc. So there are plenty. There are very creative designers to invent many forms of dark patterns. Thank you. Ines, thank you so much for your talk. It's very interesting, I think. A lot of things to think about it. Thank you to you for staying here. And so thank you, and we keep on working together. So thank you so much. Yes. Thank you for your questions. Bye-bye. I disconnect and enjoy the conference. Thank you. Bye. Okay. So thank you so much. You know, we have this afternoon children participation, but I'm sorry, but it's in Spanish, all the session. So we are going to present the results of our barometer focused to children and young people. And also we are going to discuss media literacy with them because they have been part of our research. So thank you for staying here. Take care. Bye.
Al vicedecano, a Cristóbal Fernández, porque siempre, bueno, sé que ha tenido dificultades, pero ha hecho hueco, por siempre apoya a todos estos proyectos. Muchísimas gracias, Cristóbal. Y bueno, estáis en la mesa presentando estas jornadas que tienen que ver con el proyecto europeo que ya estamos casi cerrando, de SIC-Spain 4.0 y bueno, pues haciendo carrerilla para el siguiente. Esta es una jornada que bueno, pues va a tratar de poner o de difundir nuestros resultados de estos últimos años de trabajo, y para ello tenemos, como os he dicho, al vicedecano de comunicación y a Cristina Gutiérrez, que es responsable de concienciación de menores y ciberseguridad en INCIBE, y bueno, pues estamos trabajando con ellos en el proyecto europeo que os he comentado. Pues tiene la palabra el vicedecano. Pues muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Sed bienvenidas, bienvenidos a esta Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. En nombre de todo el equipo de gobierno, el equipo de Canal. Como ya sabéis, y muchos habéis estudiado aquí, esta es la facultad pionera en España, en nuestro ámbito, en la formación en comunicación, y somos la única universidad pública entre las 100 primeras del mundo en el ámbito de comunicación y medios. Ya sabéis también que por aquí están pasando más de 100.000 personas que se han formado desde el año 72, pues con nombres tan significativos como el de Su Majestad la Reina, ganadores de premios Oscar en Hollywood o Leones de Oro en Cannes. Tenemos un nutrido grupo de alumni. Solo unas brevísimas palabras para daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo y las gracias por hacerlo aquí, y trasladaros el afectuoso saludo de nuestro decano y el deseo de que la jornada que estáis viviendo hoy, que comenzabais ayer con el pre-event, pues esté siendo y siga siendo muy provechoso. Ya me han comentado que no ha habido grandes dificultades técnicas, así que es una muy buena noticia. Dentro del encuentro sobre Children, Youth and Media, en estos tiempos de algoritmos, que además lo habéis titulado de manera tan acertada, algoritmos, desinformación, odio, estáis analizando la participación, el diálogo, y estáis integrando industria, profesionales y políticas al respecto. Yo creo que es una visión muy completa a través de las sesiones colaborativas y las mesas redondas, y con especial consideración hacia el mundo del branded content como tendencia a medio camino entre medios propios, ganados y pagados, que resulta cada vez más relevante, y en el ámbito infantil es todavía más necesario delimitar, si cabe, adecuadamente desde una perspectiva ética y de responsabilidad, sin renunciar también a la eficacia de la comunicación, por supuesto. Enhorabuena por el proyecto europeo, SIC-Spain 4.0, y todo lo mejor para la nueva convocatoria. Gracias a Patricia y a todo el equipo, todos los que estáis aquí organizando. Gracias a todos los ponentes, a los participantes, gracias al INCIBE. Esta es vuestra casa, y a partir de hoy, los que nos visitáis por primera vez, pues sentiros de verdad como en vuestra propia casa. Muchísimas gracias. Gracias, Cristóbal, muchas gracias. Bueno, hay 40 personas en streaming, o sea que sí. Y bueno, también, por supuesto, antes que Cristina pues nos dé su bienvenida, quiero dar las gracias a Kepa y a Mónica, que siempre están ahí a pie de cañón, a Lourdes, que nos apoya siempre, y por supuesto a Plataforma de Infancia. Y bueno, pues a ellas que están hoy aquí representándonos, ¿no?, con la pinza, que son para nosotros una parte muy muy importante de todos los estudios. O sea que gracias por la colaboración de todo el mundo. Cristina. Pues hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis bien. Gracias en primer lugar porque, bueno, pues lógicamente es un placer estar con vosotros. Disculpadme por no estar en presencial, que me da mucha pena y me pierdo todo de la jornada. Pero bueno, sí que quería respaldar a la UCM, respaldar a la facultad
y sobre todo, pues eso, porque bueno, pues eventos como este son muy interesantes. Tenemos que hablar de cuestiones como eso, infancia y adolescencia en entornos digitales, y reflexionar también como, bueno, pues en esto que estáis describiendo también como el enigma del algoritmo. Bueno, desde incido, y no me quiero enrollar, dentro de ese marco del Centro de Seguridad en Internet y el consorcio SIC-Spain 4.0, pues yo creo que compartimos plenamente esa mirada crítica hacia cómo estos algoritmos, estas infraestructuras algorítmicas, estas capacidades están reconfigurando nuestras vidas, más si cabe, pues reconfigurando también las de la infancia, el juego, la autonomía, la identidad digital, muchos aspectos, ¿verdad?, de nuestro también desarrollo que tenemos que hacer no solo en el uso, sino también desarrollo personal, en nuestro aspecto psicológico, social, emocional, ¿verdad?, en tantas facetas. Bueno, por seguir un poco con ese hilo de SIC-Spain, pues este consorcio sí que quiero, bueno, pues comentaros que reúne, como veis, reúne al ámbito académico, universidades como UCM, pero también entidades de tipo social, como Plataforma de Infancia, entre unas cuantas otras, ¿verdad? Administraciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, también sector privado. Y al final, esta plataforma es una plataforma de cooperación que se articula en varias líneas en las que pues la educación, la concienciación, la información, la formación en competencias digitales es muy importante, es una línea central, entre otras. Y lógicamente, con el objetivo de construir un entorno seguro, y aquí me alineo un poco con la estrategia Better Internet for Kids, que es un poco la que nos da cabida, construir un entorno seguro para los menores frente, sí, a las situaciones de riesgo que tenemos hoy en día online, empoderarles como ciudadanos digitales activos a chicos y chicas para que sean capaces de comprender, cuestionar, transformar el entorno digital. También son los que van a poder transformar nuestro entorno digital futuro y facilitar en último lugar, no en último lugar porque es casi lo que debería ser primero, facilitar su participación activa. Y bueno, pues como os decía, todo esto dentro de la estrategia europea Better Internet for Kids, o Big Plus, que tenemos desde 2022 y que reconoce que una Internet mejor para los niños no solo se construye bloqueando riesgos, por así decirlo, sino diseñando esas oportunidades seguras, inclusivas y transparentes. Entonces, bueno, pues con este afán compartimos muchas cosas, ¿verdad? Compartimos pues metodologías de intervención, campañas como el Día de Internet Segura y bueno, también colaboraciones de tipo educativo, de tipo incluso de corte técnico. Y también, bueno, pues comentar que este mismo marco europeo ha sido también una palanca de alineamiento con la nueva regulación digital europea, el Reglamento de Servicios Digitales, que comúnmente llamamos DSA, que marca un antes y un después en la responsabilidad también que exigimos a las plataformas y en cuanto a la transparencia algorítmica, y que luego los países también estamos intentando reforzar con otras iniciativas, bien políticas, bien de mover, ¿no?, a los decisores políticos a hacer algo, a construir ese entorno más seguro, o bien también con desarrollos normativos como esa propuesta de ley de protección de menores en entornos digitales que ahora mismo se está cocinando, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, pues volviendo otra vez al simposio, que tampoco me quiero alargar mucho, tengo tendencia, perdonadme, debe ser mi configuración algorítmica, pues como decía, este enigma que planteáis pues nos interpela directamente, ¿verdad? Y a fin de cuentas hoy la socialización de la infancia, su experiencia también de juego es muy digital, o no tiene fronteras entre lo digital o lo no digital.
y sí que vemos que esas experiencias pues sí que están mediadas en muchos casos por sistemas de recomendación que determinan pues lo que al final vemos todos y todas, cómo interactuamos, con quién, cuánto tiempo estamos conectados, ¿no? Determinan demasiado pues nuestro quehacer, ¿no? en los espacios también digitales. Entonces, bueno, la idea es evitar, o sea, que nos aporten, pero que no nos moldeen, ¿no? Que no nos lleven a ese lado en el que, bueno, pues acabemos en una burbuja, acabemos adquiriendo o consumiendo aquello que en principio no teníamos pensado, o que acabemos, bueno, pues en fórmulas de recompensa, ¿no? de seguir, de continuar, que pueden de alguna manera incidir claramente en nuestra autonomía personal, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, bueno, la labor que hacemos, ¿no? En SIC-Spain 4, que hace UCM maravillosamente, en la que también colabora la plataforma de infancia, pues entendemos que debe, pero no solo trabajar la prevención, debe promover una alfabetización digital crítica, ¿vale? Para comprender pues eso, cómo funcionan estos sistemas y también para exigir una mayor transparencia, ¿no? En los espacios digitales. Entonces, bueno, tengo por aquí una cita apuntada de la Comisión Europea que en sus directrices sobre medidas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de menores en línea, habla de que los sistemas algorítmicos deben diseñarse de modo que los menores comprendan sus efectos y las plataformas deben ofrecer información significativa sobre el funcionamiento de sus mecanismos de recomendación, en cumplimiento del principio de transparencia previsto en el artículo 27 de este Reglamento de Servicios Digitales. Y también saco a colación otra cita de UNICEF en su informe AI and Child Rights Toolkit, que dice: los algoritmos no son neutrales, sino que la decisión automatizada sobre qué mostrar a un niño, a una niña, es una decisión de poder. La transparencia no es solo una obligación técnica, sino una responsabilidad ética hacia los más jóvenes. Entonces, bueno, estos marcos que venimos contando y este trabajo abre un poco ese espacio de trabajo conjunto en el que tenemos que involucrarnos centros de seguridad en Internet, todas las entidades que estamos realizando, ¿no? Actividad en este sentido, la comunidad investigadora que hoy nos convoca, los reguladores, la industria, ¿vale? Y desde aquí, bueno, pues eso es nuestro compromiso. Tenemos que trabajar desde el aspecto educativo, el aspecto psicosocial, el aspecto tecnológico, pero no solamente eso. Necesitamos que niños, niñas y adolescentes realmente entiendan qué es un algoritmo, cómo influyen las decisiones, cómo pueden interactuar en el espacio digital de forma crítica, responsable, de forma autónoma, plenamente, ¿vale? De forma consciente y de forma participativa. Y nada, por tanto, nuestro completo apoyo a esta reflexión que plantea el simposio y bueno, pues también porque, como nos recuerda la propia experiencia de niños, niñas y adolescentes, pues la forma en la que nos desenvolvemos también es digital, ¿no? Tenemos que tener un espacio que nos permita, bueno, pues estos procesos de descubrimiento, de libertad y de una forma ética, de una forma justa, que de alguna manera nos preserve de la automatización y de la exposición, ¿no? a estrategias comerciales. Entonces, bueno, pues desde INCIBE, desde la parte que hacemos en menores, ¿vale? Nuestro mayor apoyo a este encuentro y nuestro compromiso, ¿vale? Con esta tarea colectiva, hacer que los entornos digitales sean realmente espacios de total desarrollo personal, porque al final este enigma del algoritmo no solo se va a resolver con código, sino también con ética, con educación y con cooperación entre todos. Así que, bueno, espero que disfrutéis de una tarde muy estimulante y nada dirigida, sino totalmente creativa. Muchísimas gracias de nuevo por contar con nosotros. Gracias, Cristina.
Pues sin más dilación cerramos. Lo fácil es prohibir, yo siempre lo digo. Lo difícil es por lo que estamos aquí. Educar, educar, educar. Y aquí nos vais a encontrar para ser los cómplices en este apasionante y necesario trabajo que es el de la alfabetización, el de la educación. Insisto que lo fácil sería el autoritarismo, la prohibición, pero en esta paradoja digital hay que saber equilibrar, ¿no?, los beneficios, que son muchos, y que últimamente parece que solo se pone la atención en todos los perjuicios, pero los beneficios son muchos y creo que no tiene sentido renunciar a ellos, preservando la calidad de la participación de toda la población en el mundo digital. Pues nada, sesión de inauguración realizada, así que a por ello. Muchas gracias. Decano, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora, Kepa, nos toca. Gracias, Cristóbal. Nada. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. A vosotros. Feliz tarde. Ahora sí, ¿no? Pues nada, para dar continuidad a la inauguración, al simposio, nos parecía pertinente hablar sobre las metodologías éticas en los estudios de infancia y entender qué tipo de recursos y otras posibilidades teníamos, ¿no?, cuando hablamos de la ética. Se ha hecho referencia hace un momento a la ética. Yo me apuntaba varias cosas, me apuntaba palabras como poder, me apuntaba palabras como responsabilidad ética. Pero claro, aquí la cuestión es saber dónde situamos esto de la ética, porque la ética parece ser un cierto palabra que todos manejamos, que parece que lo situamos en lugares determinados y tal, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, de ¿qué supone esto de la ética, ¿no? Y por qué hablamos de ética, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues era la razón de hablar qué es esto de la investigación ética con niños, ¿no? En primer punto, tomaba como referencia esta propuesta internacional que se llama ERIC, que bueno, pues promueve ciertas cuestiones que nos aproxima bastante a ciertas personas que entendemos cómo se trabaja con los niños, niñas y adolescentes, y tiene una cierta aproximación a un enfoque determinado que, bueno, pues nos puede parecer parejo, ¿no?, a nuestra forma de pensar y tal, ¿no? Me apuntaba varias cuestiones que promueve este enfoque de investigación ética con niños y hablan de un enfoque reflexivo, evidentemente porque las cuestiones éticas, como indica ahí, son complejas, se requiere un proceso reflexivo, el reconocimiento de los niños como personas capaces, ¿no?, dignas y capaces de participar en la investigación. También apuntaba el hecho de ser escuchados en el marco de la investigación ética, bien planificada, la toma de conciencia y reflexión sobre múltiples contextos, no solo existe un contexto, ¿no?, en que vive la infancia, existen múltiples contextos a nivel internacional. También me apuntaba el hecho de las múltiples interacciones entre las personas, ¿no?, que ocurren, ¿no?, en el proceso investigativo y, bueno, qué suponen, ¿no?, desde el punto de vista profesional cara al investigador que está realizando una acción investigativa, ¿no? Y también cuestiones vinculadas con el compromiso crítico, ¿no?, con los principios éticos de respeto, beneficencia y tal, ¿no? Y en su caso, bueno, pues promueven, y ya sabemos, una comunidad internacional de investigadores y que requieren esa colaboración, ¿no?, para realmente, bueno, incentivar, ¿no?, y promover estos principios, esas formas de actuar, ¿no? Pero bueno, de ese punto de vista empezamos a tener un marco, ¿no?, un marco de qué entendemos
de ese afinar con los niños, a nivel investigativo, en qué se soporta a nivel de la ética de la investigación, ¿no? Claro, cuando yo, por ejemplo, en mi experiencia investigativa he querido promover a nivel de las propias universidades trabajos de cuestión ética, al final te encuentras con un montón de, casi, digamos, de barreras, de comités éticos que te aprueban tus cosas y tal, pero que se mueven dentro de lo que se llama lo procedimental, ¿no? Es, digamos, una forma de normar cuestiones que se consideran prevalentes, especialmente importantes cuando se trata con niños, y lo que se observan, básicamente, y lo ha mencionado Cristóbal antes, unas ciertas barreras, ¿no? Unas ciertas resistencias a la manera como podemos entender que la investigación con niños debe ser también fluida, en cierto sentido, ¿no? Entonces, cuando estamos investigando, vemos esas ciertas barreras, ¿no? Dicho esto, pues nos encontramos con una postura participativa que yo creo que se asemeja más a lo que Eric está proponiendo, esto de la escucha, la participación, pero también escucharles y tal, y luego también una postura proteccionista, ¿no? Y creo, en este caso, estaríamos que la postura participativa estaría más bien el ideal, ¿no? El ideal que entendemos como aparataje de comunicación, de reflexión, de generar espacios, de diálogo con los niños y adolescentes, sin entendernos sobre cuestiones que tienen esto que llamamos valor ético, ¿no? Pero lo que ocurre, o lo que yo observo cuando estamos en procesos investigativos, que casi estamos más bien en la postura proteccionista, ¿no? Como al aludir concretamente a la protección como instinto básico, ¿no? En el momento en que estamos trabajando con niños y adolescentes, ¿no? O sea, encontramos estas posturas enfrentadas. Quizá más minoritarias las participativas y más mayoritarias las proteccionistas. ¿Qué ocurre con todo esto? Que cuando vamos a investigar niños y pasamos todos los protocolos, procedimientos, comités y tal, a partir de ese momento dicen aprobado, luego ya no te hacen un tipo de seguimiento de ningún tipo. Y eso es lo que te llama la atención, ¿no? Son como muy estrictos en lo que te están exigiendo a nivel de lo que está normado en el mundo académico, y lo que de manera crítica yo también digo, ¿no? De que lo que al final lo que ocurre es que requerimos pasar por esto, porque luego cuando publicamos artículos científicos hay que indicar que se ha pasado por un procedimiento ético y todas estas cuestiones, ¿no? Casi queda más en lo que contiene la palabra, más que en el hecho de que realmente estamos realizando eso tal cual. ¿Qué tipo de incidencia y de fondo y de profundidad o de construcción de marcos distintos para entender, ¿no? Esto de qué supone esto de la investigación ética con niños, ¿no? Para no dilatarme, bueno, aquí veía, por ejemplo, que lo pensaba en la parte ideal, pues el propio Eric, este proyecto internacional, bueno, indicaba ciertas cuestiones vinculadas con las edades, ¿no? Como ya, dependiendo de las edades, y de competencias, contextos, experiencias, o sea, una serie de cuestiones que matizan también, ¿no? La manera como los niños pueden tener oportunidad en participar, dependiendo, como dice al final, ¿no? Aún en evolución, ¿no? Dependiendo de su evolución, participan de una manera u otra, ¿no? Entonces, quiero decir, el propio Eric, que también tiene una postura idealizada en el sentido de entender cómo ese proceso reflexivo con ellos, de participativo, de protagonismo, en el hecho de estar sobre estas cuestiones, de pronunciarse en cómo tenía que ser este apartaje, este marcos éticos, también aludía, ¿no? Al hecho de que la capacitación estaba también vinculada a este concepto de evolución, de cómo evoluciona la capacidad del niño para poder participar, ¿no? Dicho esto, bueno, pues veíamos, y por eso comenzaba con la cuestión anterior, en este marco, que existe una serie de problematizaciones, ¿no? Respecto a lo que entendemos que es la participación con los niños cuando, bueno, pues están con nosotros participando en procesos investigativos o haciendo acciones las que fuera, ¿no? Y básicamente lo que se observaban, de lo que se habla, ¿no? En general es sobre la capacitación, también se habla de la autonomía, el protagonismo, el estatus moral, ¿no? ¿Qué estatus moral otorgamos a estos niños o cómo representamos este estatus moral y de qué manera respecto a esto pues entendemos que son seres que pueden participar y a qué tipo de nivel de participación, ¿no? Desde este punto de vista, ¿qué estamos pensando? Yo pensaba una especie como de alternativa, descubrí quizás nuevas formas de éticas de poder estar con ellos, ¿no? Y quería profundizar en este concepto del ethos, que fue, bueno, pues una cosa que estuve trabajando en mi tesis doctoral con Patricia, y bueno, pues que básicamente
frente a un cierto desarrollo del individualismo personal y este hiperindividualismo que la sociedad vemos continuamente, entendía que lo colectivo, lo comunitario, tenía algo que decir, ¿no? Algo que demostrar que era importante, ¿no? O sea, y quizá lo ponía en contraposición, ¿no? Este concepto de lo individual como ego frente a un ethos que busca más lo colectivo y entender este ethos como objeto de estudio, ¿no? Así, el segundo desafío pues, que ponía por delante es la población de estudio, evidentemente, por la propia representación social que tenemos los niños y los adolescentes, ¿no? En su sentido de verlos como incapaces, sin ese estatus moral, que realmente, bueno, pues que no disponen de recursos retóricos, pero que realmente, bueno, pues se observa que realmente hay una postura proteccionista sobre ese punto de vista, pero que cuando nos vemos en la posición de poder estar con ellos, investigar con ellos, son cuestiones que fácilmente se superan, ¿no? Y son muy superables, ¿no? Así, bueno, pues lo que quería indicar desde ese punto de vista es que en este eje de problematizaciones y veamos de ese concepto de la capacitación, de qué manera le sentimos capaces de algo, qué tipo de autonomía les otorgamos en el proceso investigativo, de qué manera también, en qué cierto grado de protagonismo, ¿no? Y de estatus moral tenían. De ese punto de vista, ¿qué desafíos? ¿En qué desafíos nos encontramos en cuestiones vinculadas con la ética? Pues sobre todo yo veía pues, cuestiones vinculadas con el emplazamiento con otras personas en los procesos colectivos, cuando estamos en conversación, cuando estamos interactuando con ellos, cuando estamos en proceso de interrelación, en proceso de integración, de cómo integramos a otros en los propios espacios en los cuales comunicamos con otros, y en los procesos de llegar a acuerdos, ¿no? Cómo situamos esos acuerdos con otras personas. Que pensaba que eran los desafíos en que la ética tenía que responder, ¿no? Sobre todo este concepto de emplazarnos en lugares determinados, cómo podemos integrar a otros en los procesos de comunicación y qué tipo de nivel de acuerdo situamos, ¿no? Con esas otras personas. De ese punto de vista, ¿qué es el ethos? Bueno, pues intentar definirlo. Un ethos como un tiempo integrado, limitado, concreto, se requiere un concurso de todos para codificar, secuenciar su procedimiento, momento en el espacio-mundo, se sitúa en el acuerdo, en un pacto que integra a todas las personas, instaura su lugar en el mundo, identificándose, ¿no? La instalación en el lugar en el mundo, encontrar ese espacio, significa el proceso de identificación, ¿no? De todos en ese acuerdo, ¿no? O sea, sobre esos elementos es sobre los cuales yo empezaba a definir esa alternativa de lo que el soporte de la ética suponía como ethos, ¿no? Como concepto en sí mismo, ¿no? Y así, este recorrido de cosas pues, nos lleva a actividades y cuestiones que son de ámbito más bien experiencial, de ámbito vivencial, en el cual este recorrido suponía querer expresar cosas, querer recorrer con otras cosas, querer localizar en el espacio concreto cosas determinadas y tener capacidad para replicar esas cosas que hemos acordado, ¿no? Está expresado de esta manera porque por dar importancia a otras cuestiones de ámbito vivencial, ¿no? Esto que surge a nivel experiencial y que supone, ¿no? En este recorrido desde la expresión de lo que queremos expresar y que acoge esa expresión, en cómo interpretamos con otros esta expresión, en cómo existen interpretaciones distintas y cómo recorremos esa interpretación conjuntamente, y cómo somos capaces de localizar y entender en el espacio y secuenciar esas expresiones y cómo somos capaces de entender en un acuerdo que son cosas que son necesarias de hacer, ¿no? Eso es lo que recorre en mi alternativa ética, ¿no? En todo caso, entendiendo lo que decían desde el ethos, ¿no? Y en ese sentido, la etografía, que fue el procedimiento que usé yo en su momento cuando realicé mi investigación con la tesis, suponía esto, ¿no? Era la localización de un lugar de acuerdo. O sea, lo importante era localizar este lugar de acuerdo mediante un procedimiento dianoético fundamentado en un acto protagónico, ¿no? El que decía antes, ¿no? De expresar, recorrer, localizar y replicar. Y esto en contraposición con una idea que muy establecida, la cultura occidental, de esto de la virtud intelectual, ¿no? Frente a ello,
contra este concepto de lo cognitivo, basarse más en el pensamiento narrativo, ¿no? En lo que somos capaces de secuenciar a nivel narrativo, y cómo expresamos y cómo gestionamos, ¿no? Este discurso que no está establecido, sino que realmente se construye, ¿no? De manera común, ¿no? Es donde sustentaba el concepto de la ética, ¿no? Cómo realmente somos capaces de alterar, ¿no? De emplazar, de transponer, ¿no? Las ideas con otros, ¿no? Y lleva a este recorrido, ¿no? De expresar al descubrimiento de la realidad emergente con otros, el recorrido a la interacción entre elementos, porque dotamos de significados a las cosas, interpretamos la realidad y dotamos de significado a las cosas, pero para eso requerimos el concurso de otra persona que realmente nos da el reflejo, ¿no? De esa otra realidad, de esa otra edad, ¿no? La localización, en cómo hay una interacción de esos componentes, ¿no? Y por qué ocurre en un lugar, en un momento determinado, ¿no? En el momento en que realmente entendemos que es el espacio social en el cual nos encontramos y es el espacio social en el cual nos identificamos con algo, ¿no? Y luego la réplica, ¿no? Esa reproducción del lugar, ¿no? Cómo el lugar vivido, el lugar experimentado es reproducido, ¿no? De manera continuada, ¿no? Porque se ha llegado a un acuerdo, porque se ha llegado a un consenso, ¿no? O sea, la ética reproduce esos elementos, se requiere finalmente de ese consenso, ¿no? Como lugar común, ¿no? Y por eso basaba en ese sentido, pues en muchos sentidos, en el estudio de la narrativa, ¿no? El estudio de la narrativa que, bueno, pues esta otra posición anterior, ¿no? De lo abstracto, de lo proposicional, esa idea de la dianótica aristotélica, ¿no? Frente a las cosas concretas, ¿no? A las cosas que surgen en la vivencia, en lo emocional, en lo que se puede contar como narrativo, ¿no? Y una narrativa que da sentido, ¿no? A una experiencia vivida que se puede secuenciar, ¿no? Que se puede reconstruir sobre la propia realidad, que se puede identificar en los hechos vividos, en la propia realidad vivida, en el espacio social vivido, ¿no? Y que podemos distorsionar los elementos, ¿no? Con metáforas, con capacidad de gestionar el discurso, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Y cómo se genera esa identidad colectiva a través de esa narrativa y cómo se puede transponer, ¿no? En este caso también, y compartir esas narrativas con otras personas. Digamos, sobre estos componentes o elementos era sobre lo que yo entendía, entendí en que se debía construir lo ético, ¿no? No lo ético como algo normado, no como lo ético como algo aportado por un otro que no sé qué se desconoce, ¿no? Sino como elementos que somos capaces de reconstruir continuamente, porque estamos integrados y porque hay personas que nos convocan en ese proceso de integración. Eso es lo que yo entendía que era lo importante en todo caso, ¿no? También, en ese sentido, cuando estamos entendiendo la ética en el trabajo con los niños, ¿no? Así que llevaba a este concepto también a un proceso también de aplicación, ¿no? Y esta aplicación, redundado este día anteriormente, ¿no? Contra este concepto deontológico de la ética como deontología profesional, que es necesario, evidentemente, pero que, como decía antes, ¿no? Que llega hasta un punto determinado que parece ser que puede ser, o ya ha sido mi experiencia personal, ¿no? Que es exigido, que es riguroso, pero que llega un momento en que se desvanece, ¿no? En que yo cuando paso a hacer el trabajo de campo no encuentro este proceso ético, ¿no? No encuentro la norma aplicada, no encuentro que alguien me esté exigiendo o me esté haciendo un seguimiento sobre lo que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, esta deontología lo veía más bien en pequeño, en un extremo, pero detrás quedaban todos los procesos de integración de las personas en los debates sociales. Para mí eso es lo que era interesante, por eso aportaba lo anterior, ¿no? La ética, el etos, supone esa integración de todas las personas en los debates sociales. No solo de las personas ilustradas, no solo las personas que tienen conocimiento, ¿no? Todas las personas, cualquier persona tiene que ser integrable y tiene que ser integrada en el debate social, porque ahí es donde construimos lo ético. Lo ético significa eso, ¿no? Construir el debate social y estar todos en la posibilidad de estar integrados en un espacio en el cual nos sentimos cómodos, nos sentimos donde nos reproducimos, nos identificamos y donde construimos un colectivo, algo colectivo que es identificado por todos, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi procedimiento tuve unas fases de esta cosa que llamé etografía, que deja de ser un procedimiento de análisis, y bueno, pues lleva todos, no lo leer todos, pues, cuatro fases determinadas que llevan a que podamos trabajar con los niños
cuando hacemos grupos de discusión o actividades con ellos, grupo focal, lo que fuera, que no solo meramente le impactar un momento determinado, sino que realmente entender que el niño también en su evolución del discurso con otros transpone sus significados y esa transposición genera elementos novedosos. Yo creo que eso es lo que es significativo, ¿no? En que realmente el trabajo no se dispone solo en un momento de impacto determinado, sino que el momento se sustenta en un plazo temporal, en el cual también le des al niño ese tiempo para que pueda entenderse y para que en ese espacio sea reconstruible para él. Para mí eso es lo que era significativo, ¿no? Y al final es la parte que, bueno, me llegó a funcionar, ¿no? Y era complejo de por sí, porque empezábamos con elementos más bien abstractos, por ejemplo, utilizando en este caso el dibujo y tal, y bueno, pues era a veces un tanto tedioso, un tanto complicado, pero bueno, pero veías luego cómo podía integrarse, ¿no? Sus capacidades de entender qué elementos querían extraer de su propia realidad, cuando en este caso se trabajaba un concepto, una idea, una cuestión determinada, y cómo en ese trabajo podía desarrollarse, ¿no? El sentido que ellos mismos daban a los elementos que ellos integraban en su propio debate. ¿No? Por ese sentido, lo curioso del tema, lo que yo para mí veía como era ideal del tema, es que yo no fuera el integrador de los elementos del debate, sino que los elementos los extrajeran ellos de su propio pensamiento, aunque al principio fueran elementos más bien de una tesitura, de un nivel un tanto tópico, o que se hablaran de arquetipos, pero no importaba, porque el arquetipo llevaba a otras cuestiones que en el conversatorio común ensalzaba otras ideas nuevas, ¿no? Construía nuevos elementos hacia arriba, empezando desde esa base, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues luego, bueno, pues es el tipo de análisis que yo desarrollé, bueno, fue un análisis distribucional, de esa manera porque se basaba en esto, ¿no? Esos elementos de sintaxis de elementos a nivel narrativo, ¿no? Me basé en un análisis narrativo, entonces compuse estos análisis a través de elementos distribucionales, de mapas semánticos, significados interpretados de distintas etografías que componían los niños, análisis composicional, el conjunto de secuencias que se codificaban, ¿no? También un análisis sintáctico, ¿no? De cómo se codificaba luego esas narrativas y qué elementos arquetipos que encontrábamos de nuevo en esas nuevas narrativas generadas, ¿no? Todos esos elementos se integraban en el proceso de análisis, ¿no? Y luego finalmente, bueno, pues esta narrativa, al fin y al cabo, tenía unos componentes que yo pienso que son significativos, ¿no? Que están unidos en gran parte a lo que el propio Eric nos está indicando, ¿no? Al principio, por eso decía que tomaba esto como referencia, como una parte ideal, porque requerimos un contexto. Sin un contexto no se puede hacer nada. Requerimos marcos validados, no solo estandarizados. También eso es significativo en esta cuestión, porque muchas veces el cambio del marco también a nivel de procedimiento, cómo queremos trabajar con alguien, cómo podemos encontrarnos en el espacio con alguien, también genera valor, ¿no? Ese contexto genera valor, ese marco genera valor. Y creo que el marco tiene que ser validado. Y no tiene que ser validado porque alguien estandariza unas propuestas normativas deontológicas, ¿no? El marco tiene que ser validado con ellos. Yo creo que eso es lo que le aporta valor a ese marco. El marco tiene que ser validado, con ellos me refiero a los propios niños y docentes. Los niños y docentes son actantes, quiero decir con esto que son entidades integradas, personas, sujetos humanos, en este caso integrados para una acción en la estructura narrativa, son actantes en ese sentido. Tenemos que tener capacidad de disponer y producir dispositivos, medios exactamente que contienen elementos y arquetipos, como decía antes, ¿vale? Lo que se extrae de su propia narrativa al principio puede ser arquetipos, pero que son reconstruibles en otra cosa diferenciadas o que generan matices diferenciados. Tenemos que saber secuenciar esto, como también el que me hace la deontología secuencia normas o secuencia ideas, también tenemos que tener capacidad de secuenciar y qué tipo de secuenciación narrativa estamos dando y qué manera el niño me da elementos, pero de qué manera construye esos elementos si me lo está secuenciando en un plano secuencia, ¿no? Creación de órdenes, sucesión de elementos emergentes, interrelacionados, son cuestiones que son vitales también en este caso, que nos dan también la pauta de cuestiones a analizar, ¿no? Y sobre todo, finalmente, que es el final, tenemos que situar los objetos de análisis. Y creo que la ética, si tiene un fin, es situar los objetos de análisis. Y es la razón, ¿no?, por la cual al final llegamos a un acuerdo en el cual gestionamos el espacio en el cual nos situamos y creemos que ese espacio en el cual ha ocurrido algo es un espacio vivenciado que es parte ya integrado en nuestra propia identidad como colectivo. Creo que son las cuestiones preferentes de lo que componen, ¿no? Pero eso tiene que estar integrado si entendemos que las cuestiones tienen que ser de un formato ético, ¿no?
Y bueno, pues finalmente, hablando de la aplicabilidad, pues pienso que todo proceso ético, como dice ahí, que requiere de la creación, la interpretación, el análisis, la definición, la evaluación o juicio de cualquier objeto de pensamiento a ser situado. O sea, que en todos los procesos que estamos haciendo ese tipo de cuestiones podemos hablar de la ética. Podemos hablar de la ética. Todo proceso social tiene componentes éticos que tienen que estar establecidos y somos sujetos actantes que realmente podemos aportar en cómo no generar valores dados por otros, sino regenerar los valores dados por otros, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos con niños docentes y nos situamos en el plano investigativo, es lo que nos ocurre, porque casi siempre nos sorprendemos en cómo regeneramos los valores, cómo transponemos los valores, cómo situamos los espacios en lugares distintos y cómo damos una realidad distinta a esos espacios. Y por ello tienen significados que luego aprendemos de esos significados para ser analizados, ¿no? Bueno, meramente quería decir esto porque pensaba que realmente, y se ha hecho mención antes, que las cuestiones éticas son prevalentes y, bueno, pues más allá de lo que se entiende, compone como ese ideario deontológico en lo que en el mundo profesional tenemos que salir de esos márgenes para ir a otros márgenes distintos y realmente reconstruir ideas éticas que aporten valor social, no solo a nosotros como adultos, sino también a los niños y docentes como personas que son con nosotros participantes y personas que dialogan con nosotros en los procesos investigativos. Nada, solo era esto. Creo que me tengo que quedar aquí y subís Lourdes y Patricia. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? Hora y media. No, tenemos tiempo solo. Yo no ¿cuánto cae? Pues nada, creo que vais a acabar dos de mí. No. Nada, ahora tenemos, para que situarnos en qué estamos ahora, en la mesa número 1, que tenía comienzo a las 5 de la tarde, pero son las 5 menos 5, bueno, vamos muy bien de tiempo. Y esta mesa es sobre los derechos digitales en el consumo y la publicidad dirigida a adolescentes. Y en este caso, bueno, pues tenemos en la mesa a Patricia Núñez, que es directora del Safe Internet Center de la Universidad Complutense de Madrid, también catedrática de comunicación audiovisual, comunicación aplicada, mejor dicho. Y bueno, pues es la directora del proyecto que tenemos aquí, el Safe Internet, ¿no? Y luego tenemos a Lourdes Gaitán, que es socióloga de la infancia, pero aquí viene en el rol de codirectora de la revista científica Sociedad e Infancias. Y vamos a tener otra persona más, pero bueno, ya sabéis que estamos ahora con el tema de las huelgas y tal, y bueno, pues al final se nos ha ausentado finalmente. Pero bueno, en ese sentido, yo quería comenzar para dar un poco contexto, porque lo que queríamos ahora hacer es una pequeña presentación, quiero hacer una pequeña presentación de resultados en pan grande de las cuestiones que hemos tenido en un barómetro de consumo y publicidad de la infancia y la adolescencia que hemos realizado en el SIC-Spain 4.0, que es el que, como decía Cristina y ha dicho también Patricia, sé que hemos finalizado. Estamos finalizando ahora en el mes de noviembre, ¿no? Y bueno, quería hacer mención a cuestiones que pienso que son de interés cara a la mesa y bueno, en ese sentido es un barómetro que hemos aplicado una encuesta a niños de 12 bueno, ya adolescentes, no niños, adolescentes de 12 a 17 años, una encuesta nacional aplicada en el mes de agosto del año 25 con una muestra no me acuerdo exactamente la muestra de 600 y pico niños. Y bueno, pues y lo que hemos hecho ha sido, evidentemente, con una encuesta, un análisis estadístico, ¿no? Ciertamente, lo que tiene del análisis estadístico es que a veces son un tanto tediosos, un tanto monótonos, un tanto recurrentes, ¿no? Me refiero con esto de que tenemos que aplicar cálculos y más cálculos y a veces
vamos trabajando sobre cuestiones que son a veces un poco sabidas, indicadores que nos hablan un tanto de la realidad que está consabida y tal. Pero en este caso nos propusimos, Patricia, bueno, pues nos parecía interesante abordar un tema que yo creo que es como, para todos los que entendemos o hemos trabajado sobre sociología de infancia, hemos investigado sobre cuestiones, parece que es una cosa que es como muy evidente. Pero cuando hablamos con otros, sobre todo con otras personas adultas, sobre infancia y adolescencia, aún se sigue percibiendo a los adolescentes como un bloque, ¿no? de una población que no tiene diferencias entre sí, ¿no? Y nos parecía importante, bueno, vamos a hacer una demostración estadística a través de un análisis estadístico que realmente, cuando en este caso, que era lo que estamos haciendo de consumo y la publicidad, cuando hablamos de adolescentes, que se observe que hay muchas tipologías diferentes de adolescentes que consumen de manera diferente en Internet, ¿no? Pero quería demostrarlo y para eso en la encuesta de análisis aplicamos una serie de análisis. Bueno, pues que lo que este análisis estadístico nos dice si hay grupos diferenciados de manera significativa respecto a una variable, respecto a variables independientes, a factores determinados, ¿no? En este caso utilizamos factores como son el sexo, la edad, también el nivel de renta, la capacidad que tenían las familias de acceder a productos y servicios, como otro tipo también de factores como el nivel cultural de los padres, y bueno, pues digamos que eran los principales, ¿no? que estábamos tratando en este caso, ¿no? En que, bueno, pues que sabían que aparecían evidentemente la encuesta como variables independientes. Y lo curioso del tema, cuando trabajas con cosas que son así tediosas, que estás aplicando números y más números, estás observando realidad, bueno, pues a veces cosas que surgen que son más bien como de serendipia, ¿no? De decir, oye, queremos saber, y salimos de la hipótesis y entendíamos que la hipótesis que se nos iba a confirmar que realmente como a nivel de consumo, los adolescentes, había una variedad, una realidad muy distinta y heterogénea de adolescentes que consumían de manera distinta en los espacios digitales. Se nos confirma esta cuestión cuando hacemos el estudio y cuando hacemos la investigación nos confirma esta cuestión que, bueno, pues ahí dependiendo, sobre todo cuando hablamos de edad, se veían clarísimamente dos grupos significativos, ¿no? Cuando hacías análisis de varianza había dos grupos significativos, los grupos de los preadolescentes, sobre todo hasta los 14-15 años, que se diferenciaban de a partir de esas edades, ¿no? Que tenían, bueno, pues veías necesidades distintas, formas de consumir distintas y otras formas de observar la realidad, ¿no? Cuando veíamos cuestiones vinculadas con el sexo, pues veíamos diferencias de consumo por el tipo de consumo de ocio y tal, ¿no? O el tipo de cosas o de redes sociales que utilizaban y estas cuestiones, ¿no? O cuando veíamos cuestiones vinculadas con la renta, pues por ejemplo a nivel me acuerdo que una de ellas era sobre denuncias en Internet, se observaban diferentes realidades que eran significativas, ¿no? Que decía, oye, en la aplicación del análisis de varianza veía que había dos grupos que realmente sí que se diferenciaban de manera significativa entre ellos, que eran los que predecían a rentas que más bajas, que bueno, pues eran familias con menos disponibilidad, con rentas medias altas, que había diferencias entre sí, ¿no? Y en este caso salían que las rentas más bajas, pues bueno, pues tenían una costumbre mayor de bueno, pues de hacer más cantidad de denuncias cuando consumían Internet, ¿no? O sea, veíamos que había, se reproduce una gran heterogeneidad de situaciones de consumo y que había diferentes tipos de adolescencias, ¿no? Existían adolescencias y ya los agrupábamos en dos grupos grandes. Existían adolescencias más activas a nivel de consumo y otras que eran más pasivas, ¿no? Las más pasivas que, bueno, pues eran, observamos que tenían una realidad de que las más pasivas asumían más la presión del grupo, consumían más marcas, eran menos críticos con su propia realidad de consumo, y las otras, pues lo contrario, efectivamente, ¿no? Pero, curiosamente, cosa que no esperamos, porque en esta encuesta pues metíamos diferentes bloques y como estamos en cuestiones vinculadas con derechos digitales, nos pareció pertinente preguntar sobre derechos digitales. Y cuando preguntamos sobre derechos digitales, ¡oh sorpresa! Hacíamos el análisis de varianza y de covarianza, todo tipo de análisis para ver qué pasaba por ahí, ¿no? Y observábamos que cuando analizamos la realidad desde el punto de vista de derechos digitales, todo eso que era muy heterogéneo, en que había una riqueza de realidades posibles, de adolescentes posibles que consumían de manera distinta. En este caso, era un bloque homogéneo,
O sea, todos los factores que nos explicaban que había cosas significativas y diferentemente significativas entre la población de los docentes, en este caso ya no existía ninguna. O sea, desaparecían todos los factores. Los factores no explicaban nada. No explicaban ningún tipo de cosa significativa, no explicaban ningún tipo de diferencia, ¿no? entre grupos, ¿no? Y eso nos llamaba la atención. ¿Y por qué esto, no? Bueno, pues ya como conjetura, pues entendíamos que, bueno, pues quizá cuando son socializados y cuando van a la escuela se enseña una manera de entender la parte de esto de sus derechos digitales, lo que es la ciberseguridad, y todos planteaban estas cuestiones siempre eminentemente desde el punto de vista de la protección, ¿no? Cosa que se contraponía contra los mismos adolescentes que nos hablaban de lo mismo cuando hablaban de consumo. Y cuando luego finalmente llegamos a preguntar sobre una aplicación concreta que no deja de ser una herramienta que estaba vinculada de cierta manera, porque cuando se habla mucho de los digitales se hace mucha incidencia en la parte de las herramientas, en este caso de inteligencia artificial, y quisimos ver este caso, ¿no? ¿Qué pasaba con la inteligencia artificial? Y cuando analizamos la inteligencia artificial veíamos que el único factor que explicaba esta realidad y que diferenciaba entre sí a los adolescentes era a nivel cultural de sus padres. Con esto me refiero de que había diferencias entre los chavales que tenían padres, madres que tenían formación superior y los que tenían estudios más básicos, ¿no? Y había diferencias significativas entre ellos. Entonces nos dimos cuenta, aquí parece ser que hay una cuestión de ámbito de dimensión relacional, visto desde el punto de vista cultural y de la comunicación, ¿no? ¿Cuál es el modelo de relación que hay a nivel familiar y qué se habla, ¿no? sobre estas cuestiones vinculadas con esas nuevas tecnologías que en este caso era la inteligencia artificial, ¿no? Me refiero en que aparece de repente pues diferentes cuestiones que son de interés y de entender qué pasa ahí, ¿no? Y qué es esto del consumo, qué es esto del consumo de publicidad. Y finalmente, pues hablando con Lourdes hace unos días, hablábamos también de estas cuestiones, ¿no? De qué entendíamos también que era esto de Internet, de qué era esto del consumo, qué significaba, si cuando hablamos de consumo, se hablaba del consumo como del medio como en sí mismo, o si hablábamos de consumo de los contenidos, de los bienes, de los servicios que había dentro de Internet. Entonces, ese punto de vista siempre habíamos tenido una visión como implícita de lo que siempre cuando cuando preguntábamos a los niños y a los adolescentes sobre el uso de Internet y sobre cuestiones que son como que aparecen continuamente como las vinculadas con el tiempo de uso, casi siempre estamos hablando del tiempo de uso de consumo visto como que consumes tú el medio, sí, que es Internet, ¿no? Pero cuando realmente hablábamos con ellos y les preguntábamos sobre qué consumen y por qué consumen, veíamos que había una diversidad de tipos de consumo, se consumían muchas cosas distintas dentro de lo que es este medio, ¿no? Ahí se abre pues una cuestión que genera debate, ¿no? Genera debate y en esencia, más allá de los números que uno tengo aquí un montón de porcentajes y números y cosas determinadas, pero que básicamente es decir eso, ¿no? Que se confirmaba básicamente la hipótesis de la heterogeneidad en el consumo, que existían, en este caso también, factores determinados que hablaban de ese tipo de consumo, pero se veía que realmente, según se ponía el foco, había una heterogeneidad en la manera como se entendía la realidad de los adolescentes como consumidores, o una homogeneidad si nos referimos a cuestiones concretas como eran los derechos digitales, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la hipótesis planteada que hablaba de la heterogeneidad veía que según factores había más heterogeneidad o más homogeneidad. Y luego también los efectos de la cultura digital, ¿no? Que sobre consumo veíamos que también era una cuestión que era central, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué suponía, ¿no? Esta cultura digital y qué suponía, qué tipo de centralidad podía tener esa cultura digital dentro del ámbito del consumo y realmente qué importancia tenía, ¿no? Bueno, pues dicho esto y indicando más o menos las cuestiones que he considerado yo, en este caso, que eran significativas de poner aquí sobre la mesa de lo que a nivel de ciertas evidencias que hemos generado este proceso investigativo, en este parámetro, pues también abre, ¿no? el proceso de conversación tanto con Patricia como con Lourdes, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno,
tenemos la suerte, y encima en este proyecto de SIC-Spain 4.0, pues hemos publicado un monográfico de la revista Sociedad e Infancias en que se ha llamado Niños, niñas frente al consumo, el consumismo y la publicidad, consumidores o consumibles. Y en este caso, bueno, pues es un monográfico que se ha presentado, se ha publicado en el mes de junio, ¿sí o no? ¿Pasado? Y bueno, pues contiene un montón de artículos que yo os recomiendo que leáis. Yo, aparte de lector, he sido lector profundo de algunos, bastantes artículos de estos, y creo que bueno, pues se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Porque no es fácil en el ámbito también de la sociología de la infancia hablar de temas de consumo, porque casi nos pilla un poco más allá de lo que es la centralidad de las cuestiones vinculadas con el ámbito de nuestra disciplina, que es la sociología de la infancia, que estamos quizá en otras cuestiones, ¿no? Pero el ámbito del consumo, cuando lo hemos tratado, pues surgían otras perspectivas. Uno en que se escapaban de nuestra doctrina central, ¿no? Y ahí también aportaba elementos enriquecedores en tu caso, ¿no? Así que, dicho esto, y ya te pregunto a ti, Lourdes, sobre la aplicación de la revista Sociedad e Infancias, el monográfico que he hecho mención ahora, Niños, niñas frente al consumo y consumible la publicidad, consumidores o consumibles, ¿qué destacarías de la contribución de este monográfico sobre consumo en la infancia? O sea, ¿qué elementos destacas de este monográfico? Me parece que se no funciona. Por eso me vengo, porque mira, está ahí sellada. Hola, pues nada, buenas tardes. Lo primero, pues lógicamente agradecer la invitación una vez más. Realmente disponéis de un espacio magnífico aquí en esta facultad y es una suerte contar con él. Así que muchas gracias a Patricia y muchas gracias a Kepa y a Mónica por el esfuerzo que estáis haciendo en este campo. La verdad es que yo voy a contar lo del monográfico, pero la verdad es que, como ya se ha chivado Kepa, hemos tenido en los últimos 15 días largas conversaciones en torno a esto que se iba a hacer hoy. Y entonces, como aquí en este momento estáis presentes un nutrido grupo muy agradable, y en online también hay, pero a mí me da la sensación de que hablo en un círculo pequeñito, pues me dan muchísimas ganas de entrar en debate con vosotros, que voy a entrar, pero primero voy a contar lo del número monográfico de la revista. Pues Sociedad de Infancias es una revista que está en la línea, es una revista académica científica complutense, una de las 80 y tantas de la Universidad Complutense, y entonces está en la línea de los estudios de infancia. En ese sentido es prácticamente única en el ámbito de las revistas sobre infancia en español. Nuestra orientación no es psicológica, ni jurídica, ni sociológica tampoco. Es de estudios de infancia que son más pluridisciplinares y que lo que sí que tienen en común son dos puntos. Considerar a la infancia como un componente estructural estable de toda estructura social, permanente y estable, y considerar a los niños, niñas y adolescentes como agentes presentes en esa estructura, no los actores del futuro, sino agentes del presente. Esto es quizá muy obvio, pero hay que recordarlo de cara incluso a este propio monográfico, porque nosotros entonces en el Consejo de Redacción nos planteamos todos juntos, somos me parece como 11, qué temas planteamos, qué temas lanzamos para sugerir la cooperación y la colaboración de autores, de investigadores que estén sobre estos temas. Y entonces, como ha dicho Kepa, intentamos romper un poco las fronteras de lo habitualmente transitado por la sociología de la infancia, y yo creo que en el caso del consumo, lo digital, todo eso también con este número rompíamos un poco lo transitado en cuanto a todo lo digital y el consumo y los niños.
Entonces, en cuanto planteamos dentro del Consejo, se empezó a hablar de temas y se habló de se empezaron a ver muchos cabos sueltos. Y entonces enseguida decimos en el Consejo, no, hay que centrarlo, y luego ya veremos, si salen más cosas, pues haremos otro número. Y entonces, bueno, pues ese centrarlo un poco está recogido en lo que fue nuestra llamada a contribuciones, donde empezamos diciendo que el consumo es un fenómeno antiguo. Es una obviedad, pero es una tontería, pero hay que recordarlo. O sea, la vida social del género humano tiene, digamos, unos ejes transversales, unos fenómenos transversales, que uno es la inmigración y otro es el consumo. O sea, realmente la inmigración era la forma de que nuestros ancestros iban de un sitio a otro buscando mejor vida. Y el consumo en el mercado era el lugar de socialización donde se celebraban los apaños, los matrimonios y los intercambios de bienes y servicios. Es decir, el consumo es tan viejo como eso. Es algo no de sentido común, que lo sabéis de sobra los que estáis en esto, pero para los comunes de la gente, a lo mejor de vez en cuando, antes de perdernos en el consumismo, nos interesa recordar esto. Nosotros veíamos que actualmente es un fenómeno universal, polifacético y multidimensional, y decíamos, ahí va la cosa, a ver qué es lo que nos viene. Efectivamente, el consumo ha ido más allá y hablamos de consumismo en el sentido del consumo que no va dirigido a la satisfacción de las necesidades ni vitales, ni siquiera necesidades complementarias, sino que realmente es el consumo por el consumo, que el propio hecho de consumir nos produce una seguridad en nosotros mismos, una vinculación con nuestros pares, un saber que estamos en el mundo, una forma de vida, y esa es la sociedad del consumo. Vivimos en sociedad de consumo como una forma de vida. Esto se empezó a hablar hace años, pero en este momento tenemos que saber y confesar que vivimos en una sociedad de consumo, que la economía se sostiene sobre la base del consumo, sobre la base del intercambio. Y, por si acaso no nos habíamos caído en la cuenta, en esa sociedad de consumo vivimos adultos y mayores. Entonces ya yo por ahí empezaría a plantearme por qué tenemos que proteger a los niños frente al consumo. Porque es tanto como echarles de la sociedad y dices, oye, que tú no consumas, tú no puedes consumir, porque aquí para consumir estamos otros. Tú ya cuando seas mayor ya consumirás. Bueno, son de estas cosas también un poco que son de las perogrulladas que salen cuando piensas en términos de sociología de la infancia. Entonces, ahí vino el otro tema que es lo provocador de esta llamada, que era los niños y niñas frente al consumo, consumidores o consumibles. ¿Qué queríamos decir con esto? Por un lado, nos apoyamos en una autora americana y un libro traducido, pero que yo leí ya hace lo menos 15 años y me impactó, estaba muy bien escrito, se llama Nacidos para consumir. Y entonces hace un desarrollo fantástico de esto. Los niños, pero ya el libro, ¿verdad, Patricia? Es de hace 20 años, por lo menos. Una portada en blanco. Sí, una portada en blanco. Sí, de Shore. Nacidos para consumir. Entonces ella dice muchas cosas interesantes, pero dice esto, que históricamente los niños tienen experiencia como actores económicos, sea como trabajadores o como personas que han adquirido, intercambiado y coleccionado productos. Y hay experiencias de eso incluso en la arqueología. Si pensáis un poco en algún museo arqueológico, os acordaréis que hay de vez en cuando juguetes o juguetillos y colecciones de juguetillos. Ojo. Y lo de consumibles venía más recordando a una autora que para los sociólogos de la infancia es casi una mención casi siempre necesaria, que es Seliser. ¿Cómo se llamaba? El nombre ahora no me sale. Bueno, es una americana que hace ya bastantes años, hizo un estudio, o sea, empíricamente estudió y desde el punto de vista económico de qué manera los niños habían pasado de la producción al consumo, y que ese paso se daba mediante una sentimentalización de los niños. Entonces, ella decía además de qué manera eso empezó en las clases acomodadas,
repito que estudiaba en Estados Unidos, y cómo fue pasando a las clases trabajadoras, donde el trabajo de los niños en la industria había seguido siendo necesario mucho tiempo para el mantenimiento de la familia, mientras que las clases medias o superiores habían ido pudiendo prescindir, o no habían tenido nunca, del trabajo de esos niños, y entonces se había convertido el propio niño en valor. El título de la obra en inglés no está traducido, es un poco difícil de pronunciar, porque es The Invaluable Value of the Child, el valor invaluable del niño. Entonces es lo que se llama, lo traducimos también por la sentimentalización. Entonces los niños dejaron de tener una utilidad para la producción y pasaron a tenerla como futuribles en los que invertir por parte de los padres. Pasaron de no consumidores, pero sí a consumibles. Esto nos valía a nosotros para argumentar lo de consumibles. Yo cuando estaba un poco preparando esto, me salía un poco, porque sí teníamos nosotros escritos de el marketing y la publicidad juegan un papel esencial en el fenómeno moderno del consumo. Y entonces yo me he ido a la televisión y digo, caramba, hace 30 años, bueno, menos deben ser, 20 y tantos, fue de los primeros trabajos que yo hice al terminar la carrera, y era el análisis de los niños, del consumo, análisis del papel de los niños en el consumo en la televisión. Y os digo una cosa, se parecían los argumentos un montón a lo que ahora vemos con estos estudios que vosotros hacéis tan sesudos, pero un montón. Ahora, que sí, porque claro, ahí venía también la protección, o sea, de eso solo queda lo del horario infantil, que yo no sé si algunos sabéis cuál es el horario infantil. Yo no llego a saber cuando, porque dicen tacos, dice, perdón, el horario infantil. Entonces, pues no hay horario infantil, ¿no? Y no solo tacos, o sea, es que, en fin, otras cosas que son bastante más feas para que las sepan los niños, pues ese horario infantil. Y entonces lo que ha quedado, digo, de aquellos tiempos es el horario infantil, pero lo que había en aquellos tiempos era el vamos a la cama que hay que descansar, y entonces efectivamente cambiaba como a las 9 de la noche. Efectivamente, o sea, había un control, un deseo de control de la vida de los niños por considerar que a través de la televisión les venían las cosas malas. Bien, pero lo que no daba problema eran los anuncios en la televisión orientados al consumo, donde los niños eran consumidores y consumibles, en cualquier caso directamente incitadores al consumo de los adultos. O bien era consumibles en el sentido de invertir en ellos pues una buena alimentación, un juguete para que fueran felices, etcétera, etcétera, y a su vez también consumibles en el sentido de incitar a los padres a que se compraran el mejor coche, porque si no, ¿cómo va a ir el niño con aquel coche? No cabían todos juntos a la playa. Bueno, pues si lo trasladáis, ¿qué es lo que ha cambiado en 15 o 20 años? ¿Por qué es 15 o 20 años? La irrupción de Internet. ¿Y qué pasa con la irrupción de Internet? Que los niños ya no son pasivos, son activos en el consumo. Y eso es lo que nos asusta a los adultos. Eso es lo que nos tiene descolocados. Nos tiene, vamos, os veo, que vosotros estáis empeñados en estudiar esto, pero estamos descolocados totalmente y además no entendemos nada. No entendemos tampoco qué significa, vosotros habéis intentado acercaros a ello, qué significado tiene para ellos ver a través de los medios productos, cosas. ¿De qué manera les atraen? ¿Por qué se lo pone no sé quién? ¿Por qué no se ¿Cómo saben dónde se compra, dónde no se compra? ¿Cómo intercambian también las informaciones entre ellos y luego de esa información van a la tienda y buscan ya tiene que salir mi nieta, el gloss que me ha hecho comprar mi nieta este verano? Yo no tenía ni idea de los glosses y las glosas, y luego le digo, con este no hay que hacer así, ¿verdad? Y dice, no. Con el gloss parece ser que no hay que hacer así. Pero toda esa información pasa entre ellas, y asustados, 12 años. Porque claro, la otra guerra es esa, estamos asustadísimos de qué comportamientos para los niños. Bueno, vosotros, a mí me dejáis la palabra y ya sabéis que es una cosa horrible, pero voy a parar un poquito. Porque te quiero decir, vosotros estáis empeñados en conocer esto, en aproximaros a qué significa para ellos, que es el tema.
No es cómo nosotros interpretamos, y es que lo que dice Kepa de su tesis es que es como para leérselo todo e ir subrayando, ¿sabes? Y no te puedas quedar con todo a la vez. Pero ese marco, cómo utilizamos los adultos, un marco interpretativo, que se basa en nuestras propias vivencias, incluidas las vivencias que teníamos de lo que era una persona mayor y lo que tenía que hacer, y cómo trasladamos esos marcos interpretativos a no entender cómo se vive cuando se es joven o pequeño ahora, y tratamos de aplicar esas vivencias interpretativas que teníamos de cómo pensaban los mayores. Me estoy yo explicando igual de mal que Kepa antes. Pero bueno, entonces, es que ya solo con esto termino, que si no, no lo digo. Lo que yo considero como una, si queréis, paradoja, y me parece que efectivamente es de las que abre las vías para más investigaciones, y de hecho nosotros lo que nos va a pasar con el número de consumo, y nos ha pasado en otros, es que luego traen cola, ¿sabes? A lo mejor en el momento, a nuestra llamada, evoca a unas personas, pero luego evoca más. Y yo creo que, ya hemos recibido algún otro que va en el sentido de hacerse preguntas en el sentido de qué manera la imagen social de los niños, niñas y adolescentes se mueve, la imagen, imaginaros una imagen que se mueve precisamente por este protagonismo ganado por ellos a través de lo digital, ¿vale? Y cómo se crean o no nuevas imágenes sociales y qué consecuencias podría tener eso a nuestra imagen social global con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y el final que yo tenía un poco ya es otra observación. El campo del consumo es el campo donde los niños son ciudadanos. Nadie pone en duda la ciudadanía de los niños en el campo del consumo. Los niños son consumibles desde bebés, consumibles con la foto que les hacen los papás, consumibles, son consumibles según van teniendo, fíjate tú, acceso a un nivel de consumibilidad. Porque entonces son consumibles en el sentido de que se les consulta para ver lo que gusta antes de lanzar un producto. Son consumibles también cuando ellos mismos son los difusores del producto. Y ya son consumidores cuando van y lo compran. Pero hasta entonces han sido bastante consumibles. Con este juego de consumidor y consumible nos ha dado mucho juego a nosotros. Entonces yo lo que veo, por lo que estudiáis, no solo vosotros, sino otros, de lo que yo, que aunque es un tema que siempre me gustó, ya os he dicho que de los primeros que hice al acabar la carrera, era con respecto al consumo y la publicidad, pero del que no soy ni muchísimo menos, no sé nada, casi nada más que lo que os voy leyendo. Lo que yo observo es que se habla de derechos digitales y tú has hablado pensando solamente en una de los elementos de la ciudadanía, que son los derechos civiles. Pero es que hay derechos políticos y derechos sociales y económicos. Y resulta que que son derechos humanos. Y resulta que los derechos humanos decimos que son indivisibles. Entonces no se puede mirar uno sin mirar los otros. Entonces yo lo que veo es que esa actitud reactiva de los adultos frente al consumismo de los niños es una actitud reactiva dirigida a la protección de los aspectos de su ciudadanía civil. Pero la ciudadanía política, participación, y la ciudadanía social y económica parece ser, por lo que yo veo, que a la sociedad adulta no le ha interesado hasta el momento. De hecho, esa dichosa ley preciosísima que va a ser como las de Trump, va a ser una ley maravillosa de protección en el medio digital, pues resulta que la tengo que volver a leer, pero yo no he encontrado nada que se plantee cómo se protege al niño trabajador en las redes, al niño que produce bienes económicos. No lo he visto, no sé, vosotros a lo mejor, no seguro, lo conocéis más, pero yo no he sido capaz de verlo, fíjate. Entonces, lo que hay también es cierto reconocimiento, si queréis, a la contra de una parte de los derechos de ciudadanía, que son los derechos sociales, porque realmente hay un reconocimiento de que están ahí. Lo que pasa es que los queremos que se vayan porque son objetos protegibles.
No son consumidores, sí son consumibles, pero lo de consumidor, espérate, cuando cumplas 18. Y yo creo que, como lo he dicho, soy ordenado, hasta aquí quiero llegar. Solamente quiero dejar en el aire lo de consumibles, porque yo creo que da más de sí. Muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Me estaba apuntando en diferentes cuestiones, Patricia, lo de noches de la sociedad. Digo porque son cuestiones que yo creo que han salido en nuestras propias conversaciones, ¿no?, de grupo, de trabajo. Y como también me apuntaba, también nos asusta que sean activos en el consumo. En nuestro estudio salía ese tema de... Pero hemos identificado a quiénes son los que son más activos respecto a los más pasivos. Eso sí que se ha identificado, ¿no? Pero en ese sentido, Patricia, ¿qué cuestiones destacarías por las cuales nosotros estamos en la dirección correcta de salir del marco? O sea, ¿tú crees que existe un marco determinado en el cual estamos sostenidos a la hora de investigar, que está determinado por indicadores que todo el mundo pone sobre la mesa y que parece ser que si no preguntas por el tiempo de uso de Internet has hecho un estudio de mierda? Podría estar días hablando, ¿no?, de ese tema. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, salimos del marco. Nosotros salimos del marco. Salimos del marco totalmente por varios motivos. Voy a empezar por lo de esta mañana, ya que esta mesa tiene que ver con derechos, ¿no? Que ha sido muy interesante la charla de Inés de la Vil, que dice, ¿no?, Best Interest of the Child in Digital World, ¿no? Y ha empezado diciendo, vale, definiendo eso por parte de los adultos, ¿qué significa, cuáles son los mejores intereses para los niños en el mundo digital? Han preguntado, a lo mejor eso lo hacemos nosotros. A mí me sorprendía, por ejemplo, escuchar, bueno, estoy en streaming, escuchar ciertos comentarios como que no se sabe qué le gusta a los niños y a las niñas, qué les gusta a los adolescentes. Les preguntamos qué les gusta en algún momento, o desde el punto de vista adulto decidimos lo que les puede gustar o no. En ese sentido, nosotros nos salimos totalmente del marco, cuestionándonos hasta los conceptos mismos de lo que les preguntamos a la hora de diseñar todos los conceptos, de diseñar las investigaciones. Siempre saco el tema, pero en el año 92, que ya soy muy mayor, que leí mi tesis doctoral sobre efectos de la publicidad en niños de preescolar, de 4 a 6 años, me acuerdo que todos los comentarios, era la primera tesis de publicidad que se hacía, me decían, pero ¿cómo investigas a los niños si no piensan nunca? Y yo veía que, bueno, mi hija también fue conejillo de Indias, yo veía que mi hija con esa edad consumía publicidad, por supuesto, y decía, pero ¿cómo no va a pensar si está como consumidora de contenidos? Si ahí está Buckingham, que yo le citaba en aquellos años en mi tesis, muy de acuerdo contigo, Lourdes, que decía, no se puede aislar a un niño o una niña de la sociedad de consumo porque estamos inmersos en ella. Es como separar una gota en el mar, ¿no? Es como imposible. Nuestros estudios salen de todo eso porque nuestros planteamientos son críticos, escuchamos, tenemos un planteamiento interdisciplinar desde varios campos de estudio. No hablamos de audiencias, la audiencia implica alguien pasivo en el que nosotros no creemos, siempre creemos que los niños, las niñas son constructores de los contenidos también, porque también, y aún hoy en día los congresos internacionales que se escucha todo el rato qué hacen los medios, qué hacen las redes a los niños y a las niñas, vale, pero es que los niños están creando contenidos, o sea, son agentes activos del mundo digital, y ese es el punto, y es que intentar, que está muy bien todas las regulaciones que hay, están muy bien, pero aparte de las regulaciones, pues el mundo digital se está moviendo de una manera a la que no llega la regulación. Por lo tanto, todo ese salto que hemos ido dando nosotros en nuestros estudios, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, a la hora de diseñar todas nuestras investigaciones, donde siempre están ellos y ellas como expertos de todo lo que hacemos, es fundamental para romper marcos y no hablar de ciertos conceptos que se han quedado muy anticuados y donde la participación apenas existe, ¿no? Por lo tanto, revisar todos esos conceptos, que los revisamos cada año.
en el proyecto europeo los revisamos los conceptos, volvemos a redefinirlos, contamos con los públicos que son los que están ahí y que saben sobre los derechos en el mundo digital, ¿no? Y sobre todo yo creo que también bajamos un poco a tierra de lo que de una manera muy abstracta se regula o se dice sobre de parte de algunas entidades. Bueno, hay que tocar tierra y decir, vale, pero esto cómo se va a fijar en la práctica, ¿no? Porque es que si no, al final, ¿en qué nos quedamos? Desde luego, luego supongo que hablaremos, ¿no? Pero como decía Lourdes sobre los monográficos, que en este proyecto se han editado varios monográficos y algunos de los informes, algunos artículos, etcétera. Claro, todo da un paso más allá cuando hablamos de la alfabetización publicitaria, que quizá luego salga el tema para no liarme más, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que sí, y de hecho cuando estamos hablando con colegas nuestros vemos que todavía somos un poco los únicos que tenemos estos planteamientos, ¿no? Voy a hacer la pregunta de otra manera. A ver. ¿Cómo podemos salir más del marco? Porque me has dicho que supuestamente salimos del marco, pero ¿cómo podemos salir del marco? Porque a mí cuando me da la sensación, fíjate, me surgió conversando con Lourdes hace unos días, o sea, la conversación estriba en una idea, es decir, ¿cómo veis Internet? ¿Como consumible? O sea, ¿veis que Internet es consumible o no? Y yo decía, no, o sea, para mí Internet no es el consumible, es el medio. Me es consumible el servicio y tal. Pero cuando tuve la conversación contigo, Lourdes, me di cuenta que lo habíamos pensado siempre implícitamente. Cuando tú piensas implícitamente algo, es imposible que lo tengas en un catálogo de indicadores. Y estás estableciendo catálogos de otros indicadores para hablar de la realidad. Digamos, ¿qué pasos podemos estar dando hacia adelante? Y ahora, fíjate, ahora en el siguiente proyecto europeo tenemos que hacer un análisis de la DSA, que es el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, en el cual se nos cae encima el tema de la protección, ¿no? En esencia, de los niños frente al consumo y la publicidad, porque lo que se habla ahí básicamente es la ley antigua de consumo y publicidad, que es digital, convertida ahora en un reglamento en el cual la Unión Europea está totalmente con las ganas de que realmente se lleve a cabo y que pues que los otros países de la Unión Europea lo apliquen, ¿no? Y en ese sentido quiere evaluarlo y lo quiere evaluar desde ya quiere evaluar, es decir, cuál es la incidencia en el país si este reglamento realmente está diciendo y cómo y por qué en los niños, ¿no? Pero realmente estamos en un marco totalmente proteccionista con ese reglamento. ¿Qué tenemos que hacer realmente para poder salir de ese marco realmente? O sea, ¿qué es lo que tenemos que estar construyendo? Porque ya no nos vale decir, tenemos que ser intransigentes con los que nos dicen, tenéis que preguntar cuánto tiempo usas Internet, tenéis que preguntar lo malo que es la inteligencia artificial o este tipo de cuestiones. ¿Cómo nos podemos manejar ahí? ¿Por qué? Porque no solo es el planteamiento desde el punto de vista de pensamiento o de ideación por parte del investigador, sino porque todo tu entorno está aplicando una mirada, un enfoque que igual no se corresponde con el tuyo. Es una lucha también emocional, ¿no? De ser capaz de ir a un editorio y decir, oye, y esto lo pienso de esa manera, estoy en contra de ti, o pienso de manera distinta, y lo digo por esto, fundamentado en estas cuestiones, y son mis investigaciones. ¿Qué más tenemos que hacer ahí? A ver, yo creo que nosotros tenemos que ser fieles a lo que pensamos. Y nuestro punto, que lo hemos discutido muchas veces, es, y lo hacéis en todos los foros que tenemos y también como representantes de foros de expertos muchísimas veces, aunque no nos hagan caso y tenemos experiencias recientes, pero yo creo que hay que seguir ejerciendo como lobby de lo que nosotros creemos. Efectivamente hay que analizar las regulaciones que están en marcha ahora en la Unión Europea y nos han pedido consejos sobre eso. Nuestro papel es analizarlo y luego hacer una intervención sobre lo que de verdad nosotros pensamos. Quiero decir que desde el punto de vista, en lo que a mí me compete la universidad pública, pues tenemos la gran suerte de tener un foro donde podemos decir de verdad lo que pensamos, como estos espacios
donde nuestra opinión, bueno, pues analizamos lo que hay en regulación, analizamos lo que se está diciendo en gente que lleva investigando mucho tiempo sobre esto, pero nosotros tomamos posturas de crítica y de presión para que las cosas se hagan de otra manera. Un instrumento que nosotros tenemos muy fuerte también, pues es todo lo que tiene que ver con la educación mediática y sobre el mundo digital. Luego, entonces, también quiero decir, no es que no hagamos caso porque están ahí, y es verdad que muchas veces somos las únicas voces discordantes en estos foros. Creo que hay que seguir diciendo lo que pensamos con esta investigación científica y teniendo pues mucho más poder en foros donde se puede intervenir. No sé si Lourdes quiere añadir. Bueno, pero yo, por el que más podemos hacer. Sí, yo os lo empecé a decir antes, y además es una cosa que me da vueltas a la cabeza. A mí me parece que en los textos habitualmente de estas cosas se considera Internet más un consumible que otra cosa, es un consumible. Vamos, de hecho, en un momento yo dije, claro, por ejemplo, no decimos se consume televisión, y me he ido y sí está el concepto, consumo de televisión. Entonces, y vosotros preguntáis, vosotros también, y la gente de fuera, consumo de Internet, ¿cuántas horas están en Internet? Luego además dice, ¿y a qué lo dedican? Dice, la mayoría del tiempo en entretenimiento, toma, no. Dice, y es que es como el debate de los documentales de la 2. O sea, toda la televisión pública tenía que ser educativa y todo lo que hay en la red, en el canal, en el aire, en lo digital, tenía que tener para los niños una dimensión educativa, pero para los niños. Para los otros, oye, ya eres mayor, tú sabrás. Yo creo que aquí hay unas disonancias importantes, y yo creo que sí que es vuestra labor, y además entiendo que es una labor difícil, porque es que lo primero que tenéis que hacer es efectivamente decir, me salgo, o sea, no voy en ese carro. Una cosa es el consumo, si es que creéis que es así, tal como yo he dicho, o sea, la publicidad y el marketing son vías convencionales, al menos desde el siglo XX, para estimular el consumo, que es donde la sociedad del consumo empezó a establecerse y generalizarse, y a ese se ha añadido otro canal que es lo digital o Internet. Entonces, lo que estás analizando es el consumo, y esto es uno de los canales, pero y cuando analizas el marketing o analizas la publicidad, la analizas aquí. Pero si lo que quieres analizar es verdaderamente lo digital, las habilidades digitales, dilo. O sea, no os digo a vosotros, que se diga tranquilamente. Es que en este momento estoy preocupado por esta cosa y se convierte en objeto de investigación. El tema es cuál es el objeto de investigación. Sí. Y yo no estoy en desacuerdo, pero que sepamos, como lo sabemos hacer, cuál es el objeto y cuáles son las variables que influyen en el objeto. O sea, yo creo que es el juego que a lo mejor estáis un poco comprometidos a hacer si queréis salir de este lío. Distinguir el objeto de las variables. A ver, yo lo que quería decir es que hemos tenido una evolución bastante gorda del barómetro. Kepa hizo un análisis exhaustivo sobre todo lo que se estudiaba en encuestas en infancia y digital y medios, y nosotros nos desligamos hace un par de años de eso porque no queríamos decir el 30% de los niños ven no sé cuántas horas Internet, el 30%. Tuvimos ahí sobre todo una discusión con otros grupos muy fuertes durante el COVID, porque nos parecía tan simple decir que durante el año del COVID los niños habían estado todo el rato en Internet. Hombre, vamos a ver, claro que habían estado, y los mayores también. Estaban hasta escuchando a los profesores del cole online y no se diferenciaba. Nosotros pasamos de hablar de estadística de audiencia desde hace por lo menos 2 o 3 años. De estadística de audiencia, porque nos parecía que no aportaban nada. ¿Dónde ves de Internet? ¿Dónde tal? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tal? Porque no profundizaban en qué estás viendo, o te interesa o no te interesa. Y eso lo cambiamos hace mucho tiempo.
El estudio de la publicidad, que lo hemos empezado a enfocar hace 2 años, este año ha sido más profundo, abarca mucho más. Abarca no solamente si ves publicidad o no, que eso es obvio que lo vemos, sino que contempla más variables e indicadores que tienen que ver con algo mucho más profundo, que es la alfabetización publicitaria o la alfabetización ¿no? que tiene que ver con la persuasión. En ese sentido, se están preguntando sobre hábitos de consumo de una manera más profunda, pero no estudiando solamente comprar la ropa en Shein, no nos interesa eso. Nos interesa mucho más allá. Es hasta qué punto hay una alfabetización publicitaria y hasta qué punto podemos ayudar a ser críticos en un entorno de consumo. Eso es lo que al final nos importa. En el último proyecto que nos acaban de conceder hace nada por el Ministerio de Educación, que se llama diegética, lo que analizamos es la variable ética de consumo publicitario. Y no solamente cómo los jóvenes consumen esa publicidad, sino también cómo son parte de la creación de contenidos, que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Se crean contenidos de una manera consciente? O sea, en este punto, a mí como investigadora de la publicidad, por todos los cambios que ha habido con la IA y con lo digital, lo que más me importa es saber si realmente cuando estamos viendo un contenido de entretenimiento, que por eso ha sido este pre-evento, ¿no? Un branded content, realmente sabemos que hay una intención persuasiva detrás, si eso se comprende, o como esta mañana que hemos tenido una conferencia donde una profesora con la que trabajo bastante de Francia hablaba del juego Roblox, si cuando estamos metidos en Roblox y compramos en Roblox, cuando nos hacemos un avatar en Roblox, sabemos que la empresa que posee Roblox está totalmente datificando las miradas, la música, generando datos, generando algoritmos. Eso es lo que a mí me interesa. Me interesa saber si los niños de 7 años, cuando se hacen Roblox, saben perfectamente, porque además dan que sí a las cookies porque les interesa comprarse el siguiente nivel, si son conscientes de eso, de que comprándose el siguiente nivel, el nivel lo va a vender la marca de Zara, lo va a vender Pull&Bear, etcétera, y es necesario comprarse una camiseta de Pull&Bear para subir al siguiente nivel. Eso estamos hablando de algo mucho más profundo en los barómetros que nadie está estudiando. O sea, es lo que estamos haciendo, yendo no solamente qué tanto por ciento, cuánto tiempo, tú consumes esto o no consumes, no, sino realmente eres crítico con los algoritmos, con la alfabetización publicitaria, ¿qué está ocurriendo ahí? Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque sí que hay determinados niveles pues que está claro que sí que sabemos los investigadores de publicidad que las marcas utilizan, pues por ejemplo, uno de los artículos, cómo interactúan los niños con las marcas, pues realmente está súper demostrado científicamente que si las marcas producen, por ejemplo, un ambiente adecuado en redes sociales y los niños son capaces, por el interés que les crea ese contenido, de ser activos posteando en redes sociales sobre esa marca, hay mayor engagement con las marcas. Entonces, bueno, todos esos son... tiene un valor económico que repercute en nosotros y no en los niños. Claro, entonces ese es el punto. O cuando, por ejemplo, que hemos estado hablando también de los consumibles, cuando, por ejemplo, pues estamos hablando del fenómeno de Sephora Kids, donde niñas de 7 años se están maquillando con productos de Sephora y en las tiendas de Sephora pues han puesto ya stands adecuado para que cuando las niñas salen del colegio vayan a Sephora a comprar y a maquillarse, o guetos como Get Ready With Me, ¿no? Donde tú estás hablando de marcas y eres pues es que al final eres un anunciante de la marca y estás promoviendo pues maquillajes y marcas, etcétera. Me interesa saber si los niños de 7 años son conscientes de que cuando se están maquillando con productos de Sephora están viendo
que están, bueno, pues ayudando a la marca y eso les hace ser más consumidores, etcétera. O sea, nuestro vuelco en el barómetro fue ese, yo creo. No sé, Kepa, ¿tú qué opinas? No, sino me apuntaban una serie de cosas, no, que me apuntaba el hecho de que en nuestra intencionalidad de salirnos del marco, yo creo que poco a poco nos hacemos cosas que parece ser que nos hacen salir del marco. Yo creo que no salimos totalmente del marco. O sea, es como que ponemos carritos de cosas por el camino para salir del marco. Por ejemplo, una de ellas, que has mencionado el tema de la alfabetización, ¿no? En el parámetro anterior hicimos, vale, no queremos acogernos a la idea de que los niños no están alfabetizados en absoluto. Y entendimos, vale, vamos a inventar un concepto nuevo. Y nos inventamos y nos dimos cuenta que estaba en la propia literatura, el de capital digital. Es decir, no, los niños tienen capital digital, pero tenemos que entender qué es ese capital digital. No podemos entender que los niños no saben nada de lo digital. Me parecía como absurdo, ¿no? Pensarlo así, ¿no? Y esto nos hizo, pues bueno, empezar a definir qué estaba capital digital que era y qué suponía, ¿no? En ese proceso, en ese arranque y esa mirada de tener esa tendencia a salirnos del marco, ¿no? Pero son como pequeñas muescas de cosas que se mueven más bien, yo creo, a un nivel más bien abstracto. O sea, nos estamos moviendo más bien a un nivel demasiado abstracto que quizá a veces no es totalmente entendible, ¿no? Lo que estamos diciendo. Y por eso yo creo que la medida es hacernos entender. Quizá hay que bajar este nivel abstracto de decir, vale, vamos a interrogarnos un poquito y decimos que están alfabetizados y les llamamos, es que tienen un capital digital y le empezamos a definir, ¿no? Como cuando ahora, por ejemplo, nos ha ocurrido que ahora por fin hemos identificado quiénes son los activos. Y yo te puedo identificar la encuesta quiénes son los activos, qué características tienen, y te las has definido, ¿no? Y podemos definir qué supone a nivel de consumo, qué características tienen estos que son activos como consumidores. Y podemos responder de cierta manera a quiénes son, ¿no? Y qué supone que quiénes son esos consumidores adolescentes más activos, ¿no? Pero me apuntaba otra cosa, que ha surgido en la conversación previa a la mesa, ¿no? Y al empezar con el simposio, ¿no? Que de repente, tú me has dicho antes, pero es que no sé quién me está diciendo que no sabemos qué les gusta a los niños. O sea, es que persistimos en un núcleo de cosas, de contradicciones, de cosas que están dislocadas, que se contradicen, y en ese núcleo de contradicciones a veces solo yo creo que sí, para ser un poco más críticos de nosotros mismos, sí que nos movemos fuera del marco, pero nos movemos en conceptos abstractos que la mayor parte de la gente, como no nos entiende, no nos dice la réplica. Pero si bajáramos ese concepto y lo situáramos en un situado, como decía antes, cuando hablaba de ética, ¿no? En un objeto situado realmente, en una conversación con otros, que estuviera situado el objeto, quizá en una administración más cualitativo, como en un objeto situado, en un espacio social determinado, entonces igual sí que nos pegaban de leches. Pido. Lourdes. Es que mira, cuando yo hablaba de lo del marco y cuando tú has preguntado qué podemos, no me refería tanto a vosotros, o no solo a vosotros, sí, como investigadores de esto, sino de qué manera este nuevo panorama que es de una sociedad que es del consumo y los descubrimientos que vosotros hacéis con respecto a esto, sea consumidores o consumibles, nos tienen que influir a los demás que estudiamos infancia. Porque me ha apuntado el término por enganchar con lo vuestro. Creadores de contenidos. Efectivamente, y yo he dicho niños ciudadanos en cuanto a compradores. Niños ciudadanos en cuanto a creadores de contenidos. ¿A qué contradicciones nos enfrentan en el ámbito de la sociología de la infancia estas realidades que vosotros vais descubriendo? Y añado la que decía del trabajo. Hace lo menos 50 o 70 años que la Organización Internacional del Trabajo considera el trabajo infantil como una lacra que hay que erradicar de todas partes del mundo. Una lacra que además es algo denostado, incluso pues, en la mentalidad, en el imaginario colectivo. Son esos pobrecitos niños explotados por los padres, explotados por no sé qué. Pero ¿por qué no se nos ocurre que hay explotación en esto que tú estás diciendo? ¿Por qué no se nos ocurre que hay explotación aquí? ¿Por qué a la hora de hacer una regulación, hacemos una regulación defensiva y no realmente protectora? ¿Por qué vamos al mensajero y no vamos al que se apropia
de ese capital que los niños acumulan. Esa era mi cuestión, no es solamente para vosotros, es de qué manera los que investigamos infancia en otros campos nos podemos beneficiar de lo que vosotros y cómo podíamos ir más allá y cómo se mueven nuestras interpretaciones previas sobre, por ejemplo, el trabajo de los niños. ¿Sabes? Tú antes has hecho referencia, Lourdes, al proyecto de ley, que fue anteproyecto, y os acordáis del proyecto de ley que tenemos ahora en el Parlamento para aprobación sobre los seguros digitales, de seguros para los niños y niñas adolescentes, ¿no? Y ciertamente, y yo que también he sido lector, y últimamente también lector del proyecto de ley, no he encontrado esa mención de lo que comentabas de, claro, pues estás hablando de los influencers, realmente. Kids influencers. Es decir, y en ese Pero no sentido, solo, o sea, es que es la actividad económica de los niños en una sociedad Exacto, de consumo, exacto. que está desde el bebé hasta el que ya le dejamos de llamar niño, donde los influencers tienen un papel, pero es que tú lo has estado diciendo. Sí. Es parte de la maquinaria económica, es efectivamente, y lo que para las niñas, yo he visto este verano que es una gracia, algo que hacen en común, algo que hacen con los demás, sí, algo que no sé qué. Eso es el significado para sí, para ellos de la cosa. Pero es que eso tiene, en este mundo que vivimos todos, tiene un beneficio económico. Exacto. Un beneficio económico que está repercutiendo ni en el beneficio ni material ni espiritual ni de ningún tipo de las personas que están prestando las fuentes para ese beneficio. Pero como el último punto que tú nos ibas a plantear era de las políticas, pues yo diría las políticas tienen que espabilar. Tienen que espabilar. Porque es que por mirar por un agujero se están dejando fuera. Y van muy detrás. Y claro. Van muy detrás de lo que está sucediendo en la vida real. Sí, quería era la última pregunta, ciertamente, sí, sobre la propia política pública. Porque ciertamente yo lo he experimentado en propias carnes, que hemos estado en el comité de expertos y tal. Y ha habido una posición ultra de resistencia hacia lo más restrictivo posible, ¿no? Y una pugna muy importante entre sectores. Ya no es una cuestión de otras tipo de pugnas, sino que las pugnas ya se establecen entre sectores, sobre todo entre el sector de la sanidad y el sector educativo. Uno defendiendo, como siempre, su posición, porque sobre todo los colegios concertados y privados han invertido pastizales de dinero en tener materiales digitales, en digitalizar el aula, ¿no? Y ahora de repente le dicen que eso no se puede usar, ¿no? Y ellos dicen, no puede ser. Quien gana son las editoriales, pero nadie ha mirado las editoriales, están que se aplauden con las orejas, es normal. El negocio que se había evaporado ahora vuelve, ¿no? Con aquello de el libro para estudiar y el otro libro que cuesta casi como el otro para hacer los trabajos ahí. Yo no voy a volver a sacar el ejemplo que vi en su día que me parecía tan demencial. Pero fijaros lo del dedo y la luna, es que solo vemos lo que nos enseñan. Y entonces ahí sí que es el deber moral, tú que has estado hablando de ética, que tenemos los investigadores sociales, de decir, no mires al dedo, baja el dedo, empieza a mirar el panorama. Y yo creo que eso sí, efectivamente, lo hacéis vosotros. ¿En qué es lo que debemos exigir desde la posición del mundo académico o del mundo de la investigación a esta política pública? O sea, ¿de qué maneras tienen que escucharnos? O sea, ¿cuál es el mensaje? A ver, lo primero, que escuchen a los expertos, que no escuchan. O sea, ¿quién está diseñando los proyectos de media literacy que ni siquiera existen en el territorio español? Cuando países europeos lo tienen dentro del currículum escolar. Porque es que, vamos, una de las iniciativas que ha habido sobre estos programas, que ha sido una iniciativa de algunos compañeros de Castellón, cuando han hecho un currículum a lo mejor que apuesta por introducir contenidos curriculares distintos a estudiarlo de toda la vida, pues han delegado, por ejemplo, en media literacy, o que ya me suena antiguo el término, yo ahora hablaría de digital literacy y tal, pero bueno, han delegado, por ejemplo, que no tengo nada en contra, que se me entienda bien, en profesores de Bellas Artes, que lo que han hecho en digital literacy es volver a editar vídeos.
Eso no es alfabetización. Entonces, quiero decir, políticas públicas que escuchen un poco los que tenemos una capacidad investigadora, que llevamos años hablando de estos temas, de lo que hay que hacer. O sea, yo creo que es una escucha. Si te nombran como experto y luego al final no se hace, o en este año no, pero el año pasado, ¿qué pasa? Sentamos a gente que era responsable de distintos ministerios frente a adolescentes, y es que era como la noche y el día. Les sentamos a que explicaran qué era lo que ellos necesitaban, se lo contaron, han hecho algo. Porque es que hicimos un informe para decir, hay que modificar estas políticas que hay en los colegios sobre lo digital. No están de acuerdo. Se les cuentan cosas que ya saben y otras cosas que reclaman que se les expliquen que no saben. No hacen caso, porque desgraciadamente hay intereses políticos, intereses ideológicos, etcétera. Yo lo siento ser tan crítica, pero... Sí, pero fíjate, es que vosotros en la introducción, en la presentación de este número, y yo lo mencioné un poquito, pero quizá debíamos volver sobre ello, el tema de las imágenes sociales y las representaciones sociales. O sea, ¿por qué no se producen cambios? Porque resistencias al cambio basadas en la seguridad que da lo ya sabido. Y entonces es una resistencia al cambio a todo lo que se plantea de una manera diferente. Entonces, ¿por qué realmente encuentras que en esos ámbitos que vosotros decís intentas introducir una novedad y te lo traducen a el vino viejo, el vino nuevo en odres viejas? Enseguida te lo traducen a lo más conocido. Pero yo creo que esto hay que saberlo. La psicología social tiene estudiado esto de los cambios y las resistencias al cambio. Y entonces la mayoría de las veces hay que decir que la resistencia al cambio es más fuerte que el cambio, salvo que el cambio se produzca de una manera revolucionaria o contrarrevolucionaria como se está produciendo en este momento. Totalmente, sí, sí. Para finalizar, ¿en qué deberíamos incidir realmente? Y lo digo porque quizá no solo es una cuestión de política pública, porque me estoy acordando de la cantidad de ciudadanos de la sociedad civil en que realmente tienen una posición muy sensibilizada en contra, ¿no?, del uso y del uso restrictivo, en esencia. O sea, ¿en qué tenemos que incidir? ¿Cuáles son las claves de lo que hay que incidir ahí? No solo a nivel de política pública, ¿no? ¿De qué tenemos que sensibilizar al resto de las personas? Mira, es una pregunta difícil, lo sé. Sí. No, pero se me ocurre una cosa y te dejo. Mira, apoyando a las madres y los padres, quiero decir, si tú oyes hablar a un padre o una madre que vive cerca, que convive con chavales y chavalas desde pequeñitos a los adolescentes y todas esas cosas, el nivel de capacidad de comprensión de eso, cómo ellos lo viven, es mucho mayor, pero la imagen social y las representaciones sociales son de que el padre tiene que dar el producto niño perfecto para la sociedad de acuerdo con lo que la sociedad quiere. Y entonces los padres se reprimen muchísimo y esa es la raíz de las preguntas. ¿Cuándo puedo comprar el móvil a la niña? ¿Cuántas veces se lo puedo dejar? Psicólogo, por favor, dímelo. Ese es el origen, o sea que están ahí, podríamos decir en palabras comunes, están muy pocos empoderados, una manera, pero no nosotras, desde otros ámbitos, empoderar realmente a los padres y a las madres. Yo he visto también en mi familia que ese tema de consumir en Shein o en lo que sea, que yo rechazo porque de entrada, como sé que son chinos, para eso no, pero la gente pues sí que lo compra, no me voy a meter. Se compra también en familia y colectivamente. El vender cosas de las que ya no te valen en la otra plataforma de vender, se hace colectivamente. El decir, hay que recoger tu habitación y ya tienes que meter no sé qué cosa. ¿Para qué quieres todos esos muñecos que tenía uno de mis nietos, un cajón así de grande, de unos cabezones que hay, que no sé cómo se llaman, al haberle hecho un cuarto para él, que el pobrecillo lo compartía? Pues entonces le digo, ¿qué vas a hacer con todos esos? Dice, me los vendo. Es algo que ese tipo de consumo incluso es un consumo en familia, pero supongo que yo de eso me entero porque tengo la oreja levantada, pero en las tertulias y en los sitios estos que estudiáis, esa realidad de que también el consumo es un consumo familiar, se hace en familia, se hacen ahorros y se hacen gastos a través de esa vía, no entra, porque hay que colocarse en la mirada ortodoxa con respecto al debe ser. Y una de las cosas que dice la sociología de la infancia es que tiene una mirada heterodoxa.
Y gracias que te he interrumpido. No, es que no, me ha no, dado no, la no, idea, me- digo, no, yo sí apoyar a los padres. Me gusta mucho oírte. En ese sentido también es cierto de que voy yo de apoyar a los padres. Pero sí que es verdad, y por la parte que me toca, tengo que decir que los medios de comunicación influyen también bastante, y las corrientes de opinión y las modas. Si un medio de comunicación lo que le interesa es todo el rato decir que lo mejor es prohibir el móvil y lo mejor es tal, y además vienen leyes que lo apoyan, pues evidentemente gente que no sabe en profundidad de todo esto, porque ¿quién se va a leer todos nuestros miles y miles de páginas de informes que académicamente están muy validados? Pero bueno, no llegan a la sociedad, ese es el problema. Entonces, y yo voy a contar también, tú hablas de tu nieto, yo también de un caso personal que tengo en casa, que mi hija mayor es psicóloga. Estamos todos traumatizados y superanalizados, por supuesto, en casa, pero claro, con mi nieto, que tiene 4 años, yo alucino. Porque claro, pues porque yo investigo lo digital y soy mucho más permisiva que mi hija. Ah, vale. de una conciencia Porque crítica, pero ¿no tienes la presión social? eso es lo que iba a decir, pero ella tiene la presión social. Tiene la presión social del contexto, tiene la presión social de lo que dicen los compañeros de esto, tiene la presión social del momento en el que está viviendo. Yo tengo información académica que dice, no te digo ponle a Alejandro a ver 10 horas diarias de tal, porque no estoy en contra, pero quiero decir que ella vive en un contexto en el que la presión es así y donde sus noticias son taca, 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 taca. Entonces es que hay veces que es que los medios, el contexto social, etcétera, nos pueden, ¿por qué? Porque realmente una investigación profunda, ¿a dónde llega al final? Muchas gracias, Lourdes y Patricia. Y para finalizar, me apuntaba aquí una serie de tips, así como cosas que, bueno, realmente no son propuestas, pero bueno, pero son claves, ¿no? Que las cosas hemos hablado, ¿no? Me apuntaba, no hay que echar a los niños de la sociedad, y echarles de la sociedad significa echarles de la sociedad de consumo. También que nos asusta que sean activos en el consumo. Nos está asustando que sean activos porque antes eran pasivos y ya pasó a ser activos. En que no sabemos qué significa para ellos el consumo, y ahí sumo en lo que no sabemos que les gusta. Que un amigo común decía, no sabemos qué les gusta. Y te has respondido, ¿no? La actitud reactiva frente a una ciudadanía civil activada. ¿Y por qué vemos esa actitud reactiva, ¿no? Esa restrictiva de poner barreras, de poner dificultades, ¿no? Y bueno, pues en general que parece ser que tenemos que saber comunicar mejor. Porque parece ser que, retomo lo que he dicho último, ¿no? Es decir, hacemos informes y tal, y los informes parece ser muy aburridos de leer. No. Pero tenemos que saber cómo llegar a la sociedad con, o sea, con otra manera, y quizás sea la manera, sea otra manera de comunicar. También los políticos requieren otra manera de comunicar. Sí. Los políticos tampoco piden informes, pero los políticos no tienen informes desde la manera como nosotros concebimos esos informes, sino que a veces nos falta un poco de bajar a tierra, ¿no? Creo yo, para que tenga una aplicabilidad política. Y los que están buscando la aplicabilidad y los que están escuchando más son los que tienen una posición más conservadora y más proteccionista, y eso es lo que estamos observando actualmente. Eso es. Nada, que muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno. Lucía. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo soy Lucía del Moral, profesora de la Universidad de Cádiz y ahora asesora científica, también en el Ministerio de Juventud e Infancia, ¿no? Con esa función precisamente de hacer un poco de puente, de acercar a los, digamos, espacios donde se están generando conocimiento con espacios donde se están tomando posiciones, y intentar hacer un poco de traductora. A mí me ha interesado muchísimas cosas de las que estáis diciendo, ¿no? Por esa llamada de un montón de preguntas, y me gusta mucho el discurso que estamos escuchando esta tarde, porque creo que es muy fresco, ¿no? Y muy libre, porque ahora mismo hay poco, ¿no? Porque siento esta idea del miedo, ¿no? Que habéis mencionado varias veces, el pánico moral que está en las familias, en la sociedad en su conjunto, también en los espacios de la administración, seguro, ¿no? Y claro, muchas veces sabemos que el miedo se combate con información, ¿no? Y estamos hablando de media o digital literacy para niños, niñas, adolescentes, pero es que igual los que necesitamos
media literacy somos nosotros, ¿no? Para poder vencer esos miedos propios que son los que están teniendo que tengamos esas conductas protectoras o controladoras, o que intentan ser controladoras, porque sabemos que no se controla nada, ¿no? Que las medidas para buscar las vías, pues al final están, ¿no? Las chicas y chicos saben cómo saltarse esos límites que tratamos de poner. Entonces, bueno, esa idea de ¿y cómo y cuándo seguimos hablando de digital literacy, o sea, de digital literacy para adultas y adultos, que es muy necesario. Y la otra cuestión era hablando que desde los espacios de toma de decisión se escuchen a las expertas. El problema es que, como decía Kepa, hay muchas expertas diciendo muchas cosas, ¿no? Y qué elementos podemos poner quienes estamos con unas figuras más de participación, un poco por utilizar o simplificar a lo que se ha dicho esta tarde. Y yo creo que aquí lo habéis dicho también muy claramente. Me ha gustado mucho el ejemplo de poner a los tomadoras de decisiones a escuchar en contacto directo con las niñas y los niños. Y quizá lo que nosotros podemos poner al frente, a diferencia de otras corrientes, de otros campos de conocimiento, ¿no? Es precisamente ese conocimiento que nosotras tratamos de crear con las niñas, niños y adolescentes. Y quizá, no sé si será el seguir generando esos espacios de más presencia frente a los tomadores de decisiones, pues puede ser una vía adicional a lo que estabais diciendo, ¿no? Con esos tips o el qué hacer al final. Uno de los retos que tenemos siempre y se ha hecho y demandado es formación de profesores de primaria y secundaria. O sea, yo creo que es muy, muy importante porque ellos mismos están muy perdidos con todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que eso es algo que por supuesto sí que lo tenemos muy en cuenta y se han hecho encuentros con ellos para ayudarles y hacemos en los coles pues también ese papel. No sé si... Patricia, en ese sentido, ¿qué pasa en la Facultad de Educación? Porque entiendo que el trabajo tiene que ser ahí, ¿no? En la propia facultad. Yo creo que lo que se hace de alfabetización digital se hace en comunicación. Lo siento, pero no se hace en educación. La Facultad de Educación no se hace. Ya está, me dejo ahí. Mabel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mil gracias por esta mesa, este espacio y por poder compartir tantas inquietudes. Aquí sumar un poco, sobre todo al hilo de lo que ha dicho Lucía, ¿eras? Sí. El tema de la escucha a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo porque tienen cosas que decir, tienen un montón de ideas, luego van a participar además en la siguiente mesa, van a compartirlo. Trabajo como responsable de programas de participación en la plataforma de infancia. Uno de los pilares de la organización es justo eso, ¿no? La participación infantil y adolescente como manera en que las niñas y niños ejercen sus derechos, y es complicado. O sea, no es que no quieran hablar, sino que muchas veces no les dejamos, por los impedimentos que sean, miedo, no sabemos cómo escucharles, no sabemos cómo hablar, pero las chicas y chicos están ahí y quieren hablar, quieren ser parte, quieren participar. Entonces, bueno, aprovechando tu gancho es de genial, ya no es que sea lo que tenemos que hacer, es que nos tenemos que atrever a dejar ese hueco para que puedan ejercer su derecho. Su derecho lo tienen, lo intentan ejercer, pero caramba, no siempre se lo ponemos tan fácil, ¿eh? Como podría ser a lo mejor para las personas adultas. Entonces sí que lanzar aquí el que sí que hay organizaciones que lo ponemos sobre la mesa, que se escuche a las niñas, niños y adolescentes, porque quieren ser parte. Entonces, pues bueno, sí que compartirlo, ¿no? Ahora en la segunda mesa las escucharéis a ellas, con una parte que también trabajaron con Mónica para la parte de este estudio, y bueno, es también una muestra de ese ejercicio, de ese derecho que tienen, ¿no? Así que no, solo sumar eso, que sí que hay gente en la parrilla de salida esperando a que, vale, déjame pasar, porque sí que hay más barreritas de las que pensamos. Gracias. ¿Hay más preguntas, intervenciones? Yo solamente te iba a decir que la verdad es que es difícil y casi lo ves cada día. Yo esta mañana en la radio esa que la tienes de fondo y de repente percibo que hay una voz que es de niño, y efectivamente era un niño, como no sé por qué, había entrado en un programa de Àngels Barceló.
Y claro, el niño no ha habido manera de que terminara su exposición, porque no sabemos que los tiempos de los niños no son los mismos que los tiempos de la gente que sabemos. Estamos ya socializados que en la tele, en la radio, hay que decir las cosas muy deprisa para que te dé tiempo y que las tienes que llevar pensadas y concentradas. No sabemos escuchar a los niños, no sabemos. Totalmente. No sabemos. Y darle su espacio. Y darle su manera de espacio, pensar sí. Y los modos que tiene. En eso, pues yo que estoy llegando a una edad provecta, pues lo mismo que pasa con el edadismo con los mayores. Totalmente. Totalmente. Entonces es que vivimos en un mundo adultocrático. Totalmente. Ya está. De acuerdo. Pero tampoco somos pocos, somos muchos los que sí que estamos por modificar nuestras conductas. Nada, que mil gracias a todos por la participación. Creo que hemos generado un momento que nos ha generado satisfacción a todas y todos. Y creo que, Mónica, tenemos café o algo. Tomemos un café. Pasamos Vale. al café. Gracias. Muchísimas gracias. Qué pasada, ¿no? Mira.
Bueno, sí se escucha, ¿no? Se escucha perfecto. Vale. Pues buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta mesa 2, ¿vale? Sobre lo que es la imagen corporal en las redes sociales en la adolescencia. Y nada, saludar a todas las personas aquí presentes y también a aquellas personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Ya saben que también está activado el chat por YouTube para que puedan hacer también por ahí preguntas. Y nada, hoy además en esta mesa segunda tenemos a un grupo muy selecto de compañeras, además todas mujeres, que nos van a acompañar aquí a hacer esta charla bastante didáctica, ¿no? En un primer momento tenemos a Mitzi Arciniegas, que nos sigue a través de Conexión. Mitzi es investigadora de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias, Mitzi, por estar aquí. Violeta Castaño, ¿vale? Que es investigadora de Plan Internacional. Carolina, representante adolescente de La Pinza, Plataforma de Infancia. Vania, también representante adolescente de La Pinza, de Plataforma de la Infancia. Y moderando también está Lucía, representante de La Pinza, de Plataforma de Infancia, y yo, que soy Mónica Monguí, que soy investigadora social dentro del SIC-Spain también. Y dentro de este proyecto 4.0, pues nada, para poder entrar como en contexto inicial de esta temática, y además que viene, digamos, se conecta con algunos temas que ya se hablaron en la primera mesa y se han hablado, bueno, durante todo este evento. Quería primero dar como un mapa visual, ¿no?, de algunos hallazgos que hemos estado encontrando en esta investigación. Es una investigación cualitativa, participativa, en la que además hemos tenido el honor de tener un grupo asesor adolescente. Hemos hecho varios grupos consultivos para poder ir guiando como hacia dónde son lo que nos interesa saber, ¿no?, lo que les interesa saber. Es decir, que no es una investigación de adolescentes, sino que es con los adolescentes en este caso, ¿no? En este caso, además, hemos tenido entrevistas con adolescentes, pero también algunas otras entrevistas con adultos que les rodean, madres, padres, educadoras y también algunas expertas. Entonces, digamos que con todo este entramado, pues se han visto diferentes trayectorias discursivas. Aquí lo que nos interesa saber es los significados que se están creando a través de lo que es esta temática de imagen corporal en las redes sociales. No, voy a intentar no extenderme porque el centro son ellas. Entonces, de todas formas, muy pronto también saldrá ya publicada esta investigación, con lo cual daremos esta publicación para todos. Pero sí queríamos como destacar ciertas cuestiones, y aquí tal cual, este mapa de redes, en donde uno de los conceptos centrales, como ven, es la estética digital. La estética digital como estética total, ¿no? No estética digital solamente o que se vincule a lo que es el cuerpo, sino más allá, a lo que es la ropa, a lo que es el paisaje, el fondo, el humor, el estado emocional y también las relaciones sociales, ¿no? Es un compendio y es una performance en la que, digamos, verse bien en las redes sociales es como verse feliz, ¿no? Esa felicidad que se puede demostrar o expresar dentro de las redes sociales. Aquí es un punto importante también decir la mirada crítica que hay desde las y los adolescentes sobre el modo de esta estética digital, ¿no?, que impone expectativas imposibles, también expresan también ellos que puede generar ansiedad, y también configura como una vigilancia constante, ¿no? Sin embargo, esta crítica también convive con la participación activa, ¿no? Entonces, digamos que ahí se empiezan a generar como ciertas tensiones entre lo que se desea, lo que se cuestiona y lo que se practica, ¿no? De modo que digamos que toda esta estética digital empieza a salir diferentes trayectorias discursivas que le he llamado. Están como T1, T2, T3, T4, T5, pero ha sido para poderme organizar yo. Sin embargo, no son lineales y se pueden entrelazar unas a otras. De hecho, algunas se cuestionan con otras, otras se retroalimentan mutuamente. Así que voy a dar como muy brevemente aquellas cuestiones como más importantes. Si empezamos por la aspiración e insatisfacción, ¿no?, que es una de las que atraviesa esta estética digital, podemos ver aquí cómo los discursos que
se tejen dentro de esta trayectoria recogen como el impacto del ideal estético, ¿no? Que tiene que ver con los cuerpos perfectos, con la piel limpia, lisa, los rasgos normativos, ese canon estético que se empieza a desarrollar, el ideal de belleza y ese cuerpo perfecto, ¿no? En este caso también vemos lo que se convierte en como una frustración o en un horizonte aspiracional, ¿no? Como algo inalcanzable, ¿no? En este caso, además, sí que hay una cuestión muy, muy importante en cuanto a lo que expresan las mujeres, las adolescentes, que sí que logran expresar mucho más, de forma más expresiva, valga la redundancia, este malestar, ¿no? Este malestar estético. Y también, entonces, expresaban muchas veces ese canon en el que se empieza a vincular, ¿no? En el caso de las mujeres, sobre todo, bueno, ya nos dirán también las compañeras de cómo, pero sí que se empieza a configurar como un cuerpo delgado, pero tonificado, ¿no? Y como una aspiración de que el cuerpo siempre está como posibilitado a mejorar, siempre. En el caso de los hombres también expresan, pero vuelvo a decir, desde otros registros, desde otros códigos que se vinculan más a lo que es la seguridad, la musculatura, la presencia física o el estilo, ¿no? Pero sí que sí también hay esas expresiones, ¿no? Sino que con menos registros y en otros códigos, ¿no? Y a menudo, pues eso, sí que el malestar estético está expresado de menor manera o se expresa menos, ¿no? En este caso, pues vemos cómo también la aspiración e insatisfacción se manifiesta a través de esta performatividad y visibilidad estratégica, que es otra de las trayectorias que empiezan a atravesar esta estética digital, ¿no? Esta performatividad lo que va a mostrar es cómo nos expresamos, o sea, o las formas de exposición corporal y emocional en las redes sociales, ¿no? Aquí aparecen además las decisiones que se toman antes de publicar, ¿no? Qué mostrar, qué ocultar, las tendencias, ¿no? Qué tendencias hay, qué filtros se usan, a qué horas postear, ¿no? Y hay prácticas como las que ellos y ellas nombraban como postureo digital, ¿no? El postureo digital, el uso de filtros, la edición de imágenes y la selección milimétrica, ¿no? de estas imágenes, ¿no? Para poder crear esos entornos de una imagen o más relajada o más perfeccionada, pero también el a quién mostrar, ¿no? Entonces se vinculan como prácticas en Instagram de mejores amigos, ¿no? Solamente quiero mostrar a mis mejores amigos, ¿no? O sea, con lo cual, más allá de la exposición corporal, también están las formas de cuidado y la expresión de identidad, ¿no? En este caso también va a tener una interrelación con otras de las trayectorias discursivas que hay, pero hay una interdependencia muy visible con la influencia algorítmica y del consumo, que era justamente una cuestión que se hablaba en la anterior mesa, y es cómo estas dos van a ir jugando también por precisamente el hecho de que los adolescentes, en este caso, son una parte activa de esta construcción de contenido, de la creación de contenido, el cómo también ellos narran, ¿no? desde esta trayectoria de influencia algorítmica, que se evidencia cómo los algoritmos y las colaboraciones publicitarias refuerzan estos modelos estéticos, pero también los modos de consumo aspiracional, ¿no? Entonces se van a ir interrelacionando entre uno y dos, entre estas dos, por eso las flechas están hacia los dos lados, porque conviven en esa misma situación, ¿no? Entonces, aquí también pues aparece, digamos que notan los adolescentes, los y las adolescentes notan cómo el contenido que aparece está sesgado hacia cuerpos, marcas y estilos específicos que van a reforzar el canon hegemónico y también a través de esto pues promueven el consumo como vía para mejorar el cuerpo, ¿no? Esa mejora constante del cuerpo y esa vigilancia del constante mejora, ¿no? Entre esto también se entrelazan referentes aspiracionales como los influencers, los cantantes, modelos, ¿no? Y pues eso, el resultado al final es una ideal de belleza que no se dice, bueno, o que se dice, se muestra, pero también que cuestionan o que son ellos conscientes y tal cual, lo narran y lo reflexionan, ¿no? En este caso, además, también, además de ser retroalimentado por esta estética digital, que la estética digital convive también en ese caso, opera esta influencia algorítmica y otras de estas trayectorias discursivas en lo que es
otra de las cuestiones que sí que se vinculan con la salud mental y la respuesta emocional, ¿no? Este es otro de las narrativas que se empiezan a conformar en estos significados de lo que es toda la imagen corporal en las redes sociales, y es precisamente que expresan, ¿no?, cómo desde las redes sociales o son plenamente conscientes de los efectos emocionales, ¿no?, que tiene esa presión estética, ¿no? Y entonces observan que toda esta dinámica puede llevar a sentimientos de ansiedad, de inseguridad, de baja autoestima, de necesidad de una validación externa, ¿no?, de cuestiones que van a ir en contra de esta salud emocional o esta respuesta, ¿no?, que tienen. Y entonces también van a problematizar y a comprender este malestar, ¿no? Pero desde ahí, muchas veces, y a través de estos cuestionamientos también de lo que está pasando, digamos que empiezan a surgir unas resistencias, unas críticas y una agencia para, digamos, contrarrestar y cuestionar todo lo que está pasando, matizar y desafiar ese ideal de belleza, ¿no? Entonces empieza a surgir estos discursos que no es que tengas que hacer resistencias masivas, en este caso, o movilizaciones, pero sí que se dan prácticas cotidianas y situadas como le llamaban ellos desintoxicación digital, muchas veces el cerrar cuentas para poder tener esos espacios. Otra de las cuestiones que también venían como resistencias eran los espacios seguros, ¿no? Entonces, crear cuentas en las que solamente están con sus amigos o las personas más cercanas, o incluso solamente tener a través de WhatsApp el compartir en los estados, porque están mi espacio seguro, y así vivir realmente o disfrutar las redes sociales, ¿no?, o quitando esa presión estética que se da dentro de todo ese ecosistema, ¿no? También subir imágenes sin maquillaje, usar el humor y la ironía también como forma de resistencia, como forma de dar un vuelco a lo que maximiza esta estética digital, la idealización. Y pues eso, no respondiendo a ciertas exigencias, ¿no? Entonces, todo esto precisamente, esta resistencia crítica va a cuestionar las diferentes trayectorias y va a llegar a resistir, a dar otro sentido a esas prácticas de performance, ¿no?, de esa activación. Así que, brevemente, me he dejado como muchísimas cosas, porque además todo esto está, pues también, digamos, atravesado por la dinámica de género, la dinámica también de los recursos económicos, también la dinámica del origen. Bueno, entonces también como cuestiones de esas también queríamos hoy trabajar en este evento y en esta parte. Así que nada, yo por el momento me callo, voy a darle paso a Lucía, que es la moderadora de esta mesa, así que muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Las redes sociales son un espacio central donde circulan imágenes, estilos y discursos sobre los cuerpos. En ese entorno digital, las personas adolescentes no solo observan, también crean, comparten, comentan y se posicionan. Al mismo tiempo, en esta plataforma puede haber ciertas ideas o reglas sobre cómo debe demostrarse el cuerpo, que pueden influir en cómo se percibe la propia imagen. Entonces, ¿cómo se muestra el cuerpo en las redes sociales y cómo les afecta a los adolescentes? ¿Empiezo yo? ¿Sí? Vale. Como digáis, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Soy Violeta Castaño de Plan Internacional. Gracias por invitarnos a esta mesa tan necesaria y tan importante. Yo os voy a traer algunos datos de un informe que hemos sacado recientemente, Así somos, el estado de la adolescencia en España. Siguiendo un poco lo que habéis comentado al principio o en la otra mesa, como nosotras sí que pensamos que es importante preguntar directamente a las personas adolescentes y no dar por hecho sus discursos, pues en este informe hemos consultado a 3.500 chicos y chicas entre 12 y 21 años para saber qué piensan de muchas cosas de su vida y de sus contextos, ¿no? Una parte importante es la vida digital, ¿no?, las redes sociales, la inteligencia artificial. Entonces, además, hemos decidido que ese tema, redes sociales e inteligencia artificial, permee el resto de contenidos que hemos preguntado, ¿no?, su ocio, sus relaciones, su percepción de violencia, etc.
Entonces, os quiero compartir algunos datos que nos han parecido relevantes, y es que, bueno, más allá de las redes sociales, hemos visto que un 77% de ellos y de ellas siente satisfacción con su aspecto físico, con su imagen. Es un dato muy elevado, pero bueno, también significa que el otro, el 23%, pues, es decir, más de 2 de cada 10, no se siente tan a gusto con su aspecto, ¿no? Con su imagen. Y además, el 69% de la adolescencia que participó en el estudio dice que ha recibido burlas sobre su apariencia física, por ejemplo, ¿no? Entrando ya en redes sociales, hemos visto que tienen un impacto muy relevante en cómo ellos y ellas perciben su propia imagen personal, porque estáis constantemente pues bombardeados con modelos, ¿no? Influencers, etcétera, ¿no? Modos de vida que, además de la estética, también reproducen una vida, creo que lo habíais llamado estética total, una vida que tienen que reproducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto que el 55% de quienes han participado en la investigación teme hacer demasiado caso a los modelos de belleza que se muestran en las redes, o sea, más de la mitad, ¿no? Tiene ese miedo. El 41% usa las redes sociales, bueno, entre muchas otras cosas, pero sigue a influencers o famosos. Y aunque el 63%, es decir, más de 6 de cada 10, cree que estas figuras pues, realmente no representan la imagen real de la gente, el 47% se identifica con alguna de ellas, ¿no? Esto es interesante porque es como un poco contradictorio en lo que vosotros también comentabais, ¿no? La conciencia de saber que esa imagen no es real, pero la necesidad de tener que encontrarme y asimilarme en esos modelos de belleza, ¿no? El impacto en la salud mental de las redes sociales está muy demostrado ya. Nosotros no hemos incidido directamente en de qué manera el uso de lo digital, las redes, la inteligencia artificial incide en la salud mental y en el bienestar emocional de los adolescentes, pero sí hemos preguntado por ciertas problemáticas y, por ejemplo, en cuanto a los trastornos de alimentación, que puede ser una consecuencia de esa sobreexposición, de ese querer semejarse, ¿no? Asemejarse a unas bellezas irreales, pues por ejemplo, el 22% de las chicas y el 11% de los chicos decían tener trastornos de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí os he dejado un poco estos datos, ¿no? De cómo impactan estos modelos irreales, ¿no? en nuestra adolescencia. Vaya. Perdón. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre las estadísticas. Según mi experiencia personal, sí que es verdad que somos muy influenciables porque estamos todo el día consumiendo redes sociales, que si TikTok, que si Instagram. Queremos intentar alcanzar esos estereotipos que son irreales, pero de cierta manera queremos llegar a ellos, aunque sea ya tomando medidas extremas y causándonos así enfermedades mentales, trastornos alimentarios, como ha dicho Violeta. Y claro, todo eso afecta de manera negativa y tenemos que intentar crear espacios donde podamos que nos afecte todo eso de forma positiva, porque al final, si consumimos todo el rato cosas que nos afectan de mala manera, también tiene que haber algo que lo compense. También tenía apuntado aquí que muchas personas suben fotos editadas, utilizan filtros y no son reales, pero en cambio muchas otras, como ha dicho Violeta, los espacios seguros en Internet son necesarios, sí que hay cuentas y sí que hay movimientos. Y nada. Se busca mucho también la aprobación a través de likes, de comentarios, también es muy peligroso porque hay muchas críticas. Al final los comentarios son abiertos, nadie los controla y tú si ves algo que está mal, por así decirlo, no vas y lo denuncias. Entonces creo que hay que crear más conciencia sobre ello, porque al final somos nosotros los que decidimos y somos los que creamos contenido y los que comentamos y hacemos todas esas conductas en redes.
Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Quería hacer un apunte sobre lo que ha dicho Vania de los filtros, que yo desde hace un par de años para acá, es verdad que en 2022, 2023 se utilizaban muchísimos filtros, como que mordeaban la cara y demás, pero yo creo, por lo que he podido notar, que desde hace un par de años para acá intentamos ser más naturales, dejamos de lado los filtros. Es verdad que se juega mucho con los ángulos, pero no tanto con los filtros, solamente a lo mejor tú sabes de color o eso, pero no que mordean el físico. También el tema de las influencers, que claro, tendemos a seguir mucho, no tendemos a seguir, sino que la gran mayoría de influencers que conocemos, que se conocen, tienen cuerpos pues normativos, son muchachas guapas, muchachas y muchachos guapos, con un cuerpo normativo. Entonces, si la gran mayoría de cuerpos que se conocen o que se ven en redes son parecidos, por así decirlo, sí que se tiende mucho a compararse. Y ya pues las consecuencias que han dicho mis compañeras, que al final yo creo que es por eso por lo que ocurre, que vemos tantos cuerpos iguales, tantos cuerpos bonitos, que nos creemos que los nuestros no lo son, o simplemente pues queremos saber si los nuestros son iguales y ya pues nos comparamos y puede acabar mal. Muchas gracias. Mitzi. Hola, ¿se escucha? Perfecto, sí. Muchas gracias primero por la invitación. Siento no poder estar allí, me hubiera encantado. He estado escuchando un poco la mesa anterior y realmente me hubiera gustado mucho estar. A la pregunta, yo creo que igual vale la pena una reflexión de que las redes sociales al final están insertadas, o sea, no son, a veces nosotros cuando trabajamos educación mediática siempre decimos, ¿no?, que a veces hablamos de las redes sociales como algo abstracto o como si fuera algo que está al margen del resto de todo, del resto del mundo, pero están insertadas en un sistema, en una sociedad, en unos valores neoliberales, ¿no?, además monopolizadas por la gran industria mediática. Por lo tanto, la pregunta de cómo se representan las chicas, los chicos, se representan como le exigen esos valores neoliberales. Y en realidad tampoco cambia mucho, ¿no? Si vemos publicidades de hace 10 años, de hace 20 años, las representaciones normativas, sobre todo en el tema del cuerpo femenino, han sido una constante. Y más bien ahora es que empezamos a tener un poco más de sentido crítico de ello, ¿no? Porque era algo muy normalizado. Las tallas, empiezan a haber normativas en relación a las tallas, empieza a haber una cierta conciencia de diversidad de cuerpos. Entonces es algo que ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que las redes sociales amplifican eso, ¿no? Y lo que amplifican es la exposición, ¿no? Yo antes podía verme fea, por decirlo de alguna manera, y me veían los 20 compañeros de clase y compañeras de clase. Y ahora si me veo fea, pues me ven miles de personas y voy a recibir comentarios de miles de personas. Entonces, también entender que es un proceso y dentro del proceso identitario en el que están atravesando las chicas y los chicos, es un proceso de siempre. Lo que pasa es que en un contexto, primero, donde los valores neoliberales cada vez son más fuertes o cada vez no se imponen más, y segundo, en el contexto de las redes que amplifican todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué efecto puede tener en ellas? Yo creo que un poco las dos cosas. Es verdad que por un lado el sentir que se construyen para el otro, que todo el rato tiene que construirse para agradar, ¿no?, en relación al cuerpo, en relación a la felicidad, en relación a lo que consumen, etcétera, etcétera. Pero también creo que es una oportunidad en este momento para apropiarse de eso y para hacer esa reflexión crítica, y cada vez más, por lo menos en la experiencia de trabajo en la investigación con chicas y chicos, cada vez hay más conciencia. Otra cosa es que ser consciente no quiere decir necesariamente que no les afecte, pero mínimamente empieza a haber una conciencia, ¿no? Y por último, lo que sí que creo que a cómo se representan con los cuerpos, creo que algo que quizás sí que se ha acentuado en relación a las décadas anteriores es la falta de interseccionalidad, ¿no? Cada vez todo, pero ya de nuevo, no solo en redes sociales, los imaginarios de absolutamente todos son imaginarios dentro de una clase media, blanca y occidental. Entonces los imaginarios de belleza también.
Gracias. Muchísimas gracias, Mitzi. Pues mira, hemos empezado, además esta primera pregunta nos ha dado mucha base para las siguientes que vienen y además, o sea, destaco como tal cual ideas que además se han ido viendo en la investigación que hemos hecho en el 4.0 y es esa importancia de precisamente hablar con los y las adolescentes para conocer desde ellos y desde un lugar, desde una experiencia directa, desde un lugar situado, qué es lo que está pasando, ¿no? También hablaban todo el tema de la afectación emocional, ¿no? Esa conciencia y esa preocupación que existe y el papel de los likes y comentarios, ¿no? Ese papel importante que empieza a jugar en todo este entramado de los likes y los comentarios, pero también esa parte crítica que aquí además también se ha resaltado en esta primera fase, esa cuestión crítica, ¿no? Que nos hablaba Carol ya de esa, bueno, que poco a poco ya se va dando con más naturalidad, pero también el uso de filtros más a tipo juego, ¿no? El tipo de que te pongan es más bien un moño o que te salga algo, más el tipo de lo que ellos decían, ¿no? El disfrutar las redes sociales, no como presión, sino que el disfrute, ¿no? O sea, empiezan a salir nuevas resistencias en ese caso y este sentido crítico también que hablaba Mitzi, ¿no? Hacia la publicidad, ¿no? También que surgió también dentro de la investigación y es el cómo, digamos, se llegaba a cuestionar el hecho de que en algunas marcas quizás buscan la inclusión, la diversidad, pero realmente digamos que la lectura y la narrativa que hacían los y las adolescentes era que era una inclusión o diversidad más de postureo, ¿no? Como forzada, ¿no? De lo que era la moda, porque está ahora la moda de ser diversos, entonces justamente lo que hablaba Mitzi, ¿no? Esa interseccionalidad, ¿no? De cuerpos diversos, de pieles diversas, pues entonces ellos hacían como esa lectura y esa significación de cómo hay una exposición digital, ¿no? De los cuerpos o en este caso estética digital como todo y pasa esto. Entonces, además de esta primera parte, bueno, que nos abrió la tela, digamos, a esta mesa, nos gustaría saber justamente eso, ¿no? ¿Qué diferencias veis en cómo se representan los cuerpos adolescentes en redes sociales según el género, el color de piel, la clase social o, bueno, según otros factores? Entonces, si quieres, empezamos esta vez con Carol hacia acá, bueno, y luego vamos con Mitzi. O sea, Carol, si quieres darnos tu primera... Yo, personalmente, no encuentro mucha diferencia en lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, de cada persona según el género, según el color de piel, ni tampoco noto mucha diferencia en el contenido que puedes subir. A lo mejor, pues, lo típico de comentarios, ya al final, si eres mujer te hacen unos comentarios, si eres hombre te hacen otros, si tienes un color de piel te hacen unos comentarios, pero en general en el contenido que suben no veo yo que condicione, por así decirlo, no sé cómo lo veis ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, sí que es verdad que la variedad de comentarios y likes sí que varía mucho, pero no condiciona al tipo de contenido que cree cada persona. Luego, en cuanto al género, no sé si quieres decir algo más. No. Vale. Luego, en cuanto al género, creo que sí que es verdad que existe una diferencia notable entre cómo afecta a las chicas y cómo afecta a los chicos. Ella misma lo ha dicho con el porcentaje de los trastornos de la conducta alimentaria que hay un 22% de chicas y un 11% en chicos. Yo he tenido una experiencia muy ligada al TCA y es verdad que a lo mejor en un grupo de 6 personas solo había un chico entre todo ello. Entonces sí que se puede ver que afecta más a los chicos, a las chicas, este tipo de conductas. Luego también lo típico, los estereotipos, los colores de piel, si te maquillas así o te maquillas asá, donde te grabes, si más luz, menos luz, todas esas cosas se comparan mucho en redes y te comentan una cosa, te comentan otra. Entonces al final esos comentarios te acaban afectando a ti y a tu salud mental. Luego también quería añadir sobre los distintos tipos de cuerpo, si eres más delgado, si eres de mayor tamaño o si estás gordo, porque no está mal decirlo porque es una palabra, o si tienes alguna discapacidad, alguna dificultad, otra identidad de género, también se crea mucho esa barrera y se hace muy notoria en redes. Vale, si quieres damos paso primero a Mitzi y luego ya terminas tú.
Gracias. Sí, nosotras por la experiencia en grupos focales, también con chicos y chicas y también con una aproximación muy participativa, hemos trabajado, por ejemplo, en la elaboración de vídeos, no específicamente sobre temas de imagen corporal, pero sí el tema de género y el tema de imagen corporal siempre sale de una u otra manera. Sí que creemos que la variable clase es una variable que atraviesa todo, ¿no? Recuerdo en uno de los estudios comentarios de chicas de niveles socioeconómicos diferenciados y cómo comentaban ambas utilizando bikini, por ejemplo, ¿no? En fotos con bikini, como unas eran juzgadas como guarras, entre comillas, y otras estaban buenas, ¿no? Y estaban usando exactamente lo mismo. Entonces, y como la valoración externa sí que tenía que ver un poco en la línea de vuestro estudio, que iba más allá del cuerpo, ¿no? Con toda estética digital que iba más allá del cuerpo y tenía que ver con todo, ¿no? Un poco con el decorado, con el lujo, con toda la percepción de clase al final que pueda haber. Por otro lado, en relación a lo que es diversidad étnica, por ejemplo, o ya no hablemos de diversidad funcional, hay esos intentos de representación, pero que quedan como decía Mónica, un poco en intentos. Aun cuando se intenta tener una representación diversa en relación a étnica, por ejemplo, en relación a la etnia, nos quedamos en la típica representación donde hay una persona negra, por ahí una persona asiática, y queda allí, no hay otro tipo de representaciones. Y el cuerpo delgado sigue siendo una constante, ¿no? Aún es lo que resulta como más difícil de romper. Y por último, el tema de la juventud como ideal de belleza también me parece como interesante, porque es como, yo digo que la juventud es como este ideal al que alcanzar, que cuando eres niña quieres ser joven, cuando eres mayor quieres ser joven, y cuando eres joven resulta que no era como te lo habían contado. Entonces todos esos imaginarios alrededor de esta juventud bella, feliz, ¿no? Que se divierte, etcétera, etcétera, creo que también son como otra variable que es interesante de tomar en cuenta. Y ya creo que me estoy extendiendo mucho, pero lo último, que creo que sí que hay una diferencia en el tema de género. Sí que es verdad que el tema de la presión estética a los chicos cada vez se intensifica más. Es verdad que si vemos años atrás y ahora es un 11%, va creciendo exponencialmente, con lo que es preocupante porque yo digo que hemos entendido mal la igualdad. La igualdad no era que todos acabemos sufriendo, sino que nadie sufra. Entonces, al final lo que estamos haciendo es la igualdad, pero hacia equiparar desigualdades, digamos. Y es verdad que todos ahora hay una gran tendencia de estos vídeos denominados la manósfera, ¿no? Con estéticas muy marcadas, una masculinidad hegemónica, con músculos, además con la idea de la autodisciplina, de despertarse a las 5 de la mañana, de si despiertas a las 5 de la mañana y vas al gimnasio, serás un hombre exitoso, tendrás un coche, tendrás una mujer guapísima. Entonces, creo que sí se construye alrededor de otros valores, ¿no? Del éxito de otra manera, del éxito más ligado a lo económico y ligado también al tener una pareja igual de guapa que tú, ¿no? En cambio, en el caso de las mujeres, se construye alrededor de otros valores, también de autodisciplina, pero no está tan relacionado a lo económico, sino está más relacionado al éxito social. Es más o menos lo que puedo compartir. Muchas gracias, Nietzsche. Violeta. Pues antes de recuperar algunas cuestiones que ha dicho Mitzi, que me viene muy bien para contar algunos datos. Por ejemplo, nosotros en la encuesta preguntamos si les parecía que la inteligencia artificial podía tener sesgos de género, de raza, tal, y un 38%, o sea, un 4 cada 10, sí que piensan que al final el algoritmo puede ser discriminatorio, ¿no? Por todas estas cuestiones. Entonces, volviendo a las cuestiones que comentaba Mitzi, que me parecen muy interesantes,
En la encuesta, y ahora os voy a dar algunos datos porque los hemos analizado por género, nosotras hemos visto que hay mucha diferencia de género, ¿no? Hay mucha diferencia en la presión estética, en cómo sienten las chicas y los chicos y demás, ¿no? Es verdad, ¿no?, que los chicos, digamos, han comenzado, o bueno, desde hace tiempo ya, ¿no?, a asumir esta presión, es decir, llega a todas, llega a todos, pero vemos esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, os cuento algunos datos. Un 76% de ellas y un 64% de ellos cree que se es más exigente con la apariencia de las mujeres que de los hombres. Es decir, hay 10 puntos de diferencia de las mujeres que piensan que, pues que la sociedad exige más a las mujeres, ¿no? Y quizá por eso, ¿no?, vinculado con este dato, un 78% de ellas y un 73% de ellos cree que las chicas se preocupan más de su apariencia física. Vamos a ver, puede evidentemente estar correlacionado, ¿no? Si hay una presión que las chicas viven más, pues se ven más obligadas, ¿no?, a tener cierta apariencia física, ¿no? Otro dato que no lo tenía apuntado y lo he buscado en esto que decía Mitzi, ¿no?, de cómo los chicos ahora se sienten como más presionados por ser un hombre. Nosotros preguntamos qué actividades hacían en Internet. Pues había diferentes respuestas y nos salió, bueno, una de las opciones que tenían los chicos de respuesta era ¿buscas contenido de lo que se llama ahora hombre de alto valor? Y un 21% busca en redes sociales pues ser este hombre que se levanta a 5 de la mañana, el esfuerzo, la cultura del... Bueno, en fin. Y bueno, es un dato que la verdad es que es interesante, ¿no? Los datos que he dado antes los hemos desagregado por género y, por ejemplo, es que hay una diferencia bastante importante y es que un 61% de ellas y el 50% de ellos, o sea, 11 puntos de diferencia, teme hacer demasiado caso a los modelos de belleza que se muestran en redes. O sea, esto es como que las chicas se sienten más presionadas, tienen más miedo, ¿no?, de tener que seguir esos estándares de belleza que hay en el mundo digital porque se lo exigen más, ¿no? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, el 46% de ellas y el 37% de ellos, pues eso, casi 10 puntos de diferencia, sigue a influencers en redes sociales, ¿vale? Un 68% de ellas y el 59% de ellos cree que estas figuras no representan la realidad. Sin embargo, en torno a un 47%, tanto de ellas como de ellos, se identifica con alguna. Es decir, aquí la diferencia por género es muy interesante en el caso de las chicas, ¿no?, porque casi 7 de cada 10 niegan que esa influencer que ve sea real, pero es que casi la mitad dice que se siente identificada con ellas, ¿no? Entonces, pues es este choque que hablábamos al principio de lo que sé que no es real, pero a lo que me tengo que acercar por normatividad, ¿no? En cambio, en los chicos los datos como que no son tan distantes. Y luego las chicas mayores, porque analizábamos también 12-16, grupo adolescente, digamos, y 17-21, la contradicción es todavía más marcada, porque el 72% cree que las influencers no representan a las mujeres reales, pero casi la mitad, 48%, se identifica con alguna de ellas. Y entre los chicos no pasa esto, porque tanto 12-16 como 17-21, un 41% pensaba que los influencers pues, no son reales, pero la mitad se identifica con ellos. Es decir, como que la contradicción es muy fuerte entre las chicas, ¿no? Y no tanto entre los chicos. Entonces, bueno, nosotros sí que hemos visto muchos datos de diferencia de género y bueno, y también por edad aquí. Vale, muchas gracias. Yo creo que sí, o sea, más o menos están de acuerdo porque además Carol, creo que en una de las sesiones también que tuvimos también nos decía, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de que tal cual se hablaba el hombre, la musculatura, ¿no? La parte de... Y Carol nos decía, bueno, no sé si quieres decirlo, el tema también de la mujer, ¿no? Como también... Sí, que no solamente enseñan como los hombres lo que hacen en el gimnasio, que ahora hay muchas mujeres que van también al gimnasio y también lo suben a redes. Que no solamente se ve contenido pues de músculo masculino, también se ve ahora mucho de femenino. Sí, que llega a verse justamente, ¿no? lo que sí. se hablaba. Es verdad que hace a lo mejor un año, incluso un año, vaya, iba a decir 2, pero incluso un año, no se veía tanto contenido de gimnasio de mujeres como hay ahora. La verdad es que ha crecido un montón. Hay una diferencia bastante notable en cuanto a otros años.
Sí, o sea, que tal cual se empieza a sentir, ¿no? esa igualdad inversa que decía Mitzi, ¿no? O sea, ahora además del cuerpo delgado, porque esa era el canon al principio, ¿no? Solo el canon delgado, como ahora se empieza también a formular, también de la tonificación, ¿no? Y además que nos hablaban, ¿no? Además con una cuestión de salud, ¿no? Entonces, como la salud también tiene que ver ahí, porque esto tal, pero realmente va reforzando esas otras cuestiones, ¿no? Que es este canon de estética, ¿no? Doy paso a Lucía de nuevo. Bueno, aunque en las redes sociales muchas normas sobre cómo debe mostrarse el cuerpo, también existen formas distintas de expresarse, participar, relacionarse con esas reglas. Algunas personas adolescentes encuentran maneras propias de estar en lo digital, en que pueden ir más allá de lo que esperan o se valoran normalmente en las redes sociales. Por eso explorar esas formas pueden ayudarnos a imaginar otras maneras posibles de vivir los cuerpos en las redes. Bueno, ¿existe manera en que los adolescentes estén usando las redes para salirse de las normas estéticas habituales? ¿Y qué ejemplo conocéis los adolescentes que estén usando las redes para romper reglas estéticas de siempre o para mostrar los cuerpos de otra manera? ¿Veroni? ¿Yo? Sí. Bueno, pues es verdad que en el informe no hemos profundizado tanto en esto, pero sí quiero recordar o quiero acercarme a este concepto que habéis dicho de microresistencias, que es no usar filtros de belleza, no mostrar como una imagen perfecta, ¿no? Que realmente no es, ¿no? Sí que pensamos desde Plan que para conseguir esto, para alcanzar esto, para conseguir que haya adolescentes y jóvenes que rompen estos cánones, es muy importante, pues, un poco, me estoy acordando de lo que ha dicho Patricia antes, una alfabetización digital que sea real, que tenga un pensamiento crítico, ¿no? Que potencie en ellos pues ese enfrentarse a estas estéticas y estas formas de vida perfectas y romperlas, ¿no? Además, bueno, evidentemente también es responsabilidad de las plataformas digitales el no perpetuar y el no seguir mostrando pues modelos de belleza, arquetipos de vida perfecta, porque eso no hace más que pues que poner en peligro los derechos de la infancia en el entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, pues por estos dos lados, una alfabetización digital que tenga un componente muy profundo de pensamiento crítico, de acercarte y decir, mira, es que esto no es. Pero luego, claro, las plataformas digitales tienen ahí una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Yo opino que hoy en día sí que es verdad que hay muchas prácticas mediante las que nos podamos cuidar. Hay comunidades, hay creadores de contenido. A mí siempre me gusta hablar de Carlota Moon, que es una chica que tuvo un trastorno alimenticio y siempre ha mostrado sus experiencias de cero, su recuperación, su día a día, con sus subidones y bajones. También ha escrito un libro, ha hecho presentaciones y de cierta manera tener a alguien, un referente, que sea totalmente transparente, te ayuda mucho a dar tú también ese paso de decir quiero superar esto. También está Croquetamente, que tuvimos la oportunidad de trabajar con ella desde Cibercorresponsales, que es una feminista, también habla sobre la gordofobia. Últimamente también ha estado hablando sobre la prevención del suicidio, porque septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio. Y también es muy motivadora del movimiento Body Positive, porque también hablábamos de prácticas y movimientos, y también está el Body Neutrality, como ser neutral. Entonces, hoy en día, ya para terminar, sí que es verdad que se habla más y se da más visibilidad a los cuerpos y a intentar bajar esas barreras que hay, hablando de la salud mental y de todo lo que nos concierne a nosotros. Y cómo el comportamiento, cómo el conocer comportamientos reales nos ayuda a nosotros y es una gran herramienta para bajar estas barreras que hay hoy en día. Bueno, yo también tenía el ejemplo de Croquetamente como Vania. Y también
me cabe destacar que influencie bueno, por ejemplo, Elena Gortari, que es una muchacha que pues hace publicidad y eso, pero que se consume mucho en mi entorno, ¿no? Es una muchacha con un cuerpo normativo, ¿no? Pero sí que destaca muchas veces que no todo lo que se ve en redes es real. Muchas veces saca fotos comparándola con la que subió y la que se echó antes y diciendo que no todo es real y lo recarga muchas veces. Es uno de muchos ejemplos. Entonces, pues, simplemente eso, porque ya lo de croquetamente lo ha explicado Ania, y me gustaría también destacarlo. ¿Qué le pasa? Mitzi, ¿tú tienes algo que decir? Sí, gracias. Sí, yo antes de entrar en lo que son las prácticas de microresistencia o no tan micro como en el caso de algunas influencers, yo también tenía el ejemplo de croquetamente, pero aparte de eso me parece importante lo que comentaba la compañera acerca de la importancia de la alfabetización. Nos gusta decir más mediática que digital, porque entendemos lo digital más como instrumental y lo mediático como más holístico, que tiene que ver más con lo estético, incluso con lo estético, con lo ideológico, con la interacción, etcétera, y con lo participativo de más crear comunidad, ¿no? Creo que las chicas están pasando, las chicas y los chicos, pero en general más las chicas, ahora mismo tienen como múltiples presiones. Por un lado, las presiones estéticas y presiones de lo que ya hemos dicho, ¿no? Todos esos valores neoliberales de felicidad, éxito, etcétera, etcétera. Pero luego tienen la presión adulta de resistir a todas esas presiones. Entonces, es como muy complejo, mientras nosotras, las personas adultas, tampoco resistimos a esas presiones. Lo que pasa es que nos movemos en otros ámbitos mediáticos, pero nosotras también estamos expuestas. Lo que pasa es que estamos expuestas y sujetas muchas veces. Lo que pasa es que estamos en otros momentos vitales, ¿no? Por un lado, a nivel identitario, y por otro lado, nos movemos en otras ecologías mediáticas, no consumimos el número de horas ni el contenido que ellas consumen en redes. Entonces, esto me parece súper importante, el rol adulto de acompañamiento, porque para entender también las prácticas de microresistencia y entender que ellas no simplemente no hay como un juicio hacia ellas de que se exhiben y que reciben todo y que se dejan influenciar, pero realmente hay muchísimas prácticas de microresistencia, desde hashtags hasta compartir historias, hasta ironizar cánones de belleza hegemónicos, representaciones no binarias cada vez más. Es verdad que eso tiene que ver también, o sea, por un lado están las microresistencias concretas, ¿no? Prácticas concretas como los hashtags, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo creo que están estas influencers que seguramente empezaron con prácticas concretas y fueron como haciendo crecer la comunidad, que sería Croquetamente, o otras como Teresa López también con gordofobia, contra la gordofobia. Y por otro lado, la creación de comunidad, que creo que es ahí donde no estamos llegando todavía, ¿no? A una resistencia más colectiva. Pero claro, esa resistencia colectiva está muy vinculada a las competencias mediáticas. O sea, no todas van a poder ofrecer resistencia de la misma manera si no tienen los recursos para apropiarse de cómo funcionan esos algoritmos, de cómo sacar partido y dar la vuelta a esa lógica de las redes sociales. Pero para eso tienen que tener competencias. Y ahí ya viene otra vez una mirada interseccional, de que no todas tienen el mismo acceso a la educación mediática, ni el mismo acompañamiento adulto, ni la misma, ya no solo adulto, ni la misma posibilidad de crear comunidades entre ellas, ¿no? Se están haciendo cosas y creo que también depende de nosotros, las personas adultas, que ellas puedan facilitarles que puedan seguir haciendo cosas sin ser juzgadas. Muchas gracias, Mitzi. Yo creo que se ha tocado además temas muy interesantes y es justamente una de las cuestiones que con Kepa y Patricia hemos
visto en los diferentes estudios que hemos hecho, y el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico hacia todo lo que es la digitalización, sea educación digital, sea... Entonces, parece que no, esta es una cosa que no hay, pero y lo hemos podido ver también en la investigación, aquí en esta mesa también, cómo ese pensamiento crítico está y hay una respuesta y hay unos cuestionamientos sobre lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa? Que también existe este macrosistema, ¿no? Que era también lo que decía Violeta, ¿no? Este macrosistema donde se forman todas estas relaciones, donde se va, que están tal cual los algoritmos, el tema del consumo, la publicidad, y cómo también, tal cual, no es una cosa como aislada que les pasa a adolescentes, ¿no? También nosotros, porque también yo creo que muchas veces, yo incluso me la paso más con el móvil que quizás mi sobrina de 12 años, ¿no? Entonces, el uso al final es lo que también decían en la mesa anterior, al final estamos ahí conectados, ¿no? Entonces, simplemente tenemos nosotros como una licencia de porque somos adultos estamos haciendo otras cosas, pero realmente no sabemos cuál es o sea, los usos, ¿no? Las formas de uso, pero justamente vienen, pues ya lo decían también Carol, Vania, el tema de revisar también otras influencias que vayan y que rompan estos cuestionamientos, ¿no? Estas ideas de esta estética digital y todo lo que lleva a eso, ¿no? Entonces, croquetamente, que además es una influencer que creo que ahora mismo es la que... Bueno, hay muchas, pero creo que en este caso que todos la conozcamos ya tiene algo que decir y creo que ha salido también en muchas de las entrevistas cómo empiezan a romper, que sí, que digamos que son digamos, no tan mediáticas como las otras influencers que quizás tienen más pues se consume más, pero en este caso sí que empiezan a surgir, ¿no? Esta creación de contenido que vaya rompiendo, ¿no? Estos esquemas o lo que hablabas también, Vania, ¿no? El body positive, todos estos movimientos también que se fueron generando y la necesidad también de crear esa comunidad. ¿Qué pasa? Que estas microresistencias se siguen dando porque también hay creación de comunidad, ¿no? Pero a pequeña escala, ¿no? Que era lo que salía también, de crear esos pequeños espacios donde poder disfrutar, ¿no? de las redes sociales y de cómo subir las fotos, porque nos comentaban, bueno, nosotras nos comentáis, ¿no? O sea, puedo subir las fotos sin necesidad de seleccionar, las subo, las divierto, nos divertimos porque estamos haciendo el tonto, estamos haciendo tal, nos estamos divirtiendo y estoy disfrutando de la red social, no hay una presión ahí, y cómo sí que esto va cambiando y va rompiendo ciertos esquemas. Así que no sé si alguna más quiere dar alguna puntuación, alguna observación de más. Si no, abrimos el turno de preguntas aquí en la sala y en el chat de YouTube también está. Abrimos el... Pues muchas gracias a la mesa. Me apuntaba una serie de cuestiones y básicamente para empezar a debatir sobre algo desde el punto de vista de que me da la sensación de que continuamente estoy escuchando o describiendo los riesgos, ¿no? O tengo un catálogo de descripción de riesgos bastante importante respecto a esta cuestión que creo que no es nueva. Sinceramente estamos recolocando lo anterior en algo que llamamos espacio digital, ¿no? Pero a mí me da la sensación que no es algo tan novedoso. Quizá cómo se reproduce a nivel de su fenómeno digital, o sea, para la parte de lo que es la parte digital igual tiene una cierta novedad, pero yo creo que la parte del conceptual son conceptos que no me suenan a novedosos, me suenan como conceptos recolocados en lugares digitales, ¿no? Dicho esto, a mí me ha interesado más, sobre todo, la parte de la posición crítica, pero no me es fácil identificar cuál es la diferencia de la posición crítica de las mujeres, en este caso adultas, de las adolescentes. No sé si hay diferencias o no, o si realmente existen esas diferencias de la posición crítica, ¿no? A lo que está ocurriendo. Y sí que es cierto, me estoy acordando que me quedé con una cosa que dijo Belén Barreiros en el estudio que hizo el cuento de B para vosotras, para el Plan Internacional, que lo que comentó respecto a las cuestiones de género, decía que frente a una cultura feminista arraigada, existía cada vez una cultura masculinizada arraigada. Y esta mujer decía que había una especie como de afianzamiento o una especie de polarización clara
por el uso de las redes sociales en esa forma de entender esa contraposición como mucho más evidente que antes, ¿no? Me repito la idea, o sea, escucho conceptos que no me suenan nuevos, sino que son conceptos antiguos, recolocados, pero de repente me acuerdo de lo que dijo Belén Barreiro respecto a que había una polarización mayor, ¿no? Que había un enfrentamiento mayor por el uso de las redes sociales. Entonces, me llaman esas cuestiones la atención, y también el hecho de que no sé exactamente diferenciar cuál es el discurso de la parte adolescente de la parte adulta. Sí, cuando presentamos el informe, que bueno, toda la parte más técnica y demás la ha hecho Belén Barreiros, ella comentaba en la presentación que veía, a ver, y es que esto es polémico, sí, ¿no? Pero que veía una polarización, digamos, entre chicas y chicos, ¿no? Como que había una divergencia de opiniones profunda en muchas cuestiones, sobre todo relacionadas con la percepción de igualdad, ¿no? Con la percepción de la igualdad de género, con la percepción de qué actitudes y actividades o qué actividades se hacían en redes sociales que implicaban pues incluso formas de violencia, ¿no? Sí, es verdad que ella, vamos, y nosotros en los datos sí que hemos visto que hay, y de hecho aquí os he mostrado algunos datos. A ver, el informe tiene un montón de información, lo podéis consultar, que está en nuestra web, pero bueno, sí que hay, sí se percibe mucha diferencia de percepción, de sensaciones frente a actitudes vinculadas con la igualdad, con qué es violencia de género y qué no es violencia de género, y que también, claro, se traslada a las redes sociales, ¿no? De hecho, uno de los datos que me viene a la cabeza ahora mismo es que pues el 83% de las chicas, creo, tenía miedo a que su imagen fuese transformada con inteligencia artificial para hacer, pues bueno, por ejemplo, vídeos sexuales, ¿no? Y el dato de los chicos era bastante menor, no me acuerdo, lo tengo por aquí. Pero bueno, sí, es una de las cuestiones como potentes del estudio, ¿no? Estas percepciones, sí. Sí, no sé si por añadir, justamente el viernes pasado presentamos el informe de juventud y bueno, en autoría con otras compañeras redactamos el capítulo de género justamente. Entonces, claramente las posiciones polarizadas, ya no solo por el informe de juventud, sino que ya es un dato que se viene repitiendo en diferentes estudios cuantitativos y cualitativos, con lo que yo creo que esto ya lo podemos leer con evidencia científica como un hecho, y creo que tendríamos que ir a los porqués, ¿no? Y a los porqués de esto, cosas que nos han salido también en trabajo con chicos y chicas, es el cansancio. Están cansados de hablar de feminismo además desde lo institucional, ¿no? Ellos, para empezar, que además esa desafección con los valores feministas y esa negación a las desigualdades de género es 20 puntos porcentuales más alto en chicos que en chicas, pero también en chicas. Entonces sí que se entienden, se ven desigualdades, pero no se entienden como desigualdades de género, se entienden como desigualdades. Están cansados de este discurso institucional sobre el feminismo, y que además que ha tenido un enfoque de nuevo con el tema que se hablaba en la mesa anterior, ¿no? La formación del profesorado y la formación de quienes trabajamos con personas jóvenes y con infancias, ha tenido una aproximación hasta ahora de confrontación, ¿no? Binaria, para empezar, entre hombres y mujeres, y de confrontación entre hombres y mujeres, ¿no? Donde los chicos sienten que pierden privilegios y ante esa pérdida de privilegios se polarizan. Entonces, bueno, creo que ahí se abre otro debate, pero que de nuevo, otra vez, las personas adultas tenemos una responsabilidad muy grande de aproximarnos desde la mirada de ellos y ellas e intentar encontrar puntos de encuentro más que de polarización. Michi, mil gracias, porque has sacado un tema que sí que parece que es súper interesante. ¿Por qué las adolescentes tienen una posición no de aceptación del discurso feminista anterior? Eso sí que me parece interesante,
Porque yo creo que detrás de eso es donde emerge todo lo que estáis hablando en la mesa. Pero yo creo que el tema al fondo es ese. Eso sí que me parece interesante. Claro, ellas manifiestan que sí defienden los valores de igualdad de género, pero no se sienten feministas. Esto lo dicen muchísimas veces, porque el imaginario o la palabra feminismo se ha dotado también desde la extrema derecha y desde los valores más neoliberales ha perdido prestigio. Entonces, decir que es feminista no mola. Decir que es feminista es algo que más bien te coloca en una posición de confrontación. Por lo tanto, no soy feminista. Sí, yo creo en la igualdad. Sí, yo creo que no, denuncio el abuso o la violencia de género, etcétera, etcétera, pero no, feminista ya lo entiendo. O sea, hay un imaginario, yo creo que ahí hay un trabajo enorme que hacer en relación al rebranding del feminismo. O sea, el feminismo tiene una connotación de confrontación hombre-mujer, no se entiende una mirada interpretativa ya, ni por casualidad aparecen las diversidades de expresión de género, y luego eso, ¿no? Tiene como una connotación extrema que hasta las propias chicas se alejan de ella en muchas ocasiones. Pero claro, también estoy hablando desde los resultados de nuestros estudios cualitativos, aunque es verdad que existen varios estudios que van en la misma línea. Sí, tenemos otra pregunta aquí en sala. Sí. Hola, soy Lourdes Gaitán. Mitzi, yo también te agradezco que le hayas puesto nombre a algo que yo no sabía ponerle. Dice, están cansados del discurso institucional de género. Y incide en lo que yo he dicho antes un poco, y si no lo he dicho mejor es porque todavía no lo tengo cerrado. Esa idea de que estamos aplicando esquemas interpretativos del pasado a situaciones presentes. Entonces estamos valorando esa diferencia entre chicos y chicas a la hora de valorar las diferencias entre los sexos, la estamos valorando con la mirada feminista en la cual todos teníamos que ser iguales hacia no sé qué, y a lo mejor el significado es otro, y tú lo has puesto un poco la palabra, cansados del discurso institucional, lo cual no quiere decir ni que las chicas sean menos feministas que hace 20 años, ni que los chicos sean más machistas que hace 20 años. A lo mejor un poco sí, pero no exactamente como nosotros desde el cristal, la perspectiva con la que hemos concebido el feminismo, estamos valorando. Ahora, es un poco también lo que me pasa a mí, comentábamos antes con lo de los productos de belleza, cómo los consumen y tal. Lo estamos viendo con nuestros ojos. En mi generación era no pintarse, era lo contrario, era no pintarse. Entonces yo no puedo juzgar con los ojos de los valores para mi generación lo que significa pintarse para las niñas ahora. Sin embargo, es lo que estoy haciendo. Por eso, y termino, es muy importante el esfuerzo que hacéis hoy, esta Mónica y Kepa y Patricia, y el que hacemos otras veces desde GSIA, de traer la voz de la gente joven a nuestro terreno. Lo que sucede es que yo observo, os voy a decir, porque también os puedo decir mi observación, en términos generales, yo encuentro que el discurso vuestro lo ajustáis mucho a lo que es el pensamiento ortodoxo. Está muy, ortodoxo con respecto a lo que sea. Está muy pendiente de ser aceptado, de ser aprobado. Yo creo que esa es una barrera que tenéis que salvar, pero que no la vais a salvar si nosotros no salvamos nuestra propia barrera de estaros enjuiciando con el esquema interpretativo de nuestro tiempo, ¿sabes? Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Y además aquí es que tenemos a 3 expertas adolescentes que nos pueden comentar también sobre este tema. Cualquiera de las 3 que quiera intervenir sobre... ¿Qué piensas sobre el feminismo? ¿Qué piensas sobre el feminismo? Sí, o sea, sobre el tema del feminismo, qué es lo que está pasando justamente con esta interpretación, ¿no?, de que Mitzi nos abrió aquí, de están cansados de este discurso institucional de la igualdad de género, del feminismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observan ustedes frente a esto? O sea, desde sus propias experiencias, desde lo que ven justamente en el día a día con vuestros compañeros, vuestras... Yo creo que existe cierto miedo, como habéis dicho, a decir yo soy feminista, ¿no?
porque te juzgan y ya es como que asocian el ser feminista a algo negativo, ¿no? Más entre hombres y mujeres, porque si un chico a ti te pregunta cómo te posicionas, ya se dice soy feminista, es como, esta me va a soltar aquí un discurso. En cambio, si tú hablas con una mujer, como yo puedo hablar con Carolina o con Lucía, yo puedo hablar tranquilamente y abiertamente sobre esos temas y no existe ese miedo a que me juzguen. Entonces creo que por ahí va un poco la pregunta que ha hecho Kepa. Sí, yo también he notado mucho lo del miedo ese a decir que eres feminista. A mí me da mucha pena, porque, a ver, al final, si lo eres, no es una palabra mala, no es una palabra... Es que no es una palabra mala, es una palabra con significado que ya mucha gente confunde con el embrismo, que es también uno de los problemas. Ya no solamente que tú digas, no, sí, yo apoyo esto y esto, pero yo no soy feminista. Lo que es eso, que ya la palabra feminismo se asocia, se confunde con el embrismo, que es una palabra que no mucha gente conoce. Entonces, al no conocer esa palabra, tienden a confundirse. Entonces, pues, yo creo que ese es también uno de los principales problemas de esto. Lucía, ¿quieres comentar? No. ¿No? yo claro, a raíz de todo esto, porque claro, esto genera todo un planteamiento de retos, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de justamente lo que están diciendo, o sea, la palabra feminismo, como ya irradia como ese choque, ¿no? De poder, pero que las bases luego son, creo que Mitzi lo decía, ¿no? La igualdad, o al final luego sí se tienen. ¿Qué se debería hacer entonces? Bueno, lo lanzo para todos, para todas. Pues a lo mejor dar esa definición de feminismo o de ese discurso que no sea tan ortodoxo, que se ajuste a lo que nosotros vemos y conocemos hoy en día, a nuestra forma de hablar, y que se nos pida también a nosotros esa opinión y que tengamos ese espacio donde compartirlo. Sí, es que eso, al final, si hablamos entre iguales, ¿no? Ya, por ejemplo, charlas tipo entre iguales, entre nosotros. Si viene una persona mayor, un adulto, a darle una charla a jóvenes de, no, porque el feminismo es esto y esto, como han hecho desde que estamos en el colegio, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Porque al final es lo típico de charla, hora libre. Entonces no se enteran. Pero claro, si al final es un discurso entre nosotros, un diálogo, no un discurso, entre nosotros y compartiendo opiniones, no sé qué, pues la palabra feminismo viene de tal, pues tal. Al final, yo creo que sí nos vamos haciendo una idea y podemos ir combatiendo contra esta falta de información. Sí. No sé si Violeta o Mitzi quieren intervenir algo aquí. O sea, se me ocurre falta de información y desinformación, ¿no? Que también circula mucho eso, que es la desinformación incluso en temas, incluso en el propio concepto de feminismo, que es puro, son derechos humanos, quiero decir, ¿no? Es situar en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Y qué perverso es todo, que se ha cambiado el discurso, que discursos mediáticos, políticos han hecho que ahora tengáis miedo vosotras a decir que sois feministas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, pues no sé, combatir eso, ¿no? Y luego recogiendo lo que decía Lourdes, también y se ha hablado aquí hay mucho cansancio del feminismo institucional. Es que en general, y por ejemplo aquí hemos preguntado también sobre percepción política, qué te parece la política, tal, hay una desafección brutal. Hay un desinterés por la política institucional, por el discurso institucional, todos los políticos mienten, no me representan, que eso también a su vez es aprovechado, ¿no? Por ciertos discursos y en fin, y tendencias, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto acabo, sí. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, que estamos ya un poco... Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todas las ponentes y a Lucía también como moderadora.
Creo que ha sido un muy buen espacio de debate y debate para seguir y seguir y seguir. Así que nada, muchísimas gracias. Vamos a cerrar ahora simplemente. ¿No? Vale, damos por terminada el evento, el simposio. Muchas gracias de nuevo y nada, ya seguiremos en otros espacios. Gracias.